Welcome to the Swiss Sailing League Association event in Lausanne, together with the Sailing Champions League. The event is the Women's Sailing Champions League 2022 in Lausanne. I would like to invite you to join our live streaming during today and tomorrow. And on behalf of the Swiss Sailing League Association Board, all volunteers, all present here in Lausanne, I would like to say a very great welcome. So I need to read from my list. Why are we here in Lausanne? In 2019, at the ISLA, that's the International Sailing League Association, where all the national sailing leagues are hooked up, we decided to go furthermore into women's sailing, and the Swiss Sailing League Association decided to have an event in 2022. So we made in Switzerland a competition, and Lausanne, a very famous town in Switzerland, the center of Olympics, was chosen, and so we are here at the Club de Vidi in Lausanne. And we thank very much to this club to make all the effort for us to host all these people here in Lausanne. We have a registration of 24 women teams from about 10 countries, and we are very proud to have them here. Now, why are we here? For us, for the Swiss Sailing League Association, this is the highlight of our Year of the Woman in 2022. We started a long time ago to focus our efforts more to make an inclusion of the women, because we noticed that women's sailing in Switzerland was there many years, for always, but we wanted to make it huger, bigger, and we wanted to give all these women the opportunity to sail very well on the sport populaire side. That means not on the elite side, but on the sport populaire side. And so the sailing is club sailing, what we are encouraging the people to do. And here in Lausanne, we will sail on the format of the Swiss Sailing League, respectively of this umpired fleet racing. So I would like to say that in 2022, we had about 96 women participating on clinics. And the big success is that now Switzerland will start next year with a separate Swiss Sailing Women's League. We have there about, I expect at the end, 24 clubs. So this is a huge amount of clubs who really showed their interest and they want to participate. So we go really into the sport populaire. I would like to say many thanks here also for the organization committee. That's in particular Marlene Römp. She is member of the board of Swiss Sailing League, and she is quite exposed now to run the whole event. We have the president of the Swiss Sailing League here, that is Philipp Koch. He's here, he's the man behind the scene who helps. We have Maya Dorfer, she makes communication and information, so we are really here present. What is the objective of this live streaming is also to provide other interesting people to bring our adventure, Swiss Sailing League, nearer. We would like to inform with this format also other national sailing leagues, that you have a little bit an insight what's going on in the Swiss sailing community of the league sailing, and we provide you with various different information. So
I could say later on, I will tell you what we are doing next year in the Swiss Sailing League. We have Peter Wolsing here. He's the Danish representative of the Danish Sailing League. We will make interviews with him. We try to make as many interesting information as possible. We will have a live coverage with, in 2 languages. And I would like to welcome very much Natalie Bird. Natalie Bird is a very dedicated sailor from the Yachting Club CERN. She will cover the English commentary. And thank you very much, Natalie, that you put yourself at this position. We are all amatorial, as you can see with me. I'm not a professional commentator. And then, of course, we have Christian Sprecher. Christian is from Zurich, Zurich Club Enge. He's a sailor in the Swiss Sailing League. And he will provide you with in-depth know-how and information about the sailing and all the other. So thank you very much, you both, that you are here in the studio. And soon we will have the skippers meeting. Christian and Natalie will speak a little bit about yesterday, because the races start yesterday. And so I will give now the word to these two, to Natalie and to Christian. Thank you that you follow our live streaming. Ja, guten Morgen, herzlich willkommen von der Seite der Kommentatorinnen und Kommentatoren. Wir begrüßen alle Zuschauer zu diesen 2 Tagen Livestreaming von der Women's Champions League, Sailing Champions League in Lausanne. Wir sind am 2. Tag. Wir haben gestern bereits einen Tag Wettkämpfe gehabt, auf die werden wir zu reden kommen. Wir stehen jetzt gerade in den Vorbereitungen vom 2. Regattatag. Am 8:30 ist Skippers Meeting. Das werden wir live mitverfolgen. Wir werden dort sehen, was für Informationen rausgehen. Ich kann also zum Voraus mal sagen, es gibt etwas, das im Moment noch fehlt. Das ist der Wind. Das ist eine relativ wichtige Komponente. Wir werden aber auf diese Situation zu reden kommen. Es wird hoffentlich irgendwie sich ergeben, dass wir bald auch Bilder vom Wasser zeigen können. Good morning, everyone, and welcome to the Women's Sailing Champions League 2022. It's very exciting to be here. The sailors are all pumped and ready to go. They had some sailing and racing yesterday in quite difficult conditions. Today we're going to start with the skipper's briefing in a few minutes, so at 8:30 that's due. And in that briefing, they will provide information about the forecast and the plan for today, and if there are any new informations that need to be shared with the teams in preparation for today. So the plan is to complete as many races as possible as we can today. Yesterday, we were able to complete 3, and we have a potential of, how many? We have a very long pairing list, so we're ambitious and optimistic, and hopefully the wind comes in for us later today. Ja, wir haben gehört, es gibt ein grosses Ziel, das man da hat, um allfällige Zufälligkeiten, die den Wind ergeben beim Segelsport, auszuschalten. Das heisst, man macht so viele Rennen wie möglich. Wir werden auf den Modus zu reden kommen nach dem Briefing. Wir werden erklären, wie das Ganze abläuft in dieser Sailing Champions League oder grundsätzlich im Ligasegeln, weil das ist ein anderes Format, als man normalerweise hat, wo einfach jedes Team mit dem eigenen Boot segelt. Das ist einiges, was es zu erklären gibt. Wir werden auch eine Einführung machen in das Regattasegeln allgemein, auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die da noch nicht so geübt sind und die Sache nicht so kennen, damit man ein bisschen weiss, wie das Spiel überhaupt abläuft. Wie gesagt, im Moment warten wir auf das Skippers Meeting. Das müsste am 8:30 abgehen und wir schauen jetzt einfach mal ein bisschen auf die Uhr, schauen, ob die parat sind und ob das dann auch zur Zeit wird stattfinden, was wir doch hoffen werden. I'd also just like to, at this point, we've got a couple of seconds left before the skipper's briefing. Just like to say thank you to everyone who's making this event possible. So
the sponsors, EFG Private Banking in particular, and then Lausanne for making this possible. It's such a beautiful location, and for teams to be able to come here from all across Europe and share in this beautiful surrounding with us is a real privilege. So we're very excited and very much looking forward to the action today. Herzlichen Dank an die Sponsoren, EFG Private Banking und die Stadt Lausanne, die das möglich machen, dass wir da den Big Event durchführen können mit 24 Teams, die aus ganz Europa angereist sind, mit einer auch grossen Beteiligung von Schweizer Teams. Insgesamt 8 Teams sind auch aus der Schweiz da am Start und haben sich gestern bereits sehr gut in Szene gesetzt. Wir werden darauf zu reden kommen. Ich freue mich sehr, dass ich da auch Teil von dem Women's Event sein. Das ist eine Ehre für mich. Ich denke, man hat viel gemacht, um auch das möglich zu machen, dass da in der Schweiz so eine Champions League Austragung stattfinden kann. Und ja, es freut mich, dass wir da wirklich einen Aufwind verspüren und merken, dass das Frauensegeln auch wirklich einem Trend von der Zeit entspricht. I'd also like to acknowledge the sponsorship of Stroily Pharma, who is another key sponsor for us and making this all possible. It's really interesting actually being behind the scenes and seeing the level of involvement and the number of volunteers making this possible. People have come from all across Europe to make this event possible. So let's kick on with the skipper's briefing. I think it's going to start any minute now. Okay, wir hören gerade, dass es noch ein paar Minuten dauert. Man ist offensichtlich noch nicht ganz bereit mit dem Skippers Meeting. Wir stehen auch absolut nicht unter Druck, weil im Moment die Windverhältnisse nicht verlangen, dass man da allzu schnell vorwärts geht. Es ist so, dass das ist eine Eigenheit vom Segelsport, dass man halt einfach auf den Wind angewiesen ist und ja, im Gegensatz zu einem Skirennfahrer, der nicht anreisen muss, wenn der Berg noch grün ist, müssen wir parat sein beim Segeln, müssen jeden Moment können reagieren und aufs Wasser gehen, wenn es dann halt einmal auf einmal Wind gibt. Viel Wind braucht es nicht. Wir haben in der Sailing League nur 8 Boote, die gegeneinander segeln. Das sind kleine Kurse möglich, die eine Viertelstunde dauern. Das heisst, es braucht eigentlich wirklich nur einen Hauch und man kann so eine Regatta lancieren. Wenn der Wind abstellt, kann man sie wieder stoppen. Und insofern ist das im Moment ja, so, dass man einfach parat ist. Das ist jetzt auch so ein bisschen die Phase, wo man es zwar einerseits noch ein bisschen ruhig hat, wenn man da Teilnehmerin ist. Man kann noch ein bisschen zusammensitzen, man kann noch einen Kaffee trinken, man kann sich noch ein bisschen relaxen, aber man muss auch einfach parat sein. Man sollte dann nicht noch müssen irgendwie seine Sachen zusammensuchen. Also die Leute sind jetzt alle auf dem Sprung, mindestens die in der ersten Regatta dabei sind und sind parat, um sofort auslaufen nach dem Briefing, falls es Wind gibt. Und was wir jetzt da vom Studio aus machen, machen wahrscheinlich die Seglerinnen da außen auch, nämlich immer ein bisschen rausschauen, ob sich etwas bewegt. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich da die Bäume vor dem Studio raus sehe, es bewege sich etwas, aber es sieht noch nicht so aus, wie wenn das jetzt jeden Moment würde losgehen. So all the sailors are arriving, the teams are arriving, having their coffee and saying hello and getting ready for the skipper's briefing and looking at the weather. I think that's one of the exciting things about this sport. You're not in total control. And so we are very much looking at the wind, at the conditions, and we just need to adapt to whatever the gods give us. And we're just about to go over to the skipper's briefing.
Good morning, everyone. This morning I decided to use a normal trump, not whistle. It's a little bit more polite, it seems, but as you can see this morning, the weather is not that good. We get some rain, we are just passing through this and it's going to perturb the wind. So it's no reason to go on the water for the moment because it's really bad. What I saw on the prediction is some wind is supposed to come when this rain is gone. It's supposed to be a little bit wind there and we're going to try, like yesterday, to make the race when it's something decent, even if it's not strong, but at least it's fair for everyone. So you will be able to enjoy the roof for a while, which is already quite good. I'll let the parole to Anne. New concept. Okay, good morning, ladies. Welcome in day 2. From my side, I have nothing to say that we already discussed with Hubert. We are on the same page. If you have, I'm here at your disposal. If you have questions, comments about yesterday, just to remind you, but I think that now it's clear for everyone that the starting line is between the 2 marks and not between the race committee boat and the orange mark. Okay? It's not working. So no, it's okay. It's working again. And also, the one question yesterday. It's like in fleet racing and team racing. What you want over the world? What I catch to get an OCS? It's the course side of the marks. What declare the starting line is the course side of the marks. Not the middle. Not the middle. Okay. If you have a question. How late can you move the starting line? I mean, normally it's 2 minutes before, but yesterday it was moved. Yes, I have also a question about that. The prep signal is at 2, so the marks can move till 2, and after 2 they are fixed. Because I have one question about that, so don't be surprised. Of course, for you, it can be a trouble if you fix your starting line before the 3 minutes, but by the rules, the marks can move until the prep signal, so it means by 2 minutes. I give the mic to Neven. Good morning, everybody from the umpires. Thank you for the feedback. We all learn about everything, and we are better if you give us a feedback like yesterday. Thank you for your questions. Green flag from umpires means 3 things. Either umpires disagree, either umpires not sure, so that it's just decision can be produced. It means no penalty. And also may think we did not see it. So don't be surprised about green. Come back to us and ask details and we can learn from it. We are closely monitoring 42 rule breaches and you behaved well yesterday, but be aware that we do watch that. So movement during these conditions is a little bit restricted, so don't pump. It's tricky a bit. I think that's all from us, unless you have questions. Thank you very much. I wish you good racing today. Oh yeah, question? Yeah, you can balance the boat, but you cannot have a single action that would propel the boat and produce a speed greater afterwards. Yeah, that's okay. So, yeah. All right, any more? That's just one more tip. When you have to take a penalty, it is not that you can delay it beyond as soon as possible. That means if you are sandwiched in between the 2 boats, it means sail clear of other boats and then take penalty. Sail clear. Hello? Now again? No? Yes? Try to speak on the other one. This one? No, this.
Now you hear me? Now? All right. So, taking a penalty means to go as soon as possible, sail away from other boat and take the penalty. So if you are sandwiched in between the two boats, what sail away, sail clear of other boat means? It means maneuver. A maneuver includes slowing the boat, so controlling the speed. So you cannot justify just go with you because I don't have space to take penalty. So you need to do something as soon as possible to take that penalty, okay? Is it clear? All right. No more questions? Cool, so we're going to put the AP, oh yeah, sorry. Could you repeat the thing with the early start? So in OCS, you have to go around the line. No, it's a P, you can, You have to go down. Yeah. You can turn around. For example, if you are on the pin side, just it's no matter to go back because you have no place, but just turn around. And it's what I checked yesterday. When some boats were over, you know, we call the X-ray flag, and some of you repair, so you were no more OCS. Some of you were OCS because in the 2 minutes you were not back under the line. It depends on your position. It's more a question of tactical choice. and just remember when you just go back only to the line, go under the line with the whole boat. If your boat is never crossing the line, you never repair. Any more questions? Perfect, so we're going to put the AP now on a time and wait for something, for some wind. Like yesterday, you will get time to go sailing, so don't worry. We'll be doing something today. Have a good day. Why this microphone works for you only, not for us? No, It's the problem is it's one who goes to the loudspeaker here and one goes to So as we've heard, the AP flag is going up. So that means that we'll be waiting for the wind to settle so that the racing can start. There are a couple of things that the race committee needs to look out for. So we need to have a certain amount of wind so that the boats are propelled. But it also needs the wind to be fairly established and fairly settled. So in addition to the wind strength, they'll be looking at the direction of the wind. And if that's changing a lot, it makes it difficult for them to set a course. So these are the things that they will be looking out for. Just in terms of the briefing, so a couple of questions were raised there. First of all, to the Chief Race Officer, and she was just explaining about OCS, what that means. So it's at the start if the boat is early on the start line, so above, we'll show you on the board in a minute actually, but basically if the boat is above the start line at the start, then they need to come back and pass under the line and restart. If they don't do that within 2 minutes, then they receive OCS and they will need to move away from the course. Another thing that was an interesting question that came up was in relation to whether the buoys on the start line can move and up until what point. So the clarification was that up until 2 minutes before the start, the buoys might move position. And the reason that's an interesting question for the racers is that in preparation for the start, they will be fixing the line, they will be seeing the line and the angle of the line compared to the upwind mark to see whether they think that one end of the line is favoured compared with the other. So they will be looking very closely at where those two buoys on the start line are in order that they get the best start. Ja, wir haben ein paar Informationen, die wir noch ein bisschen erklären können, die jetzt noch beim Skippers Meeting rausgekommen sind. Das wichtigste AP ist gesetzt, Flagge AP, das heisst, wir haben eine Startverschiebung, das ist auf unbestimmte Zeit, also das kann im Moment jederzeit wieder ändern, wenn sich irgendwie ein Wind etabliert. Es geht nicht nur darum, dass es
irgendeinen Wind hat. Es geht auch darum, dass der Wind so ein bisschen Stabilität hat, damit er nicht zu fest umeinander drüllt, damit überhaupt faire Regatten möglich sind. Das heißt, der Wind muss sich ein bisschen etablieren können auf dem See. Wenn das ein Wind ist, der von der Seite vom Land her auf den See kommt, dann ist es häufig ein bisschen instabil. Gewisse Instabilität hat der Wind immer. Mit dem muss man auskommen als Segler. Von dem profitiert man auch, indem man kann auf die Art und Weise eben schneller oder weniger schnell sein. Und wir haben jetzt im Moment noch gar keinen Wind und darum werden wir da halt noch ein bisschen müssen zuwarten. Aber wir sind alle parat. Ein weiteres Thema, das aufgekommen ist, man tut da immer so vom ersten Tag halt mit den Umpires besprechen, was es allfällige Sachen gegeben hat, die nicht ganz klar sind. Und eine interessante Frage, die aufgekommen ist, wie das ist mit den Startbojen, ob die dürfen sich bewegen und offensichtlich ist es so, dass die bis 2 Minuten vom Start sich noch bewegen können. Man muss sich vorstellen, dass die Startlinie, die ist begrenzt links und rechts durch Bojen und wir haben da so Robotic Buoys, also Roboterbojen, die sich selbstständig in die Position bringen. Man muss denen einfach beibringen, wo sie herstehen müssen. Dann halten sie sich dort halten. GPS gesteuert bleiben die Bojen an Ort und Stelle. Und während dem Startprozedere dürfen die grundsätzlich halt nicht mehr bewegen. Das ist klar, dass sich die Seglerinnen darauf einstellen können, wo ist die Startlinie, wo man dann notabene nicht sieht. Die ist eine imaginäre Linie zwischen diesen 2 Bojen. Aber wenn sich die bewegen würden, dann würde das natürlich die Situation auf dem Regattenkurs sofort verändern. Das heisst, 2 Minuten vor dem Start ist jetzt erklärt worden, dürfen die Bojen sich nicht mehr bewegen und bleiben an Ort und Stelle. Ich glaube, es gibt immer an den Skippers Meetings so gewisse Diskussionen mit den Umpires. Man hat das auch jetzt in dieser Diskussion ein bisschen gehört. Selbstverständlich ist das ähnlich wie in anderen Sportarten, wie im Fußball auch. Es gibt immer Diskussionen über Entscheidungen. Und wir werden heute sicher noch einerseits können wir in einem Interview mit den Umpires erklären, wie das sie schaffen, wie das sie überhaupt die Entscheidung fällen können. Das ist ja die Spezialität im Liga-Segeln, dass wir Umpired Fleet Racing haben. Das heisst, es sind die Schiedsrichter auf dem Wasser dabei mit Motorboot, verfolgen die Rennen, versuchen bei jeder kniffligen Situation, wo sich 2 Boote näher kommen, zu sehen, wer allenfalls, wenn es zu einer Kollision kommt oder zu einem Protest kommt, wer im Fehler ist und wird das sofort mit einem Penalty bestrafen. Wir werden diese Sachen anschliessend gerade genauer erklären. Yes, an important factor in this type of racing is when the boats come together, the umpires are there to ensure that boats give right of way when they're needed to avoid collisions. And there's certain rules that the umpires will be helping to enforce. So typically what will happen is if a boat infringes one of the racing rules, they need to do a penalty. And in this racing, what that involves is doing a 360, so doing a full turn. And one of the things that we heard in the skipper's briefing, as clarified by the chief umpire, is that in order to take the penalty, the boat has to stay clear of all the other boats so that they don't disrupt the racing, and then they can do their 360 turn. And they need to do that as soon as possible, but clear from the other boats. The other thing that the chief umpire clarified was the meaning of the green flag. So in fact, when boats come together, if one boat thinks that another boat has infringed a rule, they can protest, and there's a special way to do that. There's a red flag. You need to raise it clearly so that the umpires can see, and you also need to hail and call protest. Once you do that, and you need to ensure that the umpire has seen you, then the umpire needs to make a decision on whether in fact there was a breach, and so they uphold the protest, or whether they say there's no breach, or if they didn't see the action, in that case they will put up a green and white flag. So if there's an infringement, the umpire puts up the red flag,
And if there is no infringement and no penalty, the umpire will put up a green and white flag. So the decision is made very quickly on the water and the racing continues. Vielleicht noch schnell ein paar Erklärungen zu dem Umpired Fleet Racing. Wir haben es vorhin schon gesagt, 2 Schiedsrichterboote sind mit den 8 Booten, die miteinander segeln, unterwegs. Versuchen immer dort zu sehen, wo sich könnte eine strittige Situation ergeben, nämlich immer dann, wenn die Schiffe sich näher kommen. Das ist vor allem bei den Bojen, wo sie runden müssen, die alle am gleichen Ort durchfahren, aber natürlich auch unterwegs, wenn sich 2 Schiffe näher kommen. Das ist eine relativ komplexe Angelegenheit mit all diesen Regeln, weil je nachdem, was das Schiff für eine Bewegung macht, ändert sich die Wegrechtssituation innerhalb von Sekunden. Die Schiedsrichter versuchen, sich immer so zu positionieren, dass sie strittige Situationen können, ausmachen und im Vornherein wissen, da könnte etwas passieren. Aber das kann sich natürlich bei 8 Booten auch sehr schnell verändern. Und man hat jetzt häufig die bisschen unzufriedenen Seglerinnen oder Segler, die das Gefühl haben, ja, ich habe doch einen Protest gemacht, warum ist jetzt grüne Flagge gekommen? Grüne Flagge heisst, es gibt keine Bestrafung für die andere Seite. Da gibt es eigentlich immer 2 Möglichkeiten, warum das passiert. Einerseits, wenn die Schiedsrichter entschieden haben, es ist keine Regel verletzt worden, dann gibt es eine grüne Flagge und man muss kein Penalty ausführen. Oder aber der Schiedsrichter hat einfach, oder das Schiedsrichterboot, die 2 Schiedsrichter, die zusammen sind auf einem Boot, haben die Situation nicht gesehen und können darum keine Entscheidung fällen. Und es ist klar, dass bei 8 Schiffen, die miteinander segeln, immer wieder die Situation sehr schnell sich verändert und es ist unmöglich, alle Situationen zu sehen. Da müssten wir eine ganze Flotte von Schiedsrichterbooten haben und das würde dann wiederum das Regattensegeln verunmöglichen, wenn da so viele Motorboote noch unterwegs wären. Also das ist die Sache, die da jetzt auch noch diskutiert wird, jeweils am Briefing. Wenn es Regelverstöße gibt, dann gibt es eine rote Flagge, die der Schiedsrichter zeigt und er ruft die entsprechende Bootsnummer und dann muss man einen Penalty ausführen. Das heisst, man führt eine 360 Grad Drehung aus. Sofort und muss eine Halse und eine Wende machen, verliert dadurch natürlich sehr viel Zeit und allenfalls auch Geschwindigkeit und das versucht man selbstverständlich zu vermeiden. So, das einmal so als erster kleiner Input zum Thema Schiedsrichter. Da werden wir, wie gesagt, weiter darauf zurückkommen und wir könnten jetzt vielleicht an dieser Stelle mal darauf zu reden kommen, was bis jetzt gelaufen ist an der Women's Champions League. Gestern war bereits der erste Tag gewesen. Wir hatten wunderbares Wetter gehabt. Wir hatten am Nachmittag auch wunderbaren Wind gehabt. Und es sind die ersten Regatten losgegangen. Wir haben im Moment 10 Rennen, die gesegelt sind. Und da sind wir beim nächsten Punkt, wo man vielleicht erklären muss. Es sind 24 Teams, es sind 8 Boote. Das heisst, die 24 Teams die immer wieder die Boote wechseln. Und immer nach 3 Rennen haben alle 24 Schiffe, alle 24 Mannschaften ein Rennen gesegelt und man kann wieder eine Rangliste machen. Jetzt haben wir 10 Rennen gehabt, das heisst, wir haben 2x3 Regatten vollständig 3x3 Regatten vollständig können sagen und die 10. Regatte, die ist quasi noch nicht ins Gesamtklassement eingerechnet, weil dort noch 2 Rennen fehlen. Sehr stark in Szene gesetzt haben sich unsere Schweizer Teams. Wir sehen, dass im Moment Talwil und Morsch vorne an der Spitze sind vor den dänischen und deutschen Mannschaften und auf Rang 5 das Team vom Bielersee. Man hat sogar eigentlich mit einem rechten Paukenschlag angefangen. Die ersten 3 Rennen sind alle mit Schweizer Sieg über die Bühne gegangen, 2 davon sogar Doppelsieg. Also die Schweizerinnen sind sehr, sehr stark in die Regatte gestartet. Böse Zungen werden jetzt wahrscheinlich sagen, okay, die vom Zürichsee sind in Führung, es wird nicht viel Wind gehabt und das ist natürlich effektiv so. Wir haben sehr leichte Windverhältnisse gehabt. Das ist vielleicht einem Team von der Segelvereinigung Talwil ein bisschen entgegengekommen. Aber wir werden sehen, wie sich das weiterentwickeln tut. Auf jeden Fall eine sehr spannende und gute Ausgangslage für die Schweizer Teams. Und ich hoffe, dass es bald wird weitergehen und wir da sehen, ob sich die auch bei anderen Verhältnissen bewähren. So yesterday there were 3 races that were completed.
we had to wait a little while for the wind to come through, and eventually it did. And the race committee did a great job of finding the wind and laying the course. So there were 24 teams that competed yesterday, and they completed 3 races. Teams from 10 different countries across Europe, all coming together to compete in this event. So in terms of the leaderboard at this stage, after the first day of racing, and after those first 3 completed races, we have leading the charge is the Swiss team Talville. In second place at this stage is the club Nautique Morgien from Morges. And in third place, we have the Danish team Königlich Danks Yacht Club, followed by Hamburger Segel Club from Germany, and then another Swiss team, Bielesee, a French team from just north of Nantes, so Sport Nautique de l'Ouest. In 7th place, we have the Yacht Club Arbon, also from Switzerland. And in 8th place, the Austrian team Aarhus Segel Club, also known as Team Salt. So the racing has been very tight, and the conditions in this type of racing are quite challenging because we have 8 boats on the start line, and the target time for the race is between 12 and 15 minutes. The format of the race is that you have 2 legs. So you have the start line and then an upwind mark. And the boats need to do 2 laps, essentially, of the windward-leeward course. So each of those laps will last about 3 to 5 minutes. So you can imagine that as the boys are all approaching the upwind mark, there's a lot of traffic, and that's really where the umpires become very active, and they're really following the action very closely, because there's a lot of action all happening all at the same time. So it's very exciting racing, and it's a format that is becoming increasingly popular across Europe, and certainly in Switzerland, in the Swiss Sailing League. The number of these types of events and regattas is increasing. Initially, it started with the Sailing League with just 2 leagues. Then it expanded to 3, and now there's a Women's League starting next year. There's also a Masters Cup, a Youth Cup, and they're all following this format. I've been speaking with the competitors, and one of the things they say they particularly enjoy is that you can have a bad race, but the next race is coming very soon. So you have a lot of opportunities to have another go, and they particularly like that. Ja, wir stehen immer noch am Anfang von dieser Regatta. Wir haben erst 3 Rennen gesegelt pro Team, 3 Flights, die absolviert sind. Es wird noch vieles passieren. Und das ist eigentlich das, was bei diesem Format sicher sehr interessant ist, dass eben ein Haufen Rennen gesegelt werden. Es kann sich sehr viel verändern, wenn sich ein Team irgendwie irgendwo mal einen schlechten Lauf hineinzieht, heisst das noch lange nicht. Man kann den nächsten Lauf wieder gewinnen. Man sieht das immer wieder bei dem Format, dass sich die Rangfolgen sehr unstrukturiert zeigen. Man hat einen Laufsieg, man wird im nächsten Lauf letzt. Das ist nicht außergewöhnlich und das ist auch da nicht anders. Das Niveau ist hoch und ausgeglichen und die Schiffe sind nahe zusammen und entsprechend ist es auch wichtig, dass das eben von den Umpires sehr genau verfolgt wird, was da auf dem Wasser abgeht, weil sonst so eine Regatta gar nicht möglich ist. Das Ligasegeln ist ein sehr populäres Format geworden. Man hat nicht nur die Sailing League für die Women's Teams, für die Frauen. Wir haben in der Schweiz hat sich das sehr etabliert. Man hat 3 Ligen, das ist wie im Fußball mit im Moment noch 12 Teams pro Liga. Man hat Auf- und Abstieg nach einer Saison und entsprechend ist das ein sehr populäres Format.
Und wir werden jetzt ein bisschen auf das zu reden kommen, was die Schiedsrichter zu tun haben. Wir haben ein Interview vorbereitet, das jetzt wird vonstatten gehen mit ein paar von den Schiedsrichtern und wir werden sehen, was ihre Arbeit dort ist. Yeah, hello, we are here again. We have a seldom opportunity to have three very well-known umpires in our studio in Lausanne. The reason is that usually the umpires are out on the water the whole day, and only sometimes we can make an interview with them talking about certain situation. We are very happy to have Neven Baran here. He's the chief umpire of this event, a very well-known person. Then we have Tine Örtendahl. I'm not sure whether I speak the name correctly. Tine, you can correct it. She's international umpire from Sweden. And we have Adrian Bauder. He's an international umpire from Switzerland, the only one we have in Switzerland. And he's also the chief umpire for the Swiss Sailing League Association. The objective is here to have a nice chat together and to let you know about the umpires, how they are, how they feel, what they're doing, what they're thinking. And I give the word to Natalie Bird. She will make the interview. She prepared some questions, what she's interested in. Natalie, I give you the word. Thank you that you make this interview with the boys and girls here next to me. Thank you very much, Marcus, and welcome to you all. It's really wonderful to be able to have a chat with you and to sort of get the insights from you as umpires and hear what it's like to be an umpire and, yes, to experience things from a different perspective. I'm just curious, how do you actually become an umpire? What drew you to that in the first place? Well, obviously you are a sailor and then you progress in your career and then you, maybe in my case, be a coach, and after that you just naturally become an umpire if you are into that. So rules are everywhere. Rules from your beginning when you start sailing and through your career as a coach. In my case, other people have different destinies, and then you become an umpire later on. Depends on your interest. Well, I was sailing with some guys, and they were, as sailors normally do, screaming and shouting and screaming rules, numbers and stuff, and I didn't understand anything. Decided to take a rules course. And about the same time, we started with match racing in Sweden, so I actually started to take the next course, and then I started umpiring. And I got hooked on it. I think it's fun. So I just kept going. Well, after many years of racing, and I faced a problem because I had a profession that didn't allow me to race too much, and I wanted to stay in the community, and I started to do some judging. And I prepared in my judging career, and it was in preparation for becoming an IJ. And I think something still missing. I would like to become a better judge because of Part 2 rules on the water, judging the rules on the water. That's a different concept. And yes, finally I did it, and I can. I'm sure I became a better judge by just becoming an umpire, and I like both jobs very much. So you all had strong sailing backgrounds, and then it was this curiosity to understand the rules more that drew you into the role of umpiring, is what I'm hearing. Yeah, maybe a basic urge. I'm going to tackle these rules because they're so complicated. I'm going to get to the bottom of it once and for all. True. Yeah, I think it's all of us have the same thing. Yeah. And can you tell us a little bit about what you actually do on the boats? So, you know, I'm not an umpire. I take part in regattas. I see the umpires. I hear them following me in their ribs, you know, and I'm thinking, oh, they've got their eyes on me. You know, they're obviously watching. We're coming into a situation potentially.
And how do you actually work? Do you work together in pairs or individually? And what are the options there? Maybe we should say first that umpiring is, we are actually responding to the call. So if the sailors have an incident that they want to resolve it and they need our help, then we react. So we are not, partly we are, but mostly we are not proactive. Just we are there standing and watching what is going on. And then we react to their calls. That's principle. And how we work, we usually do in pairs, so 2 people on the boat, and then we follow the boats and we comment to each other what the boats are doing, and then we come to a conclusion just by watching, monitoring closely what actually action is done by either of the boats. In the fleet umpiring, there might be sometimes also that we are a single umpire, that's just 1 umpire per boat, but there are various systems. So sometimes we have even umpires on board of the boat if there are bigger boats. So it's various systems we have. Yeah. Well, just to add that the monitoring is one thing, but it helps us that we did a lot of sailing before and racing, so we understand the game, and it's a lot of anticipation because we have to maneuver our boats to somewhere where we can see what's going to happen. So we are anticipating the pressure points, we are anticipating the moves of the sailors, and most of the time at that level we're working here, we are very well positioned to monitor. Otherwise, we would not achieve that goal. Yeah, and we are also doing a lot of talking. When we see situations coming by, we start adopting boats, talking. One umpire become like the right-of-way boat, the other one is the giveaway boat. So we can talk about what we should do, or what we can do, or what our boat, what their opportunities are that they can do. So there's a certain communication. So you each adopt a boat, and then I imagine the communication has to be almost a different language, or quite concise, to be able to describe a situation as it's happening, because it can happen very quickly. It goes very quickly sometimes, yes. And we have a language that we always use. We have words that we always use. So you can basically pick umpires from around the world, and they are all using the same language in the boat. That's very exciting. And what do you enjoy most about umpiring? Obviously, it's going to be a very long list. Well, it is to be connected to the sport in a way that you to take part, even not racing, and you contribute a very important piece to the game the sailors want to play. I think this is one of the things. I like the rules very much, so I like to. I mean, Nevin mentioned it before. So we have we have all this kind of misfunction in our brain. So we want to go very deep to something nobody else does, and yes, and I think it is to be part of that world also. As an umpire, you feel, as I said, you feel part of the game. And there's a very nice exchange all over the world, and I really appreciate that, having friends on the umpire side, on the judge side, but also on the sailor side. I think this is to be part of the community. I think this is one of my most important reasons I do that. Yeah, he said it all, I think. But we are part of the sport. This is our sport. This is our life. So yes, we enjoy it. And you meet so many people. You see your friends from your childhood as well. You meet all these people around the world. And I think we are a very privileged group of people because of that, because we have horizons quite wide. And that helps life, in your private life as well. So exchanging views, and we are visiting places in the best possible way, because we see the world through the eyes of our local counterpart, our sailor colleague, and that's a privilege, I think. And okay, so it's nice. Well, I think also just a way to get out, be out there a day in the weather. I mean, sometimes it's rainy, cold, really windy, bad, and you are thinking, why am I doing this?
And then you have days where you have sun, you have the perfect wind, you have the perfect matches, and it's just fun. So you have to think it's fun to do, otherwise you won't last. And are there any particular challenges that you face as umpires? It's ever-changing game, and if you're not on top of the rule changes and what is modern sailing doing, then you know that's a challenge. So yeah, we are always under the stress to learn new techniques and new rules that are coming in. So yeah, well, they are lovely challenges. I mean, just keeps you busy. Yeah. Yeah. I think, you have to like to leave the comfort zone. Yeah. I mean, this is a mental approach to the thing, and as you said, there's rule changes, but some rules did not change, and after I don't know how many years, you come to a point and say, I never saw it that way, and then you start to rethink. And I think this is challenging, and it is also, well, it's demanding, and it's demanding that you're leaving your comfort zone. Yeah, you have difficult competitors as well. So these are sort of challenges. In what sense? Putting sort of... Yeah, because they're focused on their game, so they disagree with you, and then you have to handle these interactions with the people. in the heat of the moment. And yeah, it's a heated moment. Yeah. Well, it's a part of the game, but yeah, that's a challenge, because you have to overcome. So people in the heat of moment would say something that they may regret later, so you need to handle that carefully. So that's a challenge in a way, because you have different cultures as well. Yes. You meet different nationalities, different backgrounds, so it gives you quite a piece of work, to make it true and make it. What is actually very important by the umpire side, it's how you influence the atmosphere of the event. So because a good umpire can make it good atmosphere, and not so can maybe ruin it. So that's important, to keep a good atmosphere of the competition. That's a challenge. I think that is challenge. Yeah, I would say also a challenge is that every race is different. You never know what's going to happen. You need to be on top of it, and you need to keep your brain sharpened all the time. So, concentration. Well, they can be very long days, and I'm curious. Are there any secret snacks that you sugar hits, or how do you keep your energy up and your focus up? Overworked, underpaid, and abused. Oh, you love it. Well, obviously, as sailors, we are so grateful to have you umpires, and without you, we couldn't have these events. In what way do you feel that the sailing community could support umpires even better, and maybe attract more people into umpiring? Is there something that the sailing community could do to help with that, do you feel? Yeah, well, it is hard. I mean, first of all, it is necessary that umpire is a sailor. So we need to recruit sailors to be umpires and judges, everything. And I think that bit is a little bit lack of action worldwide. And, probably because it is difficult to get youngsters in, because they are up to build their own careers, to create their own lives. And it is challenging because we are, like I said, underpaid. So there is no payment mostly for umpiring. So it is a great, it's a great time giving, and that youngsters may not cannot afford unless they get some remuneration for it. So I think that there is a little bit of work to do in that area. And after they finish their career, I think all of them are interested. As Liga, as an example, is that Liga is expanding, and for a good reason, because it is a modern way of, it's a consequence of our lives. And the kind of sailing now, it's just a consequence. So even the guys that finish their Olympic fantasies, ideas or careers, they still want to be in the sport. So how they can be in the sport? They can be in the sport by sailing. So Liga gives that
opportunity as well because it doesn't care about the age, right? And then you can join as a judge, or you can join at a later stage. So in order to recruit those guys, we need some better mechanisms within our sport. How to do it, various opinions, but we'll see. He may have something better. I fully agree on that. I think we have compared to our generation, we had this morning a generation discussion, so we are baby boomers. Yes, we are the baby boomers. Compared to our generation, I mean, the young sailors today, they are much more educated than we have been at that time. So, I fully agree. The young sailors stopping in, let's say, Olympic careers or having going for studies and don't have the time. These are the candidates that we are looking for, and I think it is a task of the MNAs to formation development of race officials is a very important part of the sport, and it is a task of the MNAs. Some MNAs I know they do this very, very, very good. I don't want to name them; they know them themselves. But some are not doing enough, and but they pay. We pay. The community pays a lot for education of kids and young sailors and coaches and so on. And at the end, we let them go. What a pity! What a pity. And we don't offer them to stay in the sport. And I think we can also do something from the umpire side. What you said, Neven, that we create an atmosphere with the sailors, that we create also an atmosphere, a good atmosphere for the officials. And so if I see young sailors and then I see very, very old, and nothing at work because I'm old too, we see all these old guys sitting in the jury room saying, well, is this really fun? So I think we could work on that approach also a little bit. I fully agree. Your question was if the sailing community could do something to... Yes, to encourage and support people to become umpires. Yeah, I'm thinking, maybe not in these terms, but I am thinking about all the years I've been sitting in a umpire boat that is not really enough to keep up with the sailors, that is leaking, that is not turning, and things like that. That's kind of basic, but just to have the proper equipment to be able to do the job properly, I think would help a lot. We have that in many, so I'm not saying it's not common, but it happens every now and then. So I think that could be helpful. The working condition should be, in other words, you prefer that also the working conditions are adequate to your job, because not that you are the last in the queue and they say, yeah, these umpires are also here. So as a listener to your talking with Natalie, I think basically you have a wonderful job. No, really, no, but I mean, yes, no, but you have a wonderful job, or to be umpire is a wonderful job. I mean, you say you have seen beautiful places in the world. Yes, we know you are outside the whole day, freezing, in maybe not so good working tools, but you have contact with the sailors, you have contact with many other, wonderful. And I'm asking all the time, why are we not able to recruit more people to this fascinating job you're doing? It must be a reason. I have not found it yet. Do you think there is a reason? Yes, and that's what I think it's careless. Some kind careless. Okay. Yeah, some MNAs are not caring about that, and it's not blaming people doing that because they don't, perhaps they are not responsible. But I think there must be a step. And at the events on the level, what you said on the page of the organizer, I think this is a question of respect also, for the time being invested, not paid, whole day on the water, to the officials doing their job. And this is something the community can do. This is on the club level. This is understanding how the games work. And if you do not respect that, then we might end up with
boats we cannot use, or we don't have the equipment, or whatever. So. I remember Adrian once at an event, he was coming to the signaling vessel, and he was the boat was full, also the water was on his knees, and he said, listen, and there was about 30 knots, and he had at this position a rib with, I think, 15 horsepower. So he said, I even cannot follow the sailors. I cannot do my job. And this is, of course, we had a lot of experience, but I never ever forget, he was really underwater. So this is, of course, the working tools. And again, also this is fascinating. We have some stories to say. I mean, I'm sure you have millions of stories. Yeah, I think umpires are not asking much, but I agree with you that whenever we come to any event we almost estimate that the worst ribs will be given to us. And we really appreciate that the organizers understand not importance, we are just a service. We are just a service. I mean, its organizer is race committees, umpires, and there's plenty of people around. But at least a decent, like you said, a tool that we can work. Then we are happy. We don't need much more, right? But like his case, I mean, in the water until here, and the frustration that you actually cannot do anything, it is more punishing than anything else. So why I'm here then? So I don't want to come. Why I'm here? And I think the organizers there is a lot of area that can be improved in that way. But the organizers should appreciate. I mean, sailors do appreciate. Sailors do appreciate. They really understand the help. A red flag. Yeah, that's later on. And then another one. Yeah, or black. But all the competitors, the sailors appreciate, and there is a huge demand of high-quality umpires, which I understand that because, as you said at the beginning, you are part of the game. You make it possible for them to compete on a sport fair sailing manner. Without you, there is no fair sailing. So you are a prerequisite for having such fun events like we have here or wherever in the world, But I really think we need to work hard on this, and we need really to make efforts. Also I think we should make a brochure how fun it is, or a video how fun it is to be umpire. With all your experience and all your maybe Tine knows a few things of her past which she had to smile. I mean, you're smiling. Yes. I was just thinking about, I'm hearing your experiences and it sounds very interesting. Can I come? And I was just thinking, if a lot of the time you're umpiring in pairs, do you have a more experienced umpire and then someone with less experience? Do you balance things out like that? And if that's the case, could there be an opportunity for a sort of mentoring for the younger people? Because I think, for some people, it would be an amazing thrill to be a co-umpire with one of you. Well, from the league perspective, from the Swiss league perspective, I can say something. And never mentioned before, normally we are working in pairs, but sometimes also single umpiring. Now the Swiss league decided to stick to the double umpiring system. Because we do exactly what you said before. So if I do the assignment for the season, I think there's perhaps more 60 to 80 spots I'm assigning a year in this league with really 3 levels, and with the women's league next year, and with all the cups we have and so on. Yes, we try to have an experienced one, let's say a lead umpire, together with a perhaps less experienced umpire, just to make to help them to develop. So these guys, the less experienced, they can swap to the other boats, so they see different opinions. And we do also in these events a lot of discussions, and we have long briefings just to go through the points, so to bring them to a certain level that they are able, after a certain time, also to become a lead umpire. That's the system that we are applying. There are other
other reasons also why we're doing that. But this on the education formation point of view, we think that is the right way to do. And actually, you can see it with the pool. It was steadily growing, the pool of umpires available. When we started, I don't know, 8 years ago, 7, 8 years ago, it was very limited. Most of them came out of match racing, and now we have a much broader, much bigger team available, and to keep the guys and the girls going, that's how we do it with this double umpire system. Well, I think perhaps, in educating, Liga has a great chance, actually. Because if you gather all ex-Liga sailors, and those that maybe not having no ability to form a team to participate one or something, so we just bring them in and put them either in double umpiring or whatever system and keep interest. And I think it worked. At least it worked in German Sailing League. I did some experiments last 2 years, and we get some youngsters that are just, fit, brisk, and perfect. And I think that population should be targeted because they understand the game, they sailed it, and they can produce a quick, valuable, good decision that is understood well. Because they are sort of close to the game. I think it's brilliant opportunity, But, it needs to be a structured sort of education system and some parts. So where you're going, why you here, are you remunerated, or, how your time is compensated, whatever. Yeah. Just to address the issues, and I think it's a good, I don't know, maybe that's my experience last year, but just reconsider it. It is, you can't just gather pensioned people and put them onto the boat and having them long days on the water because they just cannot physically stand it. So you need, fit people, and then you need to target youngers. We need our, Yeah, I would always be happy to take a new person on board to go umpiring with me. Mostly sailors, but also other interested people that knows the rules. I would also say if I was an active sailor, I would definitely try to get into an umpire boat at some point to see the perspective of the umpires to help the sailors to understand also how it works. So, sort of speaking about the future of umpiring and changes that you'd like to see, I'm curious. Do you see any evolutions with technology, and how that might come into play and shape things going forwards? Yeah, definitely. Well, it's already, if you follow America's Cup scene and you see the differences, and at some point we are joking, we say we will be just at our homes and we'll just press buttons and then decide. But it's not like that, especially not for Liga, which is a competition this way. So you need a human eye and close observation. Maybe drones as well could be used to some extent, but it's also trick there because if you use the drones and then drone tells you, well, you are not in the 3-length zone, and 20 years now that this is the mark and I'm in the zone, and then drone tells you you're not. So it's a kind of game changer. So. But I think technology is creeping in. So what we do a little bit step as a technology, we use this communication tool. Like we are single umpiring, so we are actually talking to each other real time, like we are connected, like we are now. Mm-hmm. And then we position ourselves and comment in details. Mm-hmm. It's quite effective. Mm-hmm. But it costs money, this technology is a little bit costly, but it's fantastic. Mm-hmm. So yeah, technology is creeping in for sure. Yeah. Mm-hmm. No more? Yeah. What we are currently about is being on the mark in the zone. There the Swiss Sailing League made a request to our robotic mark provider that because they are there, so at least that they would make a sign on the top of the mark
that a boat is in this 3 lengths in this circle. That's what we are trying to do. Probably next year, maybe not. It's just an issue, as you say. But this was requested by an umpire, who said, "This would be great." I mean, not that. It's just an information that you get. As you said, is it then valuable? Is it then correct? System make failure. So the human being needs still to be present and to understand. But at least it's a help. It's a tool. It's a tool that helps you to make your job better. I would say it like this. If I may add, for example, yesterday, without these RoboMarks yesterday, which is technology, we would not have been able to make these 3 flights. Because of the depth of the lake and moving all this and putting all this anchor. So this is one of the examples. So similar things will happen with umpiring, I'm definitely sure. It's just step by step, and affordability, if we can afford it. Yeah. And things are getting cheaper and cheaper. Remember, the RoboMarks were exorbitantly expensive at the beginning. Now they are sort of kind of affordable. You can then borrow the other club and just have ways of doing it. So I think, look, the bright future. I mean, the geek generation will come up with details, so we are safe. Wonderful. Well, it's been fantastic to be able to speak with you all, and thank you very much for your time. Thank you for your time on the water. Hopefully we'll have some great sailing again today and tomorrow to finish off this event. And I hope you have a lot of fun at the same time. Thank you. Thank you. Ja, herzlichen Dank für das Interview mit den Umpires. Es ist auch für mich sehr interessant gewesen, mal zu hören, wie das so im Background läuft bei den Umpires, aus welchen Gründen dass sie Umpires sind. Wir werden jetzt das ganze Interview nicht alles auf Deutsch übersetzen, das ist, glaube ich, nicht nötig, aber ein paar Sachen kann man vielleicht daraus herausgreifen. Wir sind angewiesen bei diesen League-Events, dass wir Umpires haben, weil das ist effektiv ganz eine andere Art von Segeln, wenn das eben Fleet Race umpired ist, weil es gibt nicht mehr die gleichen Situationen, wie ich mich das früher gewöhnt war, wo man einfach ein grosses Geschrei hatte, jeweils bei den Bojenumrundungen, und am Abend hat man dann gleich darauf verzichtet, einen Protest zu machen und hat es dann einfach sein lassen, ist vielleicht allenfalls hässig aufeinander oder hat gefunden, der andere hätte Regeln verletzt, aber man hat es dann gleich nicht ausdiskutiert. Das haben wir jetzt da wirklich nicht mehr. Wir haben die Schiedsrichter, die sofort eingreifen und dafür sorgen, dass wir möglichst faire Regatten haben. Der Job des Schiedsrichters ist sehr anspruchsvoll. Das Regelbuch der Segler ist sehr umfassend und vor allem die Situationen sich, wie gesagt, immer sehr schnell anpassen, und entsprechend ist es sehr eine anspruchsvolle Arbeit. Die Schiedsrichter müssen entsprechend ausgebildet werden, das ist sehr aufwendig, man muss auch ein bisschen das Flair haben, da in die Tiefe zu gehen bei den Regeln, und wir werden höchstens jetzt ein paar einzelne, einfache Regeln können erklären, aber so was da alles dahinter ist, das versteht man vielleicht gar nicht so genau. Man hat aber jetzt heute auch gehört, es ist nicht einfach nur, man sitzt auf dem Motorboot, fährt ein bisschen mit an den Regatten und kann dann noch entscheiden, wer das irgendwie einen Fehler gemacht hat, sondern es ist wirklich auch manchmal ein bisschen Knochenarbeit. Es ist auch bei schlechtem Wetter gefordert, dass die Schiedsrichter vielleicht 8 Stunden am Tag auf dem Motorboot sitzen, dass sie immer konzentriert sind, dass sie immer parat sind in jeder Situation, um einen Entscheid zu fällen, und sehr häufig macht man ja irgendjemand unglücklich. Entweder zeigt man die grüne Flagge und der protestiert hat, ist nicht zufrieden. Oder man hat die rote Flagge gezeigt und der einen Strafkringel machen muss, ist nicht zufrieden. Ich erlebe das selber als Segler, aber so, dass das eben wirklich anders ist vom ganzen Feeling, als das im Fußball ist, wo es immer wieder Diskussionen und Geschrei gibt. Bei uns ist es so, dass man nicht einfach liegen bleiben kann, wenn man irgendein Foul bekommen hat, sondern die Regatta läuft weiter. Es hat 7 andere Schiffe, die auch noch dabei sind. Man kann nicht einfach da liegen und reklamieren, sondern es geht weiter. Das heisst, man macht dann seinen Strafkringel. Aber das heisst auch immer wieder, dass man nach der Regatta sofort mit den Schiedsrichtern das Ganze ausdiskutieren kann. Sie können darlegen, wie sie die Situation gesehen haben. Und in der Regel
führt das dazu, dass die Leute eigentlich zufrieden sind und finden, jawohl, gut, okay, der hat es nicht können sehen von dieser Position aus oder ich habe vielleicht die Situation anders eingeschätzt als der Schiedsrichter. Und ich erlebe es eigentlich wirklich immer so, dass man da viel weniger die ganze Problematik hat von Diskussionen, wie dass da die Entscheid zustande kommen. Ich würde gerne jetzt so am Anfang ein bisschen einfach mal das Spiel erklären. Wir haben hier hinter uns ein Whiteboard. Ich hoffe, man kann das jetzt gerade mal einblenden. Und dann werde ich mal ein bisschen erklären, wie das überhaupt der Regatta abläuft, was wir da für ein Spielfeld haben, was die Regeln sind. Und zwar ganz elementar, sodass auch der Laie einigermaßen versteht, wie das funktioniert. Das, was wir hier vor uns haben, ist quasi unser Spielfeld. Das ist der See. Wir haben immer den Pfeil, der anzeigt, wo die Windrichtung angeht. Das ist eigentlich immer oben, wenn man etwas erklärt. Also das wird immer gleich dargestellt. Wir haben, was wir brauchen, um eine Regatta durchzuführen, die Bojen. Das sind 3 Bojen. Die 3 Bojen begrenzen eigentlich einerseits Start- und Ziellinie und andererseits die Bojen, die gerundet werden während dem Wettkampf. Und wir haben ein Startboot im Wesentlichen, wo Startsignal gibt, schauen, dass man nicht über die Startlinie fährt vor dem Start und wo auch gleichzeitig das Zielboot ist. Wie bereits erklärt, sind das selbstmanövrierende Bojen jetzt neuerdings. Durch das kann man sehr schnell den Parcours umstellen, kann sehr schnell reagieren, wenn der Wind dreht. Und das macht natürlich das Ganze viel speditiver. Der Parcours ist grundsätzlich folgender. Wir haben 2 Bojen, die eine Startlinie bilden. Die ist unsichtbar, weil die ist auf dem Wasser. Die kann man nicht einzeichnen. Das heisst, die Athletinnen und Athleten müssen selber versuchen zu sehen, wo ist die Startlinie. Man muss das abschätzen und muss dort drüber fahren beim Start, nach dem Startsignal. Dann haben wir eine Boje, die gegen den Wind ausgerichtet ist, immer möglichst gerade gegen den Wind, und wir fahren quasi im Gegenuhrzeigersinn um die Boje herum. Das ist die sogenannte Laufboje, weil sie im Lauf vom Parcours liegt. In der Zwischenzeit, wenn man hier raufsegelt, bildet sich aus diesen 2 Startbojen ein Gate. Das liegt ein bisschen näher zusammen, rund 40 Meter auseinander sind die 2 Bojen. Und das Gate kann man in beide Richtungen umfahren, also nach links oder nach rechts. Voilà. Und dann gibt es einfach eine zweite Runde, wo man nochmal rauffährt. Und in der Zwischenzeit bewegt sich die Boje wieder an die ursprüngliche Position und bildet Ziellinie. Und die Zieldurchfahrt ist einfach vor dem Wind über die Ziellinie fahren. 2 Runden also, das ist eigentlich immer genau gleich. Dazu gibt es noch Folgendes zu sagen. Antriebskraft ist der Wind und entsprechend muss man den Kurs anders wählen, als man sich das vielleicht machen würde, wenn man mit einem Motorboot um den Parcours fahren. Man kann nicht gerade gegen den Wind fahren, das funktioniert einfach nicht aus physikalischen Gründen. Was aber funktioniert, ist schräg gegen den Wind fahren. Und das heisst, wir müssen quasi im Zickzack gegen den Wind fahren. Man muss entsprechend Manöver machen und kann da den Weg allerdings auch völlig selber wählen, wie dass man da herfährt. Man kann die Wände platzieren, wo man will, und so oft machen, wie man will. Wenn man Downwind fährt, also mit dem Wind von hinten, kann man grundsätzlich Vorwind abtreiben, aber es ist schneller, wenn man in einem gewissen Winkel fährt. Die Geschwindigkeit vom Boot erhöht sich. Auch wenn der Weg weiter ist, ist es schneller, wenn man so im Zickzack Richtung Ziel fährt. Das einmal einfach zum Ablauf vom Parcours. So just to give you a bit of an introduction on the format of the regattas that are taking place and the races taking place in this event. This is the start line. So there are 3 boys, 2 boys for the start line, and then there's an upwind mark. And so up here you see we have the wind direction, and the challenge for the race committee is to make sure that the start line is perpendicular to the wind that's coming. So in that way they set a windward-leeward course. So down here on the start line we have these 2 boys, and then we have the committee boat. And the committee boat is where the starting signals are given. So in this race format we have a 3-minute starting procedure.
So what that means is that there's a warning signal a warning flag with the number 3 that goes on 3 minutes prior to the start. And then 2 minutes, there's a number 2 flag that goes up. And at that point, the boats are racing. So even though they haven't started and crossed the start line, the rules of racing are applying. So if one boat was to touch a mark, for example, they would be required to do the penalty, a 360 turn. So the signals are given from the committee boat, and the committee boat is also looking across the line to ensure that the boats are all starting on time and not ahead of time. So if they are above the line at the start, the boat then needs to come back and duck the line completely so that they can start and not be OCS. If they're OCS, they will be disqualified. Well, they will be removed from the race. So the objective is to have a good start, reach the upwind mark. In each race, the boats are required to leave the upwind mark to port, so they need to round it in this direction, and then they come back. The starting line, the robotic marks are moved to form the gate, the downwind gate. So the boats come, actually I'll show you with a boat. On the upwind mark, they leave it to port, and then they come back down. And when they come down to the gates to leeward, they have the choice. They can either take this buoy and go around this way, or they can come and take this buoy. So they will make their decision based on the wind. If there are lots of boats around one mark, they might then choose to go for some clean air and go around the other mark. But this gives them options. So then, overall, they'll do 2 laps like this. On the second lap, they will just come through the finish line. Yeah, so in the upwind mark, the boats will be sailing closed-hauled. And with the J70, one of the challenges is you need to have a certain amount of boat speed you need to accelerate the boat before you can start sailing and pointing high. So if there's little wind, the boats will be trying to make sure they ease the sails a little bit to get that speed. And then once they have that, they can start feathering up. When they come so they'll be tacking upwind. And then when they come round the upwind mark, that's when they'll set their spinnakers. And then, depending on the strength of the wind again, they will sail higher if the wind is soft, again to get the boat speed. And then, if the wind is a bit stronger, they're able to come more downwind. The other thing with the J70 is it has an asymmetrical spinnaker. So there's no spinnaker pole. And for this reason, they need to be careful with the angles that they sail. Okay. Vielleicht noch ganz kurz, einfach so als erste Information, etwas zu den Wettfahrtregeln. Wir haben 6 Boote, 8 Boote jetzt in der Sailing Champions League, sind es 8 Boote, in der National League sind es in der Regel 6 Boote, das kann man ein bisschen verändern. Die 6 Boote, die werden immer wieder sich begegnen und es gibt ganz einen Haufen Regeln, die ganze Sache regeln miteinander. Ich werde eine Regel ganz am Anfang, das ist so eine Basisregel, schnell zeigen. Wenn die Boote gegen den Wind segeln, haben die natürlich die Segelstellungen so, wie man es jetzt hier sieht. Und aufgrund von der ist eine der Basisregeln, dass immer das Boot, das auf jetzt in dem Moment links fährt, muss einem anderen Boot ausweichen. Das heisst, man muss entweder hinten durchfahren oder man muss eine Wende machen, sodass man das zweite Boot, das da Wegrecht hat, nicht beeinträchtigt. Das sind so ganz Haufen Regeln, gibt es dann an den Bojen, wo geregelt ist, wer muss wem Platz machen, in welcher Situation muss man Platz machen.
auf der Leeseite ebenfalls. Und das sind natürlich auch Elemente, die taktisch ausgelegt werden können. Und ich hoffe, dass wir heute einige von diesen Situationen werden sehen und ein bisschen auf die Regelsituationen eingehen. Yeah, so here we're looking at a situation. So it's not like a racetrack where you have vehicles on the road. Because you're on the water, there are certain rules, and they make it safe for the boats to race and to sail in close quarters. So there are 3 key rules, and a lot of the other rules are based on these. But the first one is port and starboard. So that's to do with the direction of the wind over the bow of the boat. And so if the wind is coming from the right-hand side, we say that the boat is on starboard tack. And if the boat is on a port tack, the wind is coming across from the left-hand side. So in this situation where these two boats meet, the boat that has to give way is the boat that is on port tack. So this is a key thing, because as the boats are racing, they will be weaving in and out of each other. And so it's really important for them to understand when they meet who needs to give way. So in this situation, the give way boat has 2 options. Well, 3. The first one is they could slow down. Boats don't tend to like to do that so much in a race. The second option is they can go behind, so duck the stern of the boat that they need to give way to, or they can tack so that this boat doesn't need to change its course. So that's one of the key rules, and it's fundamental, and it's one of the key rules that the umpires will be looking at. It comes into effect a lot also around this mark, the upwind mark. So that's something that the umpires will be looking out for, particularly when on the first leg, the distance between the boats tends to be quite close, and so you have a lot of action will happening, and so it's really important for the boats to understand which ones need to give way, and make sure they give the others enough room to round the mark. Okay, nach dieser kleinen Einführung zum Regattensegeln muss ich leider bekannt geben, dass die Windsituation sich noch nicht wesentlich verbessert hat. Um nicht zu sagen, sie hat sich überhaupt nicht verbessert. Es gibt im Moment offensichtlich keine Tendenz, dass es einen Wind sollte geben. Und das würde für uns bedeuten, dass wir auch keine Live-Bilder präsentieren können, wo irgendwie ein bisschen Action drauf ist. Was wir zeigen können, wäre ein kleiner Ausschnitt aus dem Training vom Donnerstag. Man hat am Donnerstag, also einen Tag bevor die Regatta gestartet ist, bereits segeln auf diesen Booten. Die Teams haben einen Timeslot bekommen, um die Boote auszuprobieren, um mal schnell aufs Revier zu gehen und ein bisschen schauen, wie das da alles funktioniert. Und von dort würden wir noch eine Einspielung machen und würden anschliessend dann mal in Warteposition gehen, weil es im Moment da wirklich nicht aussieht, wie wenn es gleich weitergehen würde.
Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind nochmal zurück direkt aus Lausanne. Women's Sailing Champions League findet da statt. Wir stehen am zweiten Wettkampftag und man hat es gesehen in den Bildern, die vorhin eingeblendet worden sind. Im Moment ist eigentlich einfach keine Regatta möglich, weil es keinen Wind hat. Wir nutzen die Zeit, um ein bisschen zurückzuschauen auf die Interviews, die wir gestern gemacht haben. Nach einem kurzen Werbeblock werden wir starten mit Interviews, die gestern aufgezeichnet worden sind. Sebastus ist mehr als nur eine Segelagentur. Wir sind Experten mit 15 Jahren nautischer Erfahrung und bieten einzigartige, unvergessliche und lebensverändernde Segelabenteuer. Unser Team bringt Veränderungen nicht nur in der Segelbranche, sondern auch mit unserer Stiftung, die Kindern im Endstadium der Leukämie helfen soll. Sebastus, die Segelagentur mit Herz. Jawohl, und somit sind wir zurück für das erste Interview, gestern aufgezeichnet mit dem Cercle de la Voile de Lausanne. Die Mannschaft liegt im Moment auf dem 12. Zwischenrang und hat eine interessante Rangfolge gestern. Man hat gestartet mit dem 8. Rang. Wir haben es gehört, an dieser Regatta segelt man mit 8 Booten. Ein 8. Rang ist nicht besonders gut, das ist nämlich nicht anders als letzt. Sie haben sich dann gesteigert auf den 6. Platz und haben aber auch das 3. Rennen dann können gewinnen. Und das zeigt ein bisschen, wie das abgeht da an der Sailing League. Das ist ein gutes Beispiel. Man kann in einem Lauf letzt werden, im nächsten Lauf gewinnen. Und die Teams sind so nah zusammen, dass das eben immer die Spannung beinhaltet in jedem einzelnen Rennen. Steuerfrau bei den Lausanner ist Stefanie Hassler. Sie war früher 74er Steuerfrau, hat dort einige Jahre Kampagne gesegelt auf dem 470er, ist jetzt Steuerfrau von dem Team. Sie segelt zusammen mit Johanna Lopez, der Lisa Bruyas, der Marie Novak und der Melanie Henry. Und wir werden ihr ein bisschen zulassen. Welcome 5 young ladies from the Club de Voile de Lausanne. It's a club next door here from VD, and they won a race just actually, and they I was very excited to hear that. And first I want to introduce the helmswoman, and it's Johanna. No, it's not Johanna. Sorry. Stephanie. My list is wrong, sorry. And Stephanie, how was your day today? And maybe you explain how you formed the team. Yeah, so we had a really great day. It was a bit difficult at the beginning. We had to take a penalty on the first race, but at the end we finished the day with a race win, so we are really happy. And we had a lot of fun. How would we form the team? With Melanie, we're sailing since 4 years now together, but only on the Women's Cup. And the other, every year we had one more. And this year we are this team, and we only did one event together, so it's quite a new team. Yes. And we are all from the same club, so that's where we found each other. Okay. So next to you? So next to you, it's Jona, huh? Johanna. Johanna. So Johanna, thanks. Please tell a little bit about you and your position, and how was it for you to be here on this Champions League? Huh? Great. So I do beat or strings, and it was great. It was a bit maybe difficult at the beginning to find my place, but yeah, with the day going on, it was just fine, and we are super happy, I think, now because we finished first. So let's see what happened after that. So, super. And I'm the last one to join the crew, so it's good to sail with the last these one. girls. So for how long are you there in this the team? year? This year. So we did a few days together actually. So like 3 with you, 5 with you. So that's it. So next is Lisa. Welcome, Lisa. What's Yes. your position, Lisa? Hello. I drive the Spinnaker, so I can say I have a very beautiful day, but you know, I always look my sails, so I didn't see anything, but
I think we did a good job because we win the last race. So yeah, it was a very beautiful day, and it's very nice to share with that girls this adventure. So thank you, girls. Yes, thank you. Next is Marie. So welcome, Marie. So what's your position? So I am the bow on the boat, and yeah, like the other girls say, we were very excited to win the last race, and so, I mean, we always say here, so it's nice to win at home. One question: how long are you there in this crew? A little bit longer than this yeah, year. Huh? I joined the team 2 years ago. Yeah. But yeah, I also sail with men. So now we start to, have more and more practice. So it's nicer and nicer on the boat. So. Thank you. Thank you. So, last but not least, it's Melanie. Enchantée, Melanie. So, what's your position? So, I'm the tactician on the boat. So, I try to give the good direction to go, and for sure it's good to be at home because we know where the wind is, and for sure it helps a little bit us on this condition with not a lot of wind. So, but yeah. I'm really happy to sail with also this woman, and it's not a long time that we sail together, but I think we have found each other, and now it's a team that works, and it's good. So your plan for the future is to sail more together and to join the league as a team, and to have success, I hope. We hope. Okay, I want to give the word now to Natalie. She wants to ask some more questions. Firstly, congratulations on your win today. That's an exciting way to finish your day. You must be super pumped for tomorrow. So I was curious because looking at the teams, about half the teams are sailing with crews of 4, and you're sailing with a crew of 5. Was that a conscious decision, or is it just something that evolved naturally for you? So we started to be 4 when we started to sail on G70, in the first Women's Cup, and we had a really hard time when there was some wind. So since then we decided that it's better to be 5, and also we have more hands on the boats to trim and to make it work. So. And does that affect the coordination and the communication on the boat? Does that complicate it? Is that a trade-off, or is it still very smooth? No, not really. I don't think it's a really big difference. And more teamwork. And with regards to this format of racing that we have in this event, so one design, 8 boats on the start line, a very short length, with the legs being, the races being targeting between 12 and 15 minutes. What do you like about this format, and what drew you to it? Yeah, maybe just we cannot make any mistakes, so it makes a little bit more stress, but on the other hand, it's really intensive, and we really need to be fast on all that we do, and it's really interesting, this kind of system. So. And have you been in any other regattas which are women's regattas, or have most of the regattas you've been in mixed? And is there a difference for you with that? I don't know if anyone else wants a microphone. But I have been sailing a lot in 470 in women's regattas, and also some match racing, women match racing, and the Women's Cup of the league, Swiss Sailing League. I think it's a bit smoother when you sail with women. Mm-hmm. But yeah, I'm not sure that it's a real big difference on the quality of the regattas. I don't know if someone wants to add something.
I don't know. I think because we went to a mixed regatta a month ago, and we were like 4 women because in the mixed we can't be 5, so we need to be 4. And the first who won this weekend were a group of women, and for that I'm super happy here in Switzerland with all the organization because they do that possible, and we can also win being only women on a boat. And at the end we had so much fun, and I think it was exactly the same thing when we race or sail with men. And as she said before, we have also this team with men, and we have a very nice team now. So yeah, I don't see a difference really. That's great. Well, thank you very much for your time. I wish you lots of success for the rest of the regatta, and I hope you have a really fun time. And yes, see you again. Thank you. Thank you. Jawohl, nach dem Interview mit der sympathischen Mannschaft aus Lausanne wechseln wir gerade direkt zu einem zweiten Interview, das gestern aufgezeichnet worden ist. Und zwar im Interview mit dem Hamburger Segelclub. Da sind wir jetzt definitiv bei einem der absoluten Top-Favoriten-Team. Im Moment liegt Hamburg auf Position 4. Man könnte fast sagen, nur auf Position 4. Sie haben gestern mit einem relativ diskreten Start in den Tag gestartet, nämlich mit einem 6. Platz. Haben aber darauf die 2 weiteren Rennen, die bis jetzt zählen, gewonnen und liegen mit 8 Punkten auf der Position 4. Man kann dazu noch sagen, auch das 10. Rennen, das nämlich das erste war vom nächsten Flight, das noch nicht eingerechnet ist, auch das haben sie gewonnen und das nicht mit einem kleinen Vorsprung. Also da haben wir sicher eine der absoluten Top-Favoriten-Mannschaften und wir hören uns gerne das Interview an mit der Silke Basedov, der Juliana Zepp, der Marin Halbock und der Lea Will. Hallo, heute haben wir besondere Gäste aus dem hohen Norden, die Ladies vom Hamburger Segelclub und die Silke Basedov, sie ist die Skipperin. Und Silke kennen wir auch schon aus den Segelcamps der Swiss Sailing League. Dann haben wir noch an Bord Juliane Zepp und dann haben wir die Maren Halbeck und die Lea Witt. Und Maren und Silke sind Geschwister, also die beiden segeln schon lange zusammen und haben schon viel Erfahrung auf dem Wasser zusammen gesammelt. Wie die anderen dazugekommen sind, das werden wir gleich erfahren. Ich bitte dich mal, Silke, zu erzählen, was liegt hinter eurem Team? Ihr seid ja auch schon sehr erfolgreich. Das sind also, so wie ich weiß, haben Sie die erste Liga, die Bundesliga schon auch gewonnen, ne? Oder? Nicht ganz. Nicht ganz, genau, aber kann ich gleich was zu sagen. Ja. Genau, und den Helga Cup haben Sie 3-mal gewonnen, das weiß ich ganz genau. Und es ist auch noch was ganz Tolles, was die Silke initiiert hat, nämlich eine Akademie für Seglerinnen, die Helga Akademie. Da kann man also wunderbar Videos anschauen auf YouTube für alle möglichen Sachen, die man wissen möchte. Fand ich extrem cool, als sie das in dem Trainingslager vorgestellt hat in Tenero, war sie diesen Frühjahr dabei. Hat richtig was gewuppt, ganz viele Menschen auf dem Wasser dazu initiiert, richtig segeln lernen zu wollen. Und ja, ich übergebe mal das Wort an dich, Silke. Genau, also ja, ich segel seit über 30 Jahren, auch zusammen mit meiner Schwester. Und jetzt mittlerweile segeln wir schon seit über 5 Jahren, würde ich sagen, als Frauenteam in der Segelbundesliga in Deutschland und sind auch letztes Jahr aufgestiegen in die erste Liga und sind auch in diesem Jahr als erstes Frauenteam überhaupt aufs Podest gesegelt bei der ersten Veranstaltung in Hamburg. Was schon ganz besonders war, weil wir als Frauenteam ja sehr leicht sind und in Hamburg sehr viel Wind war und das sind eigentlich nicht unbedingt unsere Premium-Bedingungen und von daher genau, sind wir da auch sehr stolz drauf, was wir da jetzt auch in der ersten Liga für unseren Club, den Hamburger Segelclub, erreicht haben. Wow, das ist ja irre. Also das heißt, in der ersten Bundesliga segeln sowie gemischte Teams als auch reine Männerteams. Das heißt, als Frauenteams habt ihr da schon jetzt wirklich, wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es da irgendeine Gewichtsbegrenzung oder so? Das gibt es schon. Nee, das gibt es nicht und das ist auch die große Herausforderung als Frauenteam. Also ich sage immer, zu 4 sind wir zu leicht und zu 5 sind wir zu träge vom Boot her. Von daher ist es auf jeden Fall eine große Herausforderung, da auch mithalten zu können. Weswegen wir halt umso stolzer darauf sind, dass uns das gelungen ist, auch in diesem Jahr.
Und es hat bestimmt auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir einen guten Heimvorteil hatten auf der Hamburger Außenalster, aber auch, dass wir sehr gut trainieren konnten, weil in Hamburg eben viele Bundesliga-Teams vor Ort sind. Und dann kann man sich eben regelmäßig auch unter der Woche oder am Wochenende zum Training treffen. Und ich glaube, das war so unser Erfolgsrezept, warum uns das gelungen ist. Aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, weil eigentlich segeln in Deutschland fast nur Männer in der Bundesliga. Wow, okay. Das hört sich spannend an. Aber ich würde dich ja auch als Mega-Profi so durch und durch bezeichnen wollen, weil ich habe dich erlebt im Frühjahr im Segelcamp und du bist ja auch in Deutschland tätig als Trainerin auch unter anderem und du hast ja auch in der Inklusion, in der Inklusionsbewegung mitgearbeitet und das nach vorne gebracht. Möchtest du da ein bisschen von erzählen? Ja, gerne. Also genau, ich engagiere mich als Trainerin jetzt auch schon eigentlich seitdem es den Helga Cup gibt, also jetzt im 6. Jahr, nächstes Jahr dann, als Trainerin, weil mein Herz schlägt total fürs Regattasegeln und es macht mir so viel Freude, das auch zu teilen, diese Leidenschaft zu teilen. Und ich sehe so viele tolle Frauen, die einfach gar nicht unbedingt so die Möglichkeit sehen, im Regattasport aktiv zu sein. Und da wollen wir einfach den Einstieg erleichtern, indem wir eben die Helga Akademie machen, indem ich Trainings anbiete. Und genau, das mache ich halt hauptsächlich für Frauen, aber ich betreue auch das Bad Sailing Team. Das ist ein inklusives Team, wo blinde Menschen mitsegeln, also eine Mischung aus sehenden und blinden Menschen, die dann eben zusammen segeln, die jetzt auch schon im 2. Jahr bei der Kieler Woche an den Start gegangen sind. Also auf jeden Fall eine sehr herausfordernde Regatta und die jetzt auch in diesem Jahr das erste Mal in der 2. Segelbundesliga segeln und genau, die trainiere ich und dieses Jahr bin ich auch die Inklusionsweltmeisterschaft mitgesegelt und wir haben sogar gewonnen. Und das ist natürlich irgendwie, glaube ich, ganz toll, weil das so eine Ausstrahlwirkung hat und weil ich hoffe, dass wir damit weitere Menschen ermutigen, einfach diesen Schritt zu gehen, ins Regattasegeln zu gehen, egal auf welchem Level man segelt und auch egal, ob es irgendwelche Einschränkungen gibt, weil es gibt im Segeln so viele Möglichkeiten, trotzdem mitzumachen. Okay, vielen Dank, Silke. Ich habe gerade gemerkt, dass ich hier fröhlich in Deutsch losgesprochen habe. Wir wollten das Interview in Englisch machen. Jetzt ist die Frage von der Regie, sollen wir nochmal in Englisch auch nochmal wiederholen? Weil das war jetzt extrem interessant. Also I just switched to English because I think what Silke has to tell about her experience in the professional leaguer, sailing leaguer in Germany, and also with the experience as a trainer, and she in the movement of the inclusion in sailing inclusion. I think it's a nice story to tell even in English, so that in whole Europe, she's I think a kind of front woman for this movement, and maybe you can explain it in English as well. So that would be great. Thank you. Yeah, so my passion is racing sailing, and I really would like to support other people to learn how to race and to improve their skills no matter which level they are on. And so for the last 5 or 6 years, I'm doing a lot of training for women's sailing, but also for inclusive sailing. So I coach the Bad Sailing team, which is a team that's combined of people who cannot see, so who are blind or have a really small vision, and people who are not blind. And they sail together, and they even sailed Kiel Week together, and they're now also sailing in the German Sailing League. And for me, I think it's really important to just like show and inspire people to start racing sailing, because I think there's so many options no matter which level you're on or which limits you think that you have. And so that's what I'm doing a lot. And I came to Switzerland also for training, but I also do a lot of training in Germany. And it's really nice to see how people grow and develop and how they're also more confident, like not within sailing, but within their whole life, because they see that they can do something really good and get more self-confident through the racing for also their lives. Yes, that was what I can tell you about the feedback in what you initiated in Switzerland. The women's are really going forward. And next year we will have a Women's Cup and the Women's League, and so well done. Thank you for thank you for that. And we will go on to introduce your team. So next on your side, maybe you can introduce yourself. It's Juliane Sepp. What position are you in, and what's your how long are you sailing with this team, and your experience here in Switzerland? I think you are the first time here in Switzerland. Yes, yes. it is. So, okay. Yeah, I'm Julie. I sailed for 20, many years ago, and that's the time I learned Silke and Maren,
And yeah, Silke was the team to beat in the German class. And I switched for 70, and the boys go to the match race. And then, some years go, and I moved to Hamburg, and I phoned Silke and Marion and want to sail with them. And now we are in the Segel-Bundesliga. I'm the tactician. Yeah. Okay. Thank you very much, Juliana. Maren, you are the sister, Silke's sister. So you are on the boat with her since how many years? 30 years, I think so. Yeah, I think it's already 30 years now. We started to sail together when we were a little child. And then I had a break of sailing because I didn't like it as much as Silke did. But at one day we came back together on a boat, and then we did for 70 sailing, for 20 sailing. And then we did some Yngling sailing, but we didn't like it really much. And then match race got Olympic, and we did an Olympic campaign in match racing. And then after that, we took a break of sailing. I did some 49er sailing. Silke tried to do some Nakra sailing. And then we came back to do a German sailing league. And that's how we ended up now. What's your position on the boat? I'm trimming the Genaka and the jib. I was used to do the bow, but I can do both. So we are a little bit flexible. Mm-hmm. So it's your first time here in Switzerland as well, or are you used to the lake sailing? We are used to lake sailing, as the Alster is a really small lake in the middle of Hamburg. But I haven't been in Switzerland before, I think. Maybe I did a transfer via Zurich, but I haven't been here. Okay. So what's your impression about these championships? You like the spirit here? Yes, I think it's really good to have more events for only women, because as Silke said, it's more competitive for us to have like the same weights and same movement of the boat. As men's are always they have more weight, they can roll the boat better than we can. So it's great to have an event for women, and it's great to get to know each other. And there are some people we already know from like years ago, like the Danish team from Lodde. We've been sailing match racing against ages, I think. So it's really good to meet old and new people. So super cool. Yes. So, and last but not least, on the boat, it's the Lea Witt. So what's your position? And you are, I think, the newbie here in the team, isn't that? Yes, that's right. I've known the girls for several years, but then I joined the team like 4 or 5 years ago. So, and I'm on the very front, on the foredeck. Okay, and how do you like it here? Right now it's raining, so yesterday was much better with the sun, but it's really cool. I like it. Mm-hmm. Okay, so maybe you can all make a wrap up about this team, what you like from the women's teams, as you said. So I think we want to promote this movement as well in Switzerland and in the whole Europe. So maybe you can tell some words to any ladies who are looking here, that they can come even to our team sailing trainings in in the Swiss Sailing League. We will do some trainings in spring, and we will have some trainings in summer. And so Silke, you are one of the trainers, and maybe you can tell something about the camps, what they learn, what's going on there. So I think that the camps and the trainings are a really great chance for everybody to try it out. And even if you don't have a team, I think you can come and you can find a team, or just have a look around in your club and see if you have some friends you just also enjoy to spend time with, and just sign up for the training, because we have all the levels there, and I think everybody can learn, no matter which level you're on. So I think that it's a really, really good chance if you're feeling like, I want to try racing sailing, or I want to improve my level, no matter what other boats you might be sailing. I think it's really, really helpful, and it's also a lot of fun, and for sure you will meet new friends and get a new network, and also see some new options for your own sailing career, and at least you will have fun. That I can promise.
Thank you very much. Thank you very much to you all. And bonne chance. Merci. Ja, viel Erfolg euch. Dankeschön. Jawohl, so viel zu dem Interview mit einen Top-Favoriten von dem Wettkampf da mit dem Team von der Silke Basedov vom Hamburger Segelclub. Und wir haben noch ein drittes Interview parat und das ist das mit dem schwedischen Team Ljungskille Segel Sales Cup. Liegt im Moment auf Position 13. Sie haben gestern mit den Rängen 4, 8 und 2 auch so ein bisschen das ganze Spektrum von der Rangliste abdeckt, liegen im Mittelfeld und wir sind gespannt, was Sie uns können über Ihr Team erzählen können. Wir haben das Interview mit der Hanna Wallström, der Tova Kellerfeld, der Stina Palm, der Lydia Spencer-Smith und der Johanna Thieringer. I want to interview our guests from Sweden, the Swedish team from Ljungskile. I've heard it's a tiny town, little small town on the west coast, and the girls are very successful. They had raced in the sea, in the North Sea. It's a North Sea, and some of them battled in different races, I think in European races as well, huh? Yes, but they will tell you. First, I have here on my side, it's Hannah. She is a skipper, and maybe you can tell something about yourself and about the crew, but mainly what's your experience in sailing, and yeah, tell something about you, how you found your team, and just a story. Okay. So my name's Hannah, and I'm 18 years old. And I've been sailing for 10 years, but I've only been sailing G70 for the past 3 years. Yes. So it's quite new for us and our club in Ljungskile. Our crew is, mostly this constellation. We also have one other girl sailing with her school right now. And we sailed together our first regatta in September. In Sweden called Women on Water, and we came there with no expectations at all, and we won. So now we're here, and we also sailed the Swedish Championship in sprint, 2 weeks ago, which was our second regatta together. So this is our third, and it's feeling really good. We're doing well in the team. Yeah. So it's a good coincidence you found each other and you win and win and win. So the next in the row is Tava, and she's a tactician. So tactician is your main job since you're sailing, or you're just here a tactician in this team? I started as a tactician for like 3 years ago. In Sweden we have this constellation. And when we sailed there, I just been a tactician, so it wasn't my mainly position. But when I started the Swedish championships, or what you call it, I just got that position, and I'm stuck there. So okay, thank you very much. So the next in the row is Stina, and she's doing the trim. So she's always watching the sails and commanding the others, I think so. So tell me a little bit about your story, how to found the team, and about the work on board. Well, as Johanna said, we haven't been sailing together for that long. And I guess, the first time was this summer. And what was your question again? Sorry. So how do you found each other? You are living in the same city or something like that? At least 3 of us are from the same club since years back. So I guess that's where it started. And I think it was Johanna who was, or Hanna who was asking to join this Women on Water. And that's where it was starting. So, and you love to watch the sails, so you're doing the trim, or I'm doing the trim for the jib. The jib. But I think everyone is watching the sails together, so it's a teamwork with the sails for sure. Okay, thank you very much.
So the next is Johanna. Yes. And she's doing the tail. So maybe, Johanna, you will tell something about yourself? Yes, my name is Johanna. I'm 28, but maybe you could say I'm the newest person on this team, because as of now I'm just joining for this regatta, but maybe more to come. But I've done a little bit of J70 sailing before and met Hanna and the girls on other regattas, so I was very happy when they asked me. And normally I sail with a neighboring club a little bit more, so it was very, it's almost the same. Okay. Yeah. Thank you very much. And last but not least, it's Lydia. And Lydia's, when she speaks, it sounds a bit British. So bit British. You are British. You are a bit British. So maybe you tell a little bit about yourself. And you are doing the foredeck. Yeah. Yes. I'm Lydia. I'm 43. I've got dual citizenship in Sweden and Britain. You generally find me either at tail or foredeck. I like to be physical and just trying to make sure everything goes nice and smoothly on board. And you're doing a great job. I'm trying. Okay. Thank you. And you were born in Britain and then you moved to Sweden? Yes. And then you met these great girls here? Mm-hmm. And what are your expectations for this women's championships? Do you have any? Because you say you win. You want to win, of course. Winning. Yes, winning. That's great. I love. Yeah, but I love your attitude, girls. That's great. Super. Do you want to tell anything for our audience, what they should know about sailing in Sweden or something like that? Because it's totally different, I think, to sail on a lake in Switzerland than in Swedish coast water, huh? Isn't it? Yeah, in Sweden we have, on the west coast, we have a lot of islands and a lot of stones in the water. So that's quite different because here we don't have to really think about anything that's in our way at the sea, but it's also very different types of winds. It's very smooth here and not as wavy, and so it's harder for us to sail here because we're used to everything at home. But I think in a couple of races we have come and learned how it's working here. Yes, so you have to learn the low winds sailing style today, but sometimes it's quite windy as well here. So I wish you good luck. And do you get waves here? Yes, when the wind is strong, you have waves, of course, yeah. But not, of course, like in the North Sea, no. Yes. Okay, thank you very much. And we wish you much luck and... that you bring maybe the cup home to Sweden. That would be great. Hmm? Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you. See you on the water. So viel zu dem Interview mit dem schwedischen Team. Ich hoffe, dass Sie Ihre lange Reise von Schweden daher nicht bereuen, nachdem Sie heute auf den See rausgeschaut haben und wir nämlich immer noch überhaupt keinen Wind haben. Und von Wellen ist schon gar nicht die Rede da bei uns am Genfersee im Moment. Ein junges Team und mit einer klaren Zielsetzung da zu gewinnen. Da haben Sie noch ein bisschen Arbeit vor sich und ich hoffe sehr, dass Sie die Möglichkeit haben werden, da auch noch etwas zu machen und Ihre Position zu verändern. Wir stehen im Moment immer noch am gleichen Ort wie heute Morgen am 9 Uhr. Wir haben leichten Regen, wir haben keinen Wind, es wird weiter verschoben. Der nächste Termin, wo wir uns da werden einschalten, ist in rund einer Stunde, 13.30 Uhr, werden wir wieder online sein und schauen, ob es weitergeht. Und bis dahin wünsche ich wieder allen eine schöne Pause.
Ja? Ja, wir hatten es vorhin schon getestet. Mhm, alles klar. Okay, gut. Mhm. Okay. Mhm. Wir haben heute hier auf dem Event einen ganz besonderen Gast, über den ich mich sehr, sehr freue. Und zwar ist das Katharina Tesic. Sie ist eine Unternehmerin, die im Segelbusiness was Großes bewegt hat. Sie hat eine Unternehmung aufgebaut, die sich die Yachtcharter macht. Sie verschartert also Träume, die wir so als Segler haben, verwirklicht sie mit ihrem Team in den verschiedenen Gebieten, in verschiedenen Revieren, die wunderschön sind. Sie hat eine ganz bewegende Geschichte, die sie mir schon erzählt hat, eine persönliche Geschichte, die wir heute mit euch teilen werden. Ich werde sie kurz vorstellen. Also die Kathi, ich darf Kathi zu dir sagen, ist genau. Richtig, gell? Genau. Ist also die Mutter von einem Sohn gewesen und vielleicht erzählst du einfach mal die Geschichte, wie es zu Sebastus gekommen ist. Also die Firma heißt Sebastus Yachtcharter. Und ja, was steckt hinter dem Namen Sebastus, Kathi? Also Sebastus ist entstanden aus den Träumen von meinem Sohn und er hatte Leukämie. Und dann ist er gestorben, aber seinen Wunsch hat er gehabt, dass ich irgendetwas bewegen für Kinder, die an Leukämie leiden. Und ich wusste lange nicht, was ich soll das machen. Und irgendwann habe ich das geträumt und genau Sebastus ist das so entstanden. Und jetzt ist das so weit, dass man mit dem Sebastus könnte Kinder ein wenig Wünsche erfüllen, bevor sie das sterben. Soll ich noch weiter? Ja, ist es. Also Sebastus kommt von Sebastian, dein Sohn. Und du hast mir erzählt, dass Sebastian gerne auch auf dem Meer war. Ihr habt immer Boote gechartert mit einem Glasboden, ist das richtig? Viel, ja. Also Sebastian, von Anfang an, schon als kleines Baby, fast mit einem Jahr, waren wir das erste Mal am Meer. Und dann
Sébastus, c'est plus qu'une simple agence de voyage. Sébastus est un créateur de souvenirs qui dure toute une vie. Rendez-vous sur sébastus.com et réservez les vacances de vos rêves. Slow down, sail. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind zurück im Livestream von der Women's Sailing Champions League in Lausanne. Wir sind im Moment in der Situation, dass vor wenigen Minuten der Wettfahrtleiter entschieden hat, dass es tatsächlich genug Wind soll haben, dass man es probieren kann, Regatten auszutragen. Wir hoffen jetzt, dass sich das Windli, das sich da eingestellt hat, wird etablieren und dass das auch wirklich möglich ist. Wir sind nicht wahnsinnig von Wind gesegnet, auch wenn wir die Bilder von gestern gesehen haben, die vorhin im Vorspann gelaufen sind. Sehr, sehr leichte Wind haben wir gehabt, sehr gemütliches Segeln, hat man fast das Gefühl. Es ist zwar vielleicht eine sehr nervige Sache, manchmal bei so leichtem Wind. Und wir werden auf die Skills eingehen, die es braucht, um bei solchen Bedingungen zu reüssieren. Wir haben gestern wunderschöne Wetterbedingungen gehabt, entsprechend schöne Bilder auch, währenddem es heute Morgen noch geregnet hat. Immerhin hat der Regen jetzt aufgehört. Und die Schiffe sind am Auslaufen, sind sich am Vorbereiten. Wir werden ein bisschen auf die Vorbereitungen eingehen und werden ein bisschen erklären, was dann überhaupt die Teams jetzt noch machen, bis es soweit ist und der Start dann tatsächlich wird stattfinden. Welcome back to the Women's Sailing Champions League 2022 in Lausanne. We're delighted the winter's come back. And the racing is going to start soon. The AP flag is down, and the teams are heading out on the water as we speak. So after a relaxing morning where we even heard teams singing and playing games and lots of laughter, now all the focus is on the water, and the anticipation and excitement is building for today's racing. So again, we're thrilled to welcome 106 sailors in this competition, coming from 10 different countries across Europe, and also representing 24 sailing clubs. It's fantastic to see this participation and the growing enthusiasm amongst women in sailing as well. The setting is beautiful. We're here in Lausanne, surrounded by the Alps. We didn't see them so much this morning with the weather, but now it's clearing up, and hopefully the sailors will enjoy a beautiful backdrop as well. So yesterday we had 10 races that were completed, and the current standing is
Talville is in the first place at the moment after the racing yesterday, followed by Club Nautique of Morges, also from Switzerland. And then Denmark is in third place with Königlich Danks Yacht Club. In fourth place we have Hamburger Segel Club from Germany, and then the Swiss team in fifth place, Yacht Club Bielizé. Sport Nautique de West from France in sixth place. In seventh place, Yacht Club Arbonne, also from Switzerland. And in eighth place currently is Aarhus Segel Club from Denmark. So we wish all the teams a lot of luck today. Yesterday we saw the races were very tight. There was a lot of variation in the positions of the teams, and that really suggests that the conditions are challenging and the level of the competition is very high. Ja, wir sehen die eigentlich schönen Bilder jetzt in der noch leicht verhangenen Bergwelt von diesen Alpen. Wir sehen, dass die Schiffe sich tatsächlich bewegen, aber wenn wir so rausschauen, ist es tatsächlich wirklich sehr, sehr wenig Wind, den wir im Moment haben. Ich denke, es ist ein absolutes Minimum. Man sieht, dass Genacker gefüllt sind. Die Schiffe können bei dem leichten Wind tatsächlich sich fortbewegen, aber es ist absolut an der untersten Limite. Ich nehme es Wunder, ob es jetzt tatsächlich losgehen wird. Was schwierig ist, von da aus zu beurteilen, wenn man nur die Bilder auf den Kameras sieht, ob der Wind einigermaßen stabil ist in der Richtung. Und das ist eigentlich auch einer der Faktoren, der ganz entscheidend ist, damit man einen einigermaßen fairen Wettkampf machen kann, dass der Wind in der Richtung stabil bleibt. Man sieht, dass die Schiffe langsam sich bewegen. Das wird mehr so ein taktisches Spiel sein, als dass wir da grosse Action werden sehen. Nichtsdestotrotz, es ist nicht etwa einfach, das Schiff zu bewegen und zu segeln bei so leichtem Wind. Was braucht es, damit man schnell ist? Man muss sich vorstellen, dass die Schiffe mit jeder Erschütterung eigentlich abbremset werden. Das heisst, man muss in den Manöver sich ganz, ganz fein bewegen, muss das Schiff schauen, dass man das nicht schüttelt, dass man da fein drauf rumläuft und auch in den Manöver das Schiff immer in Schwung behaltet und nicht so abrupte Bewegungen macht mit dem Ruder, wo jedes Mal bremsend wirken könnte. Ein anderer Punkt ist, man muss sein Crewgewicht richtig einsetzen. Es ist vielleicht den einen Zuschauerinnen und Zuschauern aufgefallen, dass wir verschiedene Crewgrössen haben. Das ist nämlich frei. Bei den Frauen ist es tatsächlich erlaubt, zu fünften zu segeln. Das ist in den Open Events nicht so. Dort segelt man immer zu viert in den Liga-Events. Bei den Frauen ist es erlaubt, zu fünften zu segeln. Und vielleicht schnell etwas zu dieser Gewichtsgeschichte. Normalerweise ist es klar, dass leichte Schiffe oder leichte Gegenstände sich von Wind einfacher bewegen lassen. Grundsätzlich ist ein leichtes Schiff schneller. Beim Segeln ist es aber so, dass man das Crewgewicht ja als aufrichtende Kraft braucht, damit man möglichst aufrecht segeln kann, wenn es eben viel Wind hat. Das heisst, im Moment ist es eher ein Nachteil, viel Gewicht zu haben, weil das Gewicht eigentlich ja vom Wind muss bewegt werden. Auf der anderen Seite, das werden wir sicher sehen, wenn die Schiffe am Manövrieren sind, braucht es eigentlich das Crewgewicht, um gute Manöver zu machen. Und die leichten Teams, die werden Mühe haben, heute bei ganz, ganz leichten Verhältnissen, wie wir sie jetzt haben, das Schiff genug können ablegen in einer Wende, um das Ausgangswende wieder richtig beschleunigen. Also da ist es nicht so eindeutig, ob das jetzt einfacher ist oder schneller ist, zu fünften oder zu vierten. Das kommt je nach Situation ein bisschen darauf an. Kommt dazu, dass 5 Personen zwar auch 2 Hände mehr zur Verfügung haben, aber es braucht auch mehr Koordination. Man kommt sich eher ein bisschen in den Weg bei den Manövern, wenn wir eben viele Leute haben. Es braucht ein bisschen mehr Absprache noch im Team, als wenn man nur zu vierten segelt. Ja, das sind so ein bisschen die Sachen, die man sich jetzt könnte überlegen könnte. Wenn wir uns das Tableau anschauen mit den Schiffen, die jetzt im nächsten Rennen werden starten, sehen wir, dass wir 3 Schweizer Teams dabei haben. Und dass da auch durchaus gefährliche Teams drauf sind, die das Zeug haben, um ganz vorne mitzusegeln. Ganz weit voran nenne ich da jetzt mal Club Nautique Morgien mit dem Manon Kivel. Sie haben gestern auch einen Laufsieg können landen. Sie sind mit einer sehr starken Mannschaft unterwegs und sie sind beispielsweise ein Team, das zu fünften segelt.
Und wir haben aber auch die starken Holländerinnen hier in dem Feld, Aarhus Sail Club aus Dänemark, also da ist einiges an Pfeffer drin. Daneben ist es aber auch so, dass es insbesondere bei so leichtwindigen Verhältnissen halt auch einfach so kann sein, dass man einmal die falsche Seite verwünscht und vielleicht irgendwo stehen bleibt, wo es noch weniger Wind hat, und entsprechend ist es immer offen, dass jedes Team seine Chance hat, um auch einmal nach vorne rein segeln, beziehungsweise eben auch ein Favoritenteam irgendwie kann stolpern und hinten ist. So the conditions today are looking pretty light at the moment, similar to yesterday. So the teams will really have to be very conscious of how they maneuver themselves and position themselves on the boat. Because when the conditions are like this, it's not just about how you trim the sails, but it's also so important how you move around the boat. So the lighter the conditions, the more that's a factor in terms of helping the boat turn and keep moving. That can be quite a challenge in these lighter conditions as well. So here we have some a GoPro, some live action on board to give you a feel of what it's like to be on the boats. This is ahead of a race from yesterday, and the boats are in between each race. You have different boats, different teams coming on board, and that's all done through the crew exchange. So in today, we're starting with flight number 11, and the teams that are taking part in this race are Aarhus Sail Club, a team from Denmark. Then we have the Club Nautique Morgien from Switzerland, UYC Mondesee from Austria, the Royal Netherlands Yacht Club, CER, which is Centre d'Entraînement à la Régate from Switzerland, another Swiss team, Yacht Club Arbonne, the Royal Norwegian Yacht Club, and Flensburger Segel Club from Germany. So the ladies are pumped and really excited and ready to go. Looking forward to some exciting race action. Schwierig auszumachen aus unserer Position, aber im Moment sieht es so aus, als wäre noch kein Startprozedere lanciert worden. Die Bojen müssen in Position gebracht werden, beziehungsweise sie bringen sich selbst in Position. Und es ist auch für die Athletinnen jetzt nicht klar, wann die Regatta genau starten wird. Das heißt, man wird sich ganz in der Nähe des Startbootes aufhalten, nicht zu weit weg sein, denn schnell sind 3 Minuten vorbei, wenn es dann tatsächlich losgehen sollte. Also man bleibt jetzt in der Nähe, man ist ein bisschen am Beobachten der Situation, man diskutiert, wo könnte der Wind allenfalls am stärksten sein, beziehungsweise wo hat es gar keinen Wind. Wenn ich jetzt diese Bilder anschaue, dann sieht es schon nach sehr, sehr wenig Wind aus. Und ich glaube nicht, dass jetzt gerade in jedem Moment diese Regatta losgeht. Es ist wirklich ein absolutes Minimum und es ist auch schwierig auszumachen, wie die Boote tatsächlich manövrieren. Im Moment ist man so ein bisschen in Warteposition. Man sieht auf der Wasseroberfläche eigentlich kaum irgendeine Bewegung und das leise Kräuseln auf der Wasseroberfläche, das ist jeweils so das Indiz dafür, dass genügend Wind da ist. Wenn gar nichts kräuselt und das noch so ein bisschen ölig schimmert, das Wasser, dann ist es wirklich sehr, sehr wenig vorhanden. Wir können an dieser Stelle mal auf dieses Format der Sailing League eingehen. Wie funktioniert das? 24 Mannschaften mit nur 8 Booten. Es ist klar, es muss abgewechselt werden. Immer nach 3 Regatten ist ein Flight durch. Das heißt, dann haben alle 24 Teams einmal gesegelt. Das heißt aber auch, dass zwischen den Läufen jedes Mal die Boote gewechselt werden müssen.
Und wir haben gleich in der vorherigen Einspielung diese Schlauchboote gesehen, gefüllt mit den wartenden Seglerinnen des nächsten Laufes. Also die sind bereits bereit, sind bereits umgezogen, machen sich hier bereit, beobachten die vorangehenden Rennen und sind, sobald die erste Regatta durch ist, dann bereit, das Boot zu übernehmen. Was dann immer passiert ist, man fährt mit dem Schlauchboot zu den Segelbooten hin, die Crews steigen aus und die neuen Crews ein. Man muss sofort in wenigen Minuten durchchecken, ob alles okay ist am Boot, ob nirgends irgendwie etwas verdreht ist, irgendwelche Schoten verklemmt sind, muss das alles richten und muss möglichst schnell dann auf Höchstbetriebstemperatur sein. Ja, das ist so ein bisschen die Situation, die es speziell macht in diesem Sailing League Format. Die Rennen übrigens, die haben eine vorgeschriebene Zeitdauer. Normalerweise gehen die so 14, 15 Minuten. Es gibt eine Zeitlimite, 20 Minuten. In 20 Minuten muss das erste Boot das Ziel erreicht haben. Wenn das nicht der Fall ist, wird die Regatta abgebrochen. Wenn das erste Boot gerade bei 20 Minuten ins Ziel kommt, dann wird das Ziel weitere 5 Minuten geöffnet. Normalerweise gelingt es dann den übrigen Booten ins Ziel zu segeln in diesen 5 Minuten. Und ja, wenn dann natürlich der Wind abstellt, kann es natürlich sein, dass man nicht mehr in der nützlichen Zeit im Ziel ist und dann DNS gewertet wird oder DNF gewertet wird, Did Not Finish, was einem letzten Rang entspricht und 8 Punkte einträgt. Im Moment Ruhe vor der Flaute, müsste man eigentlich sagen. Es ist nicht wirklich so, dass da groß Action ist. Man sieht, die Teams sind am Warten oder sie trainieren ein bisschen. Man fährt schnell ein paar Meter, macht eine Wende, schaut, ob alles funktioniert. Viel mehr kann man im Moment auch nicht machen. So here we see the start boat. Actually, we've moved on to some of the crew waiting for the next race. And the sailors are out on the water. They will have checked their boats. Oh, that sounded like 2 horns. I guess it's AP, but on the start boat, is there an AP? This AP is up. Okay, so the excitement is on pause just for a minute. The race committee must be waiting for the wind to settle and to build a little bit. So the AP flag is up, which suggests a pause. It looks like the yacht club of Arbonne is making the most of it and relaxing in anticipation of using a lot of energy during the race when it actually starts. So in between the races, you'll see the crews on the boats, on the ribs, and so they're ready for the next race already. And also it's a great opportunity for them to see the action on the water. And while they're on those ribs, they'll be looking at the conditions, looking at the race before them and seeing how that's unfolding, and seeing if there are any changes in the wind, in the strength, in the direction of the wind, how things are looking at the top mark, at the upwind mark, and using all that information so that they can work out their strategy for the upcoming race. So there are 24 teams taking part in the event, and in each flight there are 8 teams competing on the 8 boats. So in the lineup for the upcoming race, there's the Club Nautique Morgien. They're currently sitting in 2nd place after yesterday's racing. There's also Aarhus Sail Club from Denmark, currently sitting in 8th place. And Yacht Club Arbonne is currently sitting in 7th place. And then we also have the Royal Netherlands Yacht Club, UYC Monze, Serre from Switzerland, Flensburger Segel Club, and the Royal Norwegian Yacht Club in the running.
Ja, kann ich vielleicht gerade dazwischen sagen, 2 Hornstöße hat man gehört, man hat die weiß-rote Flagge auf dem Startboot gesehen, das ist ein schlechtes Zeichen. Das heißt, der Start ist weiterhin verschoben, es wird gerade nicht gestartet, der Wind muss sich zuerst einstellen, die Einschätzung von vorhin war richtig, es ist sogar wirklich zu wenig Wind im Moment, um eine Regatta zu lancieren. Was passiert auf den Booten? Man setzt sich etwas bequemer hin, man muss schauen, dass man ein bisschen entspannt ist, weil es kann jeden Moment wieder gehen, man muss jeden Moment bereit sein, innerhalb von den nächsten paar wenigen Minuten wieder top dabei zu sein. Also ist es gut, wenn man jetzt die Zeit nutzt, um etwas zurückzulehnen, ohne dabei völlig den Fokus zu verlieren und weit weg zu segeln, weil ohne Wind kommt man dann nicht mehr zurück. Hier gerade eine Rollwende, die wir gesehen haben. Man hat gesehen, wie das Team hier trainiert. Die haben das Boot in der Wende abgelegt gegen Lee, um es beim Aufrichten leicht zu beschleunigen. Wobei das wirklich nur eine leichte Beschleunigung gibt bei fast keinem Wind. Es hat nicht keinen Wind, aber es hat fast keinen Wind im Moment. Ich glaube nicht, dass es da jetzt im Moment gerade allzu viel zu erzählen gibt. Wir werden kurz unterbrechen für die Werbung und sind zurück in wenigen Minuten. Sebastus ist mehr als nur eine Segelagentur. Wir sind Experten mit 15 Jahren nautischer Erfahrung und bieten einzigartige, unvergessliche und lebensverändernde Segelabenteuer. Unser Team bringt Veränderungen nicht nur in der Segelbranche, sondern auch mit unserer Stiftung, die Kindern im Endstadium der Leukämie helfen soll. Sebastus, die Segelagentur mit Herz. So it's an interesting decision for the teams. When they register for the regatta, they can register between 4 and 6 members. And when they actually come to check in, then they need to confirm who will be racing. And in the fleet that we have taking part in this regatta, about half the teams have 5 crew and the other half have 4 crew. And I was speaking with some of the teams earlier because I'd noticed that in some other regattas they had been sailing with 4 people, and this time they've come with a team of 5. So it was an interesting conversation, and it seemed that the real driver for that was that they'd taken part in regattas elsewhere where there was quite strong breeze, and they felt that compared with the other boats with a heavier crew, that their team was overpowered. So they needed the extra weight on the boat to be able to sail competitively against teams that have a heavier crew. So it's just interesting in these conditions where the wind so far has been very light. I wonder how they feel about that strategic decision, and how they will then position themselves on the boat to make the most of the weight that they do have on there. Okay, wir haben gerade darüber gesprochen, warum man eventuell zu 4 oder zu 5 segelt. Interessant ist dabei diese ganzen Geschichte eigentlich, dass die einheimischen Teams zum Teil auch zu 5 segeln. Nicht zuletzt auch Club Nautique Morgien. Sie sind mit 5 Damen am Start. Sie wissen eigentlich, dass die Wahrscheinlichkeit von leichtem Wind auch relativ hoch ist an einem See wie dem Genfersee in dieser Jahreszeit. Kann natürlich auch anders sein, aber sie haben sich entschieden, zu 5 zu segeln. Und das wäre noch interessant zu hören, wie genau diese Entscheidung gefällt wurde.
Wenn es findig ist, dann ist es sicher auf dem Abwindkurs von Vorteil zu 5 zu sein. Bei so leichtem Wind ist es wenigstens ein Vorteil, saubere, gute Manöver machen zu können und das Boot gut beschleunigen zu können, beziehungsweise es genügend ablegen zu können in der Wende und in der Halse, um entsprechend beschleunigen zu können. Die Damen aus Morsch, die sind übrigens für mich die Favoriten in diesem nächsten Rennen, falls es dann jemals dazu kommen wird. Wir haben wirklich eine hochkarätige Mannschaft mit Manon Kivel, Noémie Fellmann, Nathalie Brucker, Fiona Tétu und Emmanuel Roll. Die haben wir jetzt gleich da im Bild, gut erkennbar an den orangen Shirts und diesen einheitlich pinken Dächlis oder Stirnbändern. Nicht ganz so einheitlich wie sonst heute bei diesem Wetter, sehe ich gerade. Für mich die favorisierte Mannschaft in diesem Rennen, das ansteht. Wir haben mit Nathalie Brucker nicht zuletzt eine Dame, die schon mehrfach an den Olympischen Spielen gesegelt hat. Sie war im Laser an den Olympischen Spielen, aber auch im Nakra 17. Ebenso mit Erfahrung auf höchstem Niveau. Und ebenfalls Olympiateilnehmerin Emmanuel Roll im 470er. Und nicht zuletzt sind auch die übrigen Teammitglieder hier bereits sehr erfolgreich gesegelt in diversen Bootsklassen. Ich glaube, da kommt relativ viel Know-how und Können zusammen in diesem Team. Und auch entsprechend wurden sie gestern bereits in einem Lauf als Erste gewertet. Ja, ich hoffe, dass diese Mannschaft sich jetzt dann auch präsentieren kann. Bin sehr gespannt, wie das vor sich gehen wird. Und wir harren der Dinge, die da kommen. So taking part in the next race, there is Flensburger Segelclub from Germany. And the skipper is Nela Zoka. And she has 3 crew with her, Berta Berger, Berit Berlin and Joanna Bauer. And they were talking about the conditions that they're used to sailing with me earlier. And so they're used to sailing on the Baltic Sea. And they were saying that typically they have a lot of waves and a lot of wind. So sailing on Lake Geneva with the shifty wind conditions and the flat water will be quite a different setting for them, presenting lots of different challenges. This team has sailed together for a number of times now, so they're very familiar with the J70 and with working together as a team. They took part in the Helga Cup in Germany earlier this year. And got a very good result, placing 4th overall in that highly competitive regatta. So they're in good form at the moment and feeling confident for this regatta. Also, earlier this year, they took part in the Women on Water J70 Championship. That was in September in Copenhagen in Denmark. Again, there were 24 European teams there and they placed 4th. So they've had a very good season so far and they're looking to build on that in this regatta. Ein weiteres Team, das heute am Start ist in diesem ersten Rennen, ist Flensburg. Und das bringt mich darauf, ein bisschen darüber zu sprechen, was für verschiedene Background die diversen Teams haben. Wir haben hier einerseits die Damen von Genfersee und wir haben jetzt mit Flensburg eine Mannschaft, die ein Heimrevier hat, das ziemlich anders ausschaut. Interessant ist, es ist immer Segelsport, aber es ist immer wieder ganz anders. Heute müssen wir wohl mit ganz, ganz wenig Wind auskommen, wo es kaum Wellen gibt, kaum irgendwelche Bewegung auf dem Wasser. Andere Teams kommen von der Nordsee, von der Ostsee, sind sich gewohnt, dass es windet, dass es regelmäßig einen starken Wind hat und ganz andere Bedingungen. Wir haben auch die Hamburgerinnen hier, die kommen von einem eigentlich kleinen See, wo es sehr viele Winddreher gibt, shifty ist, wie das da manchmal in der Schweiz auch sein kann. Und all diese verschiedenen Reviere bringen Topseglerinnen oder auch Topsegler raus, die eben auf Top-Niveau segeln können. Natürlich
in den meisten Teams gibt es Crewmitglieder, die haben viel gesegelt, die sind viel unterwegs gewesen in verschiedenen Regatten, in verschiedenen Klassen, auf verschiedensten Revieren und normalerweise gibt es eigentlich kaum so die absoluten Spezialistinnen, die nur bei leichtem Wind oder nur bei starkem Wind vorne sind. Häufig sind auch die guten Starkwindteams halt auch bei ganz leichtem Wind vorne. Vielleicht kann Horgen ein bisschen eine Ausnahme sein, so dass meine Einschätzung, die sind sicherlich stärker bei leichtem Wind. Die Mannschaft vom Zürichsee, die hat sicherlich auch ein bisschen davon profitiert gestern und würde vielleicht mehr Mühe haben, hier ganz vorne mitzufahren, wenn es eben wirklich starkwindig wäre. Ja, wir schauen dem Treiben zu. Das Meer-Action ist fast auf den Begleitbooten im Moment als auf den Booten, die sich da auf die Regatta vorbereiten und am Warten sind. Da ist einfach nicht viel zu machen. Dieses kleine Windchen, das recht ordentlich ausgesehen hat beim Auslaufen, hat sich wieder ziemlich stark zurückgezogen. Es ist entsprechend ja, nicht damit zu rechnen, dass in der nächsten Zeit etwas passiert. Auch für die Wettfahrtleitung nicht unbedingt eine einfache Situation. Sie müssen die Entscheidung fällen, lassen wir die Damen jetzt auf dem Wasser warten, unter Umständen für Stunden, oder sagt man irgendwann, ja, wir lassen das sein, wir gehen wieder zurück ans Land. Je nachdem würde das aber dann bedeuten, dass es eben wieder viel Zeit braucht, bis man draußen ist, wenn es wieder ein bisschen Wind gibt. Das ist einfach die Schwierigkeit, die wir haben im Segelsport. Man kann nicht abschätzen, was in wenigen Minuten sein wird. Und immer wieder kommt es vor, dass man Entscheidungen fällt, die ja, man 5 Minuten später nicht hat gefällt haben wollen, weil der Wind halt sich dann doch entschieden hat zu kommen oder sich doch wieder entschieden hat zurückzuziehen. Das ist sehr schwierig. Heute gibt es nicht eine klare Tendenz von Wind, sodass man sagen kann, ja, um 14 Uhr wird es diesen und jenen Wind haben. Heute ist es wirklich so, es kann sein, dass was passiert, es kann sein, dass da nicht viel passiert. Es kann sein, dass wir heute Abend am gleichen Ort stehen in der Rangliste wie am Morgen. Und es kann sein, dass es noch 15 Rennen gibt. Hoffen wir mal das Beste. Hier ist ein interessantes Detail auf diesem Boot. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, dem das auffällt. Ich habe nämlich gestern schon mit anderen Athletinnen darüber gesprochen und mir wurde gesagt, ich hätte mich getäuscht, aber ich sehe es jetzt wieder. Beim Yachtclub Arbon sitzt eine Dame mit dem Mannschaftsbib vom Regatta Club Oberhofen. Ich weiß nicht genau, warum das so ist und wieso sie das so machen. Offensichtlich haben die eins zu wenig. Keine Ahnung, was da ist, aber es ist tatsächlich so, dass da Danny Rust mit dem Oberhofen-Shirt an Bord ist. So, dieses Bild macht mir ein bisschen Hoffnung. Der Genacre ist wieder gefüllt, die Boote bewegen sich, es hat ein leichtes Kräuseln auf dem Wasser. Vielleicht geht es in ein paar Minuten doch wieder los. So it looks like the wind is beginning to fill in. We're seeing some of the spinnakers flying there, which is a positive sign, encouraging. The teams are testing their boats. Still looking pretty light though. So another team on the water in the next race with a wealth of experience is the Club Nautique Morgien. They have former Olympians on there. The skipper is Manon Kivel. And the crew is Noémie Fellman, Nathalie Brugger, Fiona Tetu and Emmanuel Roll. This team has sailed a lot together, very experienced, and particularly on the Jays as well. And this year they successfully and convincingly won the Swiss Sailing League Women's Cup in Villebienne, where there was a fleet of 18 teams. So they are certainly amongst the favourites for this event for the Women's Sailing Champions League. Okay, wir haben Zeit für ein kurzes Interview direkt vom Wasser.
This is the Swiss team from Mosh, and they formed especially for this event, for this sailing championships, the women's sailing championships. But they, I think they won the cup in the women's cup in Biel. So this was the first event they sailed together as a team, and from that on they trained together. I think I remember it like that. And I want to introduce you first to the skipper. Her name is Manon. And maybe, Manon, you can tell something about the story of the team and about your experience yesterday on the water. You won one race. And yeah, congratulations for that. So, thank you. So, yeah, I'll introduce the team. We founded this team because we wanted to have a good time with old friends, like we were sailing together in the Olympic sailing. And so the idea was to get together and sail the event together. So the main goal was to have fun, and it was quite successful in Biel. So now we're here, and we are really motivated. And we have one younger member who is Noémie Fellman, who is a sailor from Morges and who is very successful in the NACRA class. So yeah, we're really happy to sail together. Oh, cool. So Noémie, you are the youngest one, so maybe you can tell about your experience in sailing and with this team. Oh, just a few sentences, if you like. Thank you. So what's your position? What are you doing in the team? So she's the bow girl. Yes. So she's in charge of all the little settings of the sail and hoisting the spinnaker, dropping the spinnaker, and she's very good at it. So we like having her on board, and yeah, she's been really successful in the NACRA class. She's a bit shy, but she's a really good sailor. Mm-hmm. Super. We are happy to have you here, Noémie. Okay, the next in the row is Natalie Brugger. And Natalie, maybe you can introduce yourself and what are you doing on board and how you enjoy this event here. Maybe you can tell something about that as well. Yeah, sure. My name is Natalie Brugger. I come from the Olympic sailing. I did 3 Olympics, one with Manu, my first one, in Beijing 2008, and then 2 other Olympics. And I've been sailing first time for the Biel regatta with this team, and I really enjoyed this boat. It reminds me a little bit a dinghy boat, so we can do a lot of controlling the speed and the heel of the boat, and I'm trimming the sails, so the jib and the kite, and that's my role on board. And I'm super happy to sail with sailors that I coach or I sail with, and it's really we're here for a good time and we're having fun. Okay. Cool, thank you. The next is Fiona. Thank you, Natalie. Fiona, what's your job on board? And good morning. So I'm Fiona Testu. On the boat, I'm doing the mainsail trim. So just taking care of the mainsail, basically. Yeah. Okay. How do you enjoy this event? I really enjoy it. I mean, like Manon and Natalie said already, it's really fun to be again together, like sail for the first time on the same boat, because we all sail together in different class, different competition, but never all together on the same boat. It was the first time in Biel, and here now we're in Lausanne, and it's just having fun. And as well, it's nice to have some good teams here from Germany, or like all the other countries that are here in Lausanne. It's basically our own place, and having all of them here, it's very nice. And we hope for some more wind this afternoon and tomorrow to have fun on the water. Yeah. Thank you very much. And Emmanuel, what's your role? I think you are the tactician, isn't it? Yes, I'm doing the tactician, and I am happy to be here because Natalie, I'm sailing with her since we are 8 or 9 years old, and now we sail together, so it's nice friendship
for this year, and they just called me back after Bill that they need a new tactician for this regatta. So I'm now living in Marseille and just come back to sail with them this weekend. So it's great to be here. Thank you very much. I have one question. Maybe you can tell about the tactician. What's about this job on a boat when you're a tactician? Because some ladies are sailing with 4, but you have 5, and you are just doing the tactics. What's special? What are you really doing on board? So maybe there are some. I'm doing some small thing also for the boat and also for to control the heel of the boat. Like we are 5 to just drive the boat in the maneuver when it's light wind or when it's very windy. It's great to be 5, and then I just have a lot of my energy is to check the opponent. Ah non, je voulais pas dire les autres. Just to check the weather and where the wind is coming, where it's more wind, less wind, and to also drive all the crew if we tack under a boat or if we cross, and do the position between the boats, and it's a good job. Then they all listen to me, and we try to be all in the same direction. Mm-hmm. So in the main thing, the skipper and the tactician, they are like one voice on board, I think so. They have to be in the same boat, of course. And I think, so who's in the lead when there is a decision to make? The tactician or you are in the hull? It's more the tactician, but we also have a lot of discussion together. But then when we have to decide, she has to listen to me. I do. I think I try my best. Yeah. But when it's light wind, it's easy to discuss all together and to have a little bit more time to see what we will do and like this. But if the wind is coming stronger this afternoon or tomorrow, the decision have to be very, very quick. And then it's... Yeah, I guess I give her a lot of information about the feelings of the boat, how I feel the wind, and if I feel some shifts or changes on the boat. And this, we talk a lot together. And once she's obviously like the decision maker on board, and then I try to place the maneuvers in the right place so her tactical plan works. So yeah, so it's really a common job, I guess. Okay. Very interesting. Thank you very much, and bonne chance for the races. And I hope you enjoy even the other ladies and the other teams, and that we all have a good time. Hopefully the rain will stop, and we can go on the water soon. Thank you very much. Ja, sehr interessant, was man in diesem Interview gehört hat über dieses Team. Es bringt mich auch dazu, ein paar Überlegungen noch dazu anzustellen. Wir haben vorhin davon gesprochen, dass es interessant ist, dass man zu 4 oder zu 5 segeln kann. Einerseits Gewicht auf der Kante bei viel Wind, andererseits mehr Gewicht bei wenig Wind, was eher wieder nachteilig ist. Aber ein anderes interessantes Ding ist eigentlich, dass auf diesem Boot 5 hochkompetente Seglerinnen sitzen und irgendwie müssen diese 5 ja in die gleiche Richtung arbeiten, und das ist nicht immer ganz einfach. Man hat insbesondere bei so ganz leichtem Wind wie jetzt, hat man Zeit zu diskutieren, man hat Zeit zu sehen, wenn man einen Fehler gemacht hat und irgendwo ein anderes Boot schneller unterwegs ist. Und ja, es kann auch sein, dass das zu einem Problem wird, wenn 5 Seglerinnen zusammen sind, die alle eben wissen, wie man es machen müsste, aber vielleicht nicht immer alle genau die gleiche Idee haben. Und Emanuel das gut erklärt. Sie ist eigentlich diejenige, die die Entscheidungen fällen muss und die anderen auch in die gleiche Richtung bringen muss. Das mag in vielen Fällen funktionieren, in manchen Fällen ist es vielleicht auch schwierig, wenn so viele Leute eben ganz viel Know-how mitbringen. Der Vorteil wiederum, alle wissen, wie das Boot sich bewegen muss, alle wissen ganz genau, wie die Segel eingestellt werden müssen. Da braucht es dann entsprechend weniger Absprachen.
Aber das ist trotzdem sicher nicht immer einfach, auch mit 5 Chefs auf dem Boot zu segeln. So there we heard in the interview with the Club Nautique Morgien how each person on the boat has a very specific role, and they all contribute to the speed and the success of the boat in different ways. So whether it's in relation to the maneuvers and coordinating the sails and the helm and the heel of the boat, they need to do that all together, and having an additional person or having a 5th crew member just adds a slight layer of complexity with that. The J70, as you can see, isn't a huge boat, so you do need to be very mindful of the space on the boat and how best to use that. In stronger breeze, then having the 5th person and that additional weight can make a huge difference in helping you point higher upwind and reduce, and also so that the boat doesn't feel overpowered. Down when the wind is softer, then it's not so much of an advantage. In fact, some of the lighter teams might be better off. But there again, it's not just about the crew weight and the maneuvers, it's also about the information flow. So there we heard how the helm is giving feedback on the feel of the boat, and the trimmer as well will be doing that. And then you'll have a crew member calling the wind, the position of the other boats, the tactician with her eyes out of the boat and looking at all the conditions and factors, will be assessing the situation and then making the calls on the best place to position the boat accordingly. So we just heard a horn there. I'm not sure whether the AP flag is down, so the wind has come, it's picked up and it's stabilized. The race committee is preparing to start race 11. So in the next minute we should see the warning signal go up for the next race. So in this format we have a 3-minute starting sequence. So we'll see a flag being hoisted with the number 3 to indicate that the race itself will start in 3 minutes. And then each minute from there will be another flag hoisted. So on the countdown, 3, 2, 1. There, the number 3 flag is hoisted. Ja, wir haben es gehört, bereits der 2. Hornstoß. Das heißt, der erste Hornstoß war quasi das Ende der Startverschiebung. Dann geht es genau 1 Minute, bis das Startprozedere beginnt. Das hat jetzt begonnen. Wir sehen hier die Flagge mit der 3. Wir sehen zwar nicht, dass sie ausweht, aber sie hängt immerhin da. Der Wind ist immer noch super leicht, aber offensichtlich hat der Wettfahrtleiter sich gesagt, wir probieren es. Das heißt, ab diesem Hornstoß geht es jetzt noch 3 Minuten bis zum Start. 3 Minuten, in denen muss man sich jetzt entscheiden, wo platzieren wir unser Boot für den Start, wo liegt die Luftmarke. Wir sehen sie hier auf der rechten Seite am Horizont, die beiden Bojen. Es ist nur eine, die zählt, und das wird wahrscheinlich die orange sein. Die zweite ist bereit, falls der Wind dreht, kann man kurzfristig auf die gelbe Boje wechseln. Das müsste jetzt ersichtlich sein auf dem Startboot, falls das der Fall sein sollte. Das war das 2-Minuten-Signal und man sieht, man hat jetzt alle Freiheit, sich irgendwo zu platzieren auf der Startlinie, wo man das Gefühl hat, man kommt gut weg. Man muss entscheiden, auf welche Seite will man fahren, man muss die Distanz in Relation der Geschwindigkeit des Bootes abschätzen, sodass man beim Start möglichst schnell nach dem Startschuss mit möglichst guter Geschwindigkeit über die Startlinie fahren kann. Und wir sehen auch jetzt, wie die Boote nahe beisammen sind und entsprechend da natürlich ständig miteinander in Kontakt sind. Immer wenn 2 Boote sich begegnen, hat eines von beiden Wegrecht. Aber die Wegrechtssituation kann sich auch drastisch ändern und sehr schnell ändern. Es geht jetzt gleich noch 1 Minute und wir schauen, wie sich dieser Start entwickelt.
So there is a signal for the final minutes before the start of the race. The boats are assessing the situation and choosing their point on the start line. There we see the start boat ready to drop the flag for the start of the race. In these very light conditions, it's important to maintain the boat speed, otherwise the boat is just going to drift sideways. So here they're positioning themselves. Number 5 is going to struggle to make the line, it looks like. Serre. Looks like they've got a chance of being squeezed out. 10 Sekunden bis zum Start und es sieht schwer danach aus, dass da das gelbe Boot bereits einen Penalty einfängt, weil es sich da reindrängt und kein Wegrecht hat gegenüber dem roten Boot. Wir haben aber jetzt nicht sehen können, ob da bereits eine Entscheidung der Schiedsrichter gefällt worden ist. Das gelbe Boot muss sich sofort da befreien und wegsegeln. Möglicherweise auch wegen dem Frühstart ohnehin ein zweites Mal starten und eine Strafdrehung machen. Möglicherweise habe ich aber kein Schiedsrichterboot gesehen. Ganz auf der linken Seite haben wir die Däninnen, die drehen jetzt aber ab, weil sie sich vermutlich als Frühstarterinnen einschätzen und nochmals zurückfahren müssen. Ganz eine schwierige Situation, weil ganz wenig Wind. Ja, natürlich das Timing sehr schwierig macht. Jetzt bin ich nicht ganz rausgekommen, was die Däninnen hier gemacht haben. Die haben gehalst, sind aber nicht zurück zur Startlinie gefahren, sondern sind wieder unterwegs Richtung Luftmarke und fahren jetzt entsprechend hinter den anderen Booten durch. Hier im Bild Arbon mit Lian Neff am Steuer. Und man sieht, es hat doch ein bisschen Druck. Die fahren eigentlich gar nicht schlecht. Das Boot bewegt sich ganz ordentlich vorwärts. So there on the start we saw that Serre unfortunately got penalised. There wasn't enough room for them to come in, so they had to do a penalty turn, which has cost them dearly. Arbon looks like it's leading the charge at the moment. It seems like most of the fleet has gone across onto the left side of the course. Some of them are now taking back into the centre. Still very light conditions, so particularly important to get clean air. Ja, Arbon auf dem roten Boot mit der Nummer 6 ist sicherlich sauber weggekommen am Start, führt ganz klar, kann vor den anderen Booten durchfahren. Die fahren jetzt auf Steuerbootbug, haben kein Wegrecht, aber das kümmert sie nicht, weil sie vor dem grünen und orangen Boot haben crossen können. Die zweiten Favoriten oder die Favoriten des Laufes Morsch, die sehen wir hier in der Mitte des Bildes, die sind ein bisschen eingequetscht mit dem Boot im Lee, das sie bald ein bisschen stören wird. Und wir sehen bereits, dass die Boote sich jetzt der Lufttonne annähern. Der Kurs ist entsprechend kurz, weil die Windverhältnisse die Boote natürlich langsam machen. Manchmal wird die Kurssetzung so kurz gewählt, dass man kaum noch sieht, welches die Startlinie und welches der erste Schenkel der Bahn ist. Saubere Führung für Arbon. Hier im Moment auf dem grünen Boot, das ist das grüne Boot ist die Niederländerinnen, die Holländerinnen, die ebenfalls relativ gut platziert sind, aber es ist immer nicht einfach zu sehen, wo die Boote sich genau gegenüber befinden, solange wir nicht die Übersicht haben von der Drohne. Arbon vor den Niederländerinnen im Moment die Führung und ich glaube, jetzt geht es bereits auf die Lufttonne für die Arbonerinnen. Die sind bereits an der Lufttonne angekommen. So Arbon just about to round the top wind, upwind mark, bear away and hoist their spinnaker. So they're the first round the mark. Second round the mark we have the Royal Norwegian Yacht Club.
We can hear call for protest, but I'm not sure which way. Oh, okay, so number 4. Royal Netherlands Yacht Club's protesting. Ja, wir hören, dass das Boot Nummer 4 protestiert hat. Eine Regelverletzung der Regel 11. Das heißt, wenn Sie Leeboot sind, muss sich das fliegende Boot frei halten. Wir hören hier die Schiedsrichter und können die rote Flagge erkennen. Und entsprechend hat jetzt das zweite Boot, das gerundet hat, einen Penalty eingefahren und muss eine vollständige Drehung machen. Das sehen wir hier. Die müssen jetzt einen Kringel fahren. Dazu muss der Genacker wieder geborgen werden. Sie fahren eine ganze Drehung mit einer Halse und einer Wende und können dann das Rennen wieder fortsetzen. Da sehen wir die Situation noch einmal an der Boje in diesem Replay. Die Holländerinnen fahren hier im Lee von den Norwegerinnen rein und das norwegische Boot muss sich jetzt in diesem Moment frei halten. Mal schauen, wo das es da zu einer Berührung kommt, ob man das überhaupt erkennen kann. Norwegerinnen im Orangenboot halten sich hier zu wenig frei. Man sieht es nicht ganz genau, was da gewesen ist. Ah, es ist hinten. Offensichtlich hat das nächstfolgende Boot hier das holländische Boot touchiert. Das hat man natürlich nicht sehen können. Aber offensichtlich mussten die Niederländerinnen hier sogar helfen, das Boot wieder zu befreien, weil sie da aufgespießt worden sind. Hier haben wir im Bild die Flensburgerinnen. Ich bin mir nicht sicher, ja, man hat es nicht richtig mitverfolgen können, wer jetzt hier diesen Protest bekommen hat. Flensburg scheint hier jetzt allerdings zu hinterst zu liegen. Das haben wir ja bereits im Vorfeld diskutiert. Das sind nicht ihre bevorzugten Verhältnisse, die wir hier haben. Das Feld schon relativ weit auseinandergezogen. Die Situation für Arbon relativ komfortabel. Die sind bereits am Legate und bergen in dem Moment den Genacker. Und wir sind gespannt auf die Position der weiteren Boote. Insbesondere Morsch interessiert uns natürlich aus Schweizer Sicht. Die haben sich allerdings da jetzt ein bisschen zurückgesegelt und werden auf dem Ranking weit hinten geführt. Während da Livianev bereits die Lee-Tonne rundet. Man sieht, wie wenig Wind es hat. Alle Crewmitglieder sitzen im Lee. Livia ist dann als einzige hochgestiegen und darf im Luff sitzen. Der Rest der Mannschaft muss im Lee sitzen, damit überhaupt der Wind noch ein Profil in diese Segel hineinbringt. Sieht im Moment relativ ungefährdet aus, die können gut wegfahren, aber es kann sich natürlich sehr schnell auch wieder verändern, wenn sich da der Wind entscheidet, auf der anderen Seite etwas stärker zu sein. Die Arbonerinnen fahren nach links, scheinen sich da nicht groß um die nachfolgenden Boote zu kümmern und alle nachfolgenden Boote, so wie es ausschaut, fahren ebenfalls auf die linke Seite. Möglicherweise ist hier mehr Wind zu erkennen. Man erkennt jetzt auch gewisse Boote, die andere Leeboje runden, die fahren auf die rechte Kursseite und das ist natürlich immer eine Situation, die ein bisschen für Spannung sorgt. Oder links, die führenden Boote sind nach links gefahren, linke Marke und dann nach links gefahren. Wenn jetzt eine Drehung des Windes nach rechts kommt, dann kann das sich schnell wieder das Blatt wenden. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb man hier mit einem Lee-Gate operiert. Das eröffnet immer den hinten liegenden Booten eine neue Option. Man muss nicht den vorderen Booten folgen nach der Tonne, was ja immer mit Abwinden verbunden ist, sondern man kann eben die andere Seite nehmen, was eigentlich dafür sorgen soll, dass die Boote auch wieder eben nahe beieinander sind. Arbon sauber voraus. Hier haben wir immerhin Morsch jetzt wieder so einigermaßen in Kontakt vor den Mondsee Girls auf dem blauen Boot. Flensburg ziemlich abgeschlagen. Die
Distanz ist relativ groß bereits zwischen den einzelnen Booten. Also wenn man das Boot einmal abbremst oder eben ein zusätzliches Manöver macht bei so wenig Wind, dann verliert man entsprechend viel auf die übrigen Boote. Ich würde fast sagen, es ist ein relativ einsames Rennen, das jetzt da die Aarboner Girls zeigen. Die sind ja bereits weit entwichen den übrigen folgenden Booten. Sind bereits zum zweiten Mal jetzt an der Lufttonne. Und hier sehen wir jetzt mal dieses Manöver, können das hoffentlich fertig verfolgen. Jetzt wird das Boot abgelegt, möglichst stark, damit man es nachher beim Aufrichten wieder etwas beschleunigen kann. Es hat allerdings so wenig Wind, dass es da kaum möglich ist, viel zu bewegen. Jetzt heißt es, den Genacker möglichst schnell ziehen und möglichst wenig am Boot bewegen, damit da der Genacker einfach zieht und man diesen Lauf noch zu Ende fahren kann. Saubere, gute Position für Arbon, großer Vorsprung. Im Normalfall kann da eigentlich nicht mehr viel passieren. Je nachdem muss da schon der Wind total abstellen auf einer Seite. Auch das gibt es, aber es sieht im Moment gut aus für die Damen aus Arbon. So a very strong race from Yacht Club Arbon, already sailing downwind towards the finish line with most of the fleet still having to round the upwind mark. Man muss immer sich bewusst sein, ganz wenig Wind, man hat einen guten Start und kommt weg, das Boot läuft und von dem Moment an bis zur Luftboje ist man eigentlich störend für alle dahinterliegenden Boote und entsprechend hat man dann irgendwann einmal die Situation jetzt gehabt bei Arbon, dass man eben ungestört vorne wegfährt, während sich alle anderen Boote ein bisschen gegenseitig behindern. Am Start schon haben sich die Boote gegenseitig abgebremst. Und ja, so ist es möglich, dass dieser große Vorsprung entsteht, ohne dass das Arboner Boot wirklich schneller ist. Ja, da hat man einfach die Situation entsprechend gut genutzt. Die Norwegerinnen auf Platz 2 mit dem orangen Boot haben eben gerundet. Auf Platz 3 kommen die Girls aus Dänemark, Aarhus und Morsch. Unsere Favoritinnen, die haben sich immerhin jetzt auf Rang 4 vorgearbeitet. Ich denke, die sind noch in Kontakt mit den vorderen Booten. Da kann durchaus noch etwas passieren. Wenn da irgendwie von hinten ein bisschen mehr Wind aufkommt, kann man diese Distanz sicherlich noch wettmachen. So, und da bewegen wir uns wirklich jetzt Richtung Ziel. Vivianev und Team dürfte in wenigen Sekunden da die beiden Bojen passieren in der Mitte und den Sieg einheimsen. Vivianev war früher 470er Steuerfrau und Vorschotterin und hat dann auch eine Olympiakampagne im 49er vorangetrieben, also auch sie eine der erfahrenen Steuerfrauen. In dem Moment kreuzt sie die Startlinie, die Ziellinie und streicht sich diesen Laufsieg ein. Während die hinteren Boote erst an der Lufttonne angekommen sind. Also sie haben die 4 Schenkel in der gleichen Zeit zurückgelegt wie die hintersten Boote, erst 3. Konzentrieren wir uns noch ein bisschen aufs Verfolgerrennen. Es sieht jetzt nicht aus, als dass da noch viel passieren könnte. Die Distanzen zwischen den Booten sind etwas zu groß, als dass da noch viel passiert. Es sei denn, der Wind dreht, der Wind wird irgendwo stärker. Die Drittplatzierten oder Viertplatzierten jetzt insgesamt, die Morscherinnen auf dem grauen Boot, die versuchen jetzt da zu attackieren.
hinterherfahren bringt da nichts. Sie versuchen mit einer Halse sich auf die andere Seite zu bringen und hoffen dort vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Wind zu finden und entsprechend vielleicht noch zu den vorderen Booten aufschließen zu können. Kommt dazu, dass wenn sie zurückhalsen und es wirklich zu einer Begegnung kommt, dann werden sie mit Vortritt auf die vorderen Boote treffen. Hier ist auch zu sehen jetzt die vorderen beiden Boote, die behindern sich gegenseitig ein bisschen. Das eröffnet natürlich für die Verfolgerinnen Möglichkeiten und das wird ein ganz, ganz enges Ding hier zwischen diesen beiden Booten. Sieht aus, als könnten sich die Däninnen da noch vorbeischleichen an den Norwegerinnen und noch auf den zweiten Platz kommen. Und Morsch auf Rang 4, die sind zwar näher gekommen, aber das reicht nicht mehr, um da irgendeine Position gut zu machen. Sie bleiben auf Rang 4, das ist immerhin Rang 4. Da werden sie nicht super happy sein und dennoch froh sein, haben sie das Rennen mit einem nicht zu großen Schaden beenden können, denn das kann immer passieren. Einmal ein Fehler, eine Strafdrehung und die Sache ist gelaufen, man ist weit hinten, so wie das den Flensburgerinnen passiert ist. Holländerinnen belegen den 4. Platz, während sich die vorderen Teams bereits auf den Wechsel vorbereitet. Rang 5 ist dann das Serre, das junge Team aus dem Centre d'Entraînement de la Regatte in Genf. Hat immerhin den 5. Platz erreichen können. Nee, dat net niet. Zeg maar. Kan het iets omhoog even? Nee, dan maakt hij juist nog. Ja, ik moet net ook omhoog. Ja, ik had juist dat niet gaan. Hij komt zo ook beneden. Maakt niet uit. Hij is droog en hij is beneden. Flensburg ist ebenfalls im Ziel angekommen. Und was uns noch fehlt, das sind die Mondsee Girls aus Österreich. Die sind in diesem Moment in der Anfahrt auf die Ziellinie. Und somit haben wir es geschafft, wenigstens dieses 11. Rennen unter Dach und Fach zu bringen. Die Windverhältnisse waren wirklich minimal. Weniger darf es wirklich nicht werden, sonst geht das nicht. Aber man sieht, es braucht wirklich nicht viel. Es braucht einen kleinen Moment mit etwas Wind und da kann man ein durchaus faires Rennen durchführen. Jetzt sind alle Boote im Ziel und dieser Lauf ist unter Dach und Fach. So, da haben wir die Startposition nochmals vom, das waren die Norwegerinnen, die mit dem gelben Boot hier reingequetscht sind und da natürlich keinen Platz mehr vorgefunden haben. Die hatten da keine Vorfahrt und mussten entsprechend nochmals eine Strafdrehung machen. Dann haben wir hier die erste Kreuz, hier bereits kein gestörter Wind mehr für die Arbohnerinnen, allein auf weiter Flur, ohne irgendwie gestört zu werden, können sie wegfahren. Erste Luftbojenrundung, ganz feine Bewegungen, aber schnelles Set vom Genacker, sofort steht der Genacker und anschließend kommt es dann zu dieser Penalty-Situation, die ich immer noch nicht ganz habe durchschauen können und die wir auch hier nicht mehr näher vorgeführt bekommen. Gut. So congratulations to Yacht Club Arbon on their convincing start to this day's racing. Helmed by Livia Neff and crew Natalie Vinegar, Danny Rust and Tessa Egli and Dominika Vadurova. Very strong start, dominated the race all the way through. So the results for this race, in first place Yacht Club Arbon, second place Aarhus
Third place, Königlich Knox. Fourth place, Club Nautique Morgien. Fifth place, the team from the Netherlands, Königlich. Hold on a second. The Royal Norwegian Yacht Club, followed by Serre in 6th place from Geneva. In 7th place, Flensburger Segel Club, and in 8th we have UYC Mondsee. Very difficult conditions in that race. We could see that the wind was quite patchy, so tactically very challenging, and you really needed to go for the clean air if you could. Again, that's easier said than done because the race itself is such a short course, and with 8 boats on the course, it's difficult to find the spot to get that clean air. But you can see how important it is. Arbonne got the clean air at the start, and then they just led the charge from there on. Also, in these races, when it's so short in this format, a lot of the boats will be focusing on trying to avoid any situation where they get caught up with other boats or are penalised and have to do a 360 because it really costs you places. It's quite an unforgiving format in that way. Wir sehen jetzt, wie die Vorbereitungen für das nächste Rennen bereits laufen. Das muss immer sehr schnell vonstatten gehen. Die neuen Crews werden mit den Schlauchbooten zu den Booten gebracht. Das wird gewechselt. Man wird das Boot durchchecken und muss sofort sich orientieren. Man muss innerhalb von wenigen Minuten bereit sein, absolut parat zu sein. Zu sehen, wo der Wind ist, wie die Situation ist, wie sich das alles anfühlt. Und entsprechend muss man die Aufmerksamkeit innerhalb von Sekunden hochfahren können. Wir gehen Richtung Rennen Nummer 12, dann haben wir anschließend 4 ganze Flights durch. In diesem 12. Rennen haben wir 2 Schweizer Teams am Start. Wir haben 2 deutsche Teams, wir haben die Schwedinnen, die Finninnen und die Polinnen, die hier mitmachen. Aus Deutschland ist es München, der Münchner Yachtclub und auch der Mühlenberger Segelclub, der hier teilnimmt, und von den Schweizerinnen Regatta Club Oberhofen und Cercle de la Voile de Lausanne. Lausanne, wir haben die Girls im Interview bereits gesehen, die waren super happy mit ihrem Laufsieg gestern. Die hatten zwar auch einen letzten Laufrang, aber haben auch ein Rennen gewonnen. Mal schauen, ob es Richtung oben oder wieder Richtung unten geht bei ihnen. Das ist eine spannende Ausgangslage. Regatta Club Oberhofen, ein ganz einerseits erfahrenes Team, was die Steuerfrau angeht, auch aus dem 470er, Lisa Tönnen, aber auch mit ganz jungen Damen ergänzt dieses Team, und die haben durchaus auch das Potenzial, Ränge ganz weit vorne zu fahren, sind sicherlich auch nicht allzu unglücklich, wenn es nicht Starkwindverhältnisse sind, wenn sie ihre Performance anschauen. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass ich vorhin vergessen habe zu sagen, dass da auch SVT dabei ist. SVT sind eigentlich für mich die Top-Favoritinnen bei diesem leichten Wind. Die sind ja auch in Führung liegend. Das wird jetzt sicherlich spannend sein, ob sie auch in diesem Rennen ihre Rolle jetzt als Leaderinnen gerecht werden können und hier ein anständiges Resultat hinbringen. Ich denke, es darf nicht ihr Ziel sein, einfach immer zu gewinnen, frei fahren, am Start sich nicht in eine ungünstige Position drängen lassen. Das muss das Ziel sein, damit sie hier gut über die Runden kommen und ihre Position nicht allzu stark gefährden. Leicht sind die Windverhältnisse nach wie vor, also da darf nicht viel passieren. Einmal das Boot hingestellt am Start, weil man ausweichen muss, und man hat sehr, sehr lange, bis das Boot wieder auf Top-Geschwindigkeit ist. Jetzt habe ich 2 Hornstöße gehört, weiß nicht, ob ich da das richtig eingeschätzt habe, dass das bereits wieder eine Startverschiebung ist, weil offensichtlich der Wind doch nicht so gut ist wie erhofft.
das noch bestätigt haben. Diese AP ist oben, also Startverschiebung. Das kann auch sein, weil der Wind gedreht hat oder eben weil man das Gefühl hat, es hat zu wenig. Also man sieht, man ist innerhalb von Sekunden von super aufgeregt für die nächste Regatta wieder auf 0 zurückgesetzt als Athletin hier. Muss wieder runterfahren, muss sich entspannen ein bisschen, muss aber gleichzeitig auch nicht irgendwie den Fokus verlieren, muss sich bewusst sein, dass es in jedem Moment weitergehen kann. Die AP-Flagge, die hier weht, Sportsocke genannt, die weht immerhin. Also es ist nicht so, dass es gar keinen Wind mehr hätte, aber aus einem Grund hat man da noch etwas zu tun gehabt, vielleicht auch nur Justierung des Kurses. Sieht so aus, denn es geht bereits wieder weiter. Das ist AP Down, das ist somit eigentlich quasi bereits das 4-Minuten-Signal, denn eine Minute nach dem Einholen des APs wird die 3-Minuten-Flagge kommen. So, somit sind wir wieder im Prozedere drin. Das heißt, wieder sich konzentrieren, sofort wieder sich überlegen, wo fährt man hin, wo positioniert man sich, was ist die Strategie. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann frühzeitig sich auf der Startlinie einfinden. Dann müssen die anderen ausweichen und andere Startpositionen finden. Aber man macht sich natürlich auch ein bisschen angreifbar, weil wenn man stillsteht, ist es schwierig auszuweichen. Je nachdem braucht es dann halt auch seine Zeit, um hier zu beschleunigen. Man kann auch spät zur Startlinie kommen und mit Schwung von hinten kommen. Dann ist es eine Frage von Time und Distance. Also man muss das gute Timing finden, damit man dann eben nicht zu früh dort ist und am letzten Moment nochmals das Schiff abbremsen muss. Das sind so die Schwierigkeiten, die hier vonstatten gehen. 3 Minuten, wir haben die 3-Minuten-Flagge gesehen. Währenddem läuft bereits wieder der Crewwechsel. Wir haben gesehen, wie da die Flensburgerinnen zurückkommen vom letzten Lauf, den sie gesegelt haben. So, irgendetwas um 2,5 Minuten bis zum Start. Ganz leichte Verhältnisse. Wir schauen uns vor allem die SVT an. Die segeln auf dem schwarzen Boot. Das schwarze Boot wird uns interessieren aus Schweizer Sicht. Lausanne auf dem gelben Boot und RCO auf dem orangen Boot. Das sind die 3 Schweizer Teams, die wir hier in diesem Lauf mitverfolgen können. So, das war 2 Minuten. So just under 2 minutes now to the next race start. In this race we have a number of teams from Switzerland. We have Talville, Lausanne and Oberhofen. We have a German team from München and a Swedish team, Finnish team Helsingfors, and the Polish team Moe Women's Sailing Team. The Swedish team Ljungskile. Again jostling for position on the start line, looking for the strategic opening, looking for the wind up the course. One minute to go. So boat number 6 got quite a bit of speed there, slowing it down. Don't want to be too early on the start. Got a whistle happening. Not clear what that whistle was for. Gibt auch im Vorfeld des Starts immer wieder Protestsituationen natürlich und je nachdem haben wir bereits da eine Entscheidung gehört, aber möglicherweise war es auch eine grüne Flagge. Ich habe kein Boot gesehen, das eine Strafdrehung macht und wir sehen jetzt, wie sich die Boote hier positionieren. Ein bisschen sorgenvoll blicke ich auf die Nummer 1, das sind die Talwillerinnen, die sind A, ein bisschen weit hinten und B, glaube ich, jetzt bereits in einer ernsthaften
Bedrängnis, was den Regelverstoß angeht, während wir hier sehen, dass das rote Boot längstens über die Startlinie gefahren ist, nicht als einziges. Die müssen ganz sicher zurück. Ich habe die Tonne nicht einmal mehr gesehen auf der anderen Seite der Startlinie. Es sind aber sicher mehrere Boote früher über die Startlinie gewesen. Und das ist etwas, das durchaus passieren kann, dass mehrere Boote disqualifiziert werden und als Letzte gewertet werden, weil sie die Startlinie früher überschritten haben. Ich habe es sogar einmal erlebt, dass wir zwar schlecht gesegelt haben in einem Swiss Sailing League Lauf, aber gewonnen haben, weil alle anderen einen Frühstart gehabt haben. Das ist besonders gut, weil alle dann 6 Punkte haben. Mehr Punkte kann man dann wirklich an die Gegner nicht verteilen. Jetzt haben wir die Boote, die los sind. Wir haben gesehen, Talwil ist da nicht wirklich weggekommen, sind weit zurück, müssen sich befreien, sind jetzt nicht mehr frei in ihrer Kurswahl. Die müssen nach rechts ziehen, weil die anderen Boote vor ihnen fahren. Haben aber jetzt bereits wieder ein Boot vor der Nase, das ihnen den Wind stört. Und entsprechend sind sie da jetzt wirklich in einer nicht sehr komfortablen Lage. Während sich auch die übrigen Boote da vorne, insbesondere das Boot Nummer 7 mit dem Regatta-Club Oberhofen wunderbar positioniert hat und wirklich sauber vorne wegfahren kann. Erinnert mich ein bisschen an Arbon im letzten Lauf, wobei die Perspektive immer auch ein bisschen täuschen kann. Gut möglich, dass da auf der Seite, wo unser Kameraboot eben nicht ist, andere Boote auch weit vorne sind. Wieder eine Schiedsrichterentscheidung, die wir nicht ausmachen können von hier aus. Da sieht man auch, wie schwierig das ist, die Übersicht zu behalten. Das ist nicht nur für die Seglerinnen manchmal schwierig, für uns natürlich auch. Und man sieht auch, wie weit auseinander diese Boote fahren und überall entstehen immer wieder Wegerechtssituationen und das ist schwierig, dass die Schiedsrichter da wirklich all diese Situationen gut mitnehmen können und immer entscheiden können, was jeweils passiert ist. Im Moment sehe ich ein Boot, das eine Strafdrehung macht. Ich kann gerade nicht ausmachen, welches Boot das ist. Das ist offensichtlich eine entsprechende Entscheidung der Schiedsrichter gewesen. Und hier schauen wir uns die Girls vom Regatta Club Oberhofen an, die Turnerinnen, die hier das Feld anführen. Und vermutlich als erste oben sein werden. Da wird bereits so ein bisschen Vorbereitung gemacht, ohne dass man sich groß bewegen möchte, wird der Genacker vorbereitet und rausgelegt. Und voilà, sie erreichen jetzt die Lufttonne als erste. Jetzt kommt diese Wende, sauber koordiniert, die ganze Mannschaft zur gleichen Zeit. Inlay und das Boot beschleunigen und abfallen und Genacker setzen. Das muss alles gut eingestudiert sein, eingeübt sein, dass das schnell funktioniert. Genacker steht und das Boot beschleunigt ein bisschen bei diesem Wind, nicht zu sehr. So, Nummer 2 an der Tonne ist, welches Boot, habe ich nicht erkennen können. Das ist das JSG-Boot, das sind die Yachtclub Maui Women's Sailing Dansk aus Polen, die auf Rang 2 liegen. Dann kommen aus dritte der HSK Helsingfors von Finnland. Finninnen.
Und da sind auf dem blauen Boot bereits wieder eine Mannschaft, das sind die Schwedinnen, die auch wieder eine Strafdrehung absolvieren müssen. Also da ist ziemlich viel Action auf der Bahn, dass da so viele Strafdrehungen notwendig sind. Während wir hier die Talwinerinnen, die Leaderinnen nach 3 Flights in einer ein bisschen eingeklemmten Situation erkennen können. Die wenden jetzt auf die Leyline zur Boje. Und runden diese an 5. Position. Da muss noch etwas gehen, damit sie richtig zufrieden sind. Aber der Wind ist schon minimal. In this very light breeze, the teams are keen to roll away the head sail as quickly as possible so that their spinnaker can fill and get some speed to accelerate away from the upwind mark. So we have a bit of a duel there between boats 7 and 8. Ja, die Polinnen haben hier davon profitiert, dass sie ganz dicht hinter den Oberhofnerinnen haben runden können und dann bei der Halse offensichtlich ein bisschen besser rausgekommen sind und jetzt die Oberhofnerinnen überrollt haben. Voilà, die beiden Boote sind aber noch nahe zusammen, da ist das letzte Wort sicherlich noch nicht gesprochen. Wir sehen auf einer anderen Einstellung, dass die Boote auch nicht ganz so nahe beisammen sind, wie es hier den Anschein macht. Also da werden wir jetzt gleich zu Gesicht bekommen, wie das ausschaut. Aber man sieht auch jetzt, wie die Genacker so ein bisschen unförmig aussehen. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr wenig Wind jetzt und im Moment sieht es nicht aus, als könnte man da wirklich sauber diesen Lauf durchziehen. Ich bin gespannt, ob das ausreicht, dieses leise bisschen Wind, das da übrig geblieben ist. Im Moment in dem Fall in Führung die Polinnen aus Gdansk, dann Oberhofen vom Thunersee auf Position 2, dritte dann der Münchner Yachtclub. Der ist uns noch durchgegangen vorher bei der Lufttonne, die liegen an 3. Stelle, währenddem die führenden Boote jetzt wieder halsen und versuchen Richtung Leeboje zu kommen. Im Drohnenbild sauber zu erkennen, wo sich die Boote befinden. Und wenn Sie das Gefühl haben, das sei nur ein Foto, das ist tatsächlich ein Film, aber es bewegt sich nicht wirklich viel da drauf. Ja, es ist nicht Action, die den Puls hochgehen lässt. Es ist allenfalls für die Nerven eine ganz schwierige Geschichte, hier mit so wenig Wind auszukommen. Leider weit zurück hier das Boot vom Cercle de la Voile de Lausanne. Das gelbe Boot ist noch ziemlich weit zurück. Die Talwählerinnen, die haben eigentlich dort noch fast am meisten Wind, aber ja, das sind jetzt so die Situationen, wo wir so ein bisschen anfangen auf die Uhr zu schauen, wie lange dauert jetzt diese erste Runde, reicht es überhaupt bei dieser Geschwindigkeit, um innerhalb von 20 Minuten ein Boot bis ins Ziel zu bringen. Ich würde mal sagen, das wird immerhin sehr knapp. An der Leetone jetzt die Polinnen als erste, ganz langsam schiebt sie sich da um die Tonne. Well, we see the breeze has really dropped off. Maui women's sailing team from Poland creeping across the finish line in first. But very difficult sailing conditions. Auch München hat sich noch vor die Oberhofner schieben können. Wenn das so weitergeht, dann glaube ich ehrlich gesagt nicht daran, dass dieses Rennen durchgezogen werden kann.
Da scheint mir ja schon die Rundung einer Tonne mehr als eine Minute zu dauern. Wir müssen in etwa 10 Minuten im Ziel sein. Mal schauen, ob da noch etwas geht. So crossing the line in second with Münchner from Germany. And here we see Yacht Club Oberhofen inching across. There's a time limit on the races, so the first boat needs to cross the finish line within 20 minutes of the start. And all the other boats need to finish within 5 minutes of that first boat. Ja, das war das Ende dieses Laufs. Ist offensichtlich abgebrochen worden. Ich denke, insbesondere Talwil ist nicht allzu unglücklich, dass das jetzt so herausgekommen ist. Sie hatten doch einen ziemlich verknorzten Start, haben sich ein bisschen spät nochmals entschieden, zurückzufahren und neu anzusetzen, haben sich dann in Probleme begeben und sind wirklich nicht aus den Blöcken gekommen am Start und dürften jetzt froh sein, ist dieser Lauf abgebrochen. Das hat sich abgezeichnet, es ist einfach wieder mal vorbei mit dem Wind. Man kann wieder in Warteposition zurückgehen und darauf hoffen, dass irgendwann sich das Ganze wieder ändert. Immerhin gibt es einigen Diskussionsbedarf wieder. Man hat die Pause jetzt gefüllt mit den Eindrücken aus dieser Regatta. Man hat auf Seiten von Oberhofen, die wir hier im Bild haben, sicher das gute Gefühl, das man mitnehmen kann, dass der Start gelungen ist, dass der Speed eigentlich okay gewesen ist. Talwil hat das gute Gefühl, hier noch nicht einen schlechten Lauf eingefahren zu haben. Aber alle sind entweder froh ist der Lauf abgebrochen oder haben wenigstens ein gutes Gefühl mitnehmen können. Und wir hoffen, dass es bald wieder ein bisschen Wind gibt, dass es da weitergeht und dieses Rennen noch einmal aufgezogen wird. Wir schalten zum Interview. Welcome back on shore, Livia. You and the team of Yacht Club Arban just won this race. Yay! Yeah, thanks. Why did you win and what did you do differently? Well, it was all about the start for us. Well, mostly it is about the start. We had a really good start. Had really a nice speed right after the start, and we kept some distance, got some distance to the rest of the fleet. And afterwards, it was an easy game. Once you're in front, you just go, and we had free air. Yeah. What was the biggest challenge in this race? Well, since we had a good start, there weren't many challenges anymore. But the wind was super light, and it's hard to keep the pressure up. The communication on board is really important. Yeah, but afterwards, if these things are working well, then it's an easy game. It's more a struggle if you don't manage to start well, and then you're in the bad air, and then it's hard. Okay, thank you very much. Ja, ich bin froh, sieht das Livia ein bisschen ähnlich wie ich das bereits geschildert hat. Wenn man mal weg ist am Start, dann ist es ein Easy Game. Wenn nicht noch irgendetwas ganz Komisches passiert mit dem Wind, kann man dann wirklich davon profitieren und auch die Distanz vergrößern, während sich die übrigen Boote halt gegenseitig belästigen und stören. Livia war mit ihrem Team nie in Gefahr während dieser Regatta. Wenn man mal weggekommen ist aus dem Startblock, dann hat man keine Positionskämpfe oder Berührungen mehr. Dann ist man einfach für sich und kann den Weg selber wählen und entsprechend ist es schwierig, hier noch etwas einzubüßen. Es ist durchaus möglich. Der Wind kann manchmal drehen, der Wind kann dort abstellen, wo das führende Boot ist. Das sind die Unabwägsamkeiten des Segelsports, aber im Großen und Ganzen normalerweise
funktioniert das. Bei viel Wind, dann kann es immer mal ein Problem geben. Wenn man dann ein Problem hat und der Genacker beispielsweise ins Wasser fällt, dann kann man natürlich auch einen Vorsprung noch vertun selber. Aber jetzt in diesem Fall habe ich eigentlich von Anfang an nicht mehr Angst gehabt, dass das die Arabonerinnen nicht auch über die Runde bringen könnten. So, erster Lauf ist durch, der zweite Lauf wurde gestoppt und wir beten, dass das irgendwann wieder ein bisschen Wind geben möge. Im Moment sieht es nicht wirklich danach aus. Wir wissen nicht, was genau der Plan ist von der Wettfahrtleitung, aber ich habe im Moment das Gefühl, wir stellen uns am besten wieder ein bisschen auf eine längere Pause ein und hoffen einfach, dass es bald weitergehen möge und wir auch dieses dritte Rennen des vierten Flights unter Dach und Fach bringen, damit wir endlich wieder eine vollständige Rangliste haben können. No. Huh? Yeah, so Natalie, just asking you a few things. What do you think about sailing in Switzerland? So if you see to the Lake Geneva right now, this is a picture we have very often in Switzerland. What do you think about sailing in Switzerland? Well, as you said before, it can be a real test of nerves. So sometimes we get a lot of breeze on the lake. For example, a few years ago in the Bol d'Or, a very famous regatta, we had up to 55, 60 knots. It's hard to believe that when you see the water today and the conditions. But the conditions can change very quickly, and the direction of the wind also can vary a lot. So it can make very challenging sailing. And I think that it tests the skill of the sailors, and they have to be particularly strategic in this lighter breeze. And what about you? Do you like sailing in very light wind conditions, or you prefer the stronger wind? I kind of like the in-between. It's nice. It's nice when the boat's moving, and it's such a beautiful feeling. So it's kind of what you wish for everyone who's out there at the moment. But you know, these lighter conditions also make you appreciate when you do have more wind as well, and it's a different game. So it does add an element of interest. In some ways, some people might wonder whether this is, at this point, is this a sport? In terms of the physical effort, it might be similar to playing snooker or darts. But there's certainly a lot of focus and coordination between the crew members to be able to keep the boats moving and performing. And also there you can, in this lighter breeze, they'll have more weight forward to keep the hull of the boat out, of the water. So you'll often see people sitting in front of the mast to help with that, or even lying in front of the mast. Yeah. So we have decided to give you the opportunity to join the conditions they have on the lake. So you are going out to the lake and get ready for some interviews, and I will keep the position here in the interview room. That's wonderful. Thank you very much. I'll chat to you from the water.
Gut, wir haben immer noch die gleiche Situation, beziehungsweise sie ist noch ein bisschen schlimmer geworden. Wir hören jetzt das Signal vom Startboot. Offensichtlich ist der Wind total eingeschlafen und man hat sich in dem Moment entschieden, zurück in den Hafen zurückzukehren. Da sehen wir die Flagge, die weiß-rote Flagge AP und darunter die Flagge B, die sagt, wir gehen zurück zum Hafen. So, dann werden die Boote jetzt irgendwie gemütlich zurückschaukeln oder zurückgeschleppt werden, weil da ist wirklich kein Wind mehr. Und wir werden vielleicht mit ein paar Interviews versuchen zu schauen, wie es den Seglerinnen ergangen ist an diesen ersten kleinen Wettkampfversuchen oder am ersten Lauf, der heute gesegelt werden konnte. Ja, das ist Segeln. Segeln ist ein Sport, der draußen stattfindet. Wir sind halt auf dieses Element Wind angewiesen und früher hatte mich das immer wieder sehr genervt, wenn man so Wochenenden damit verbracht hat, auf den Wind zu warten. Mittlerweile kann ich das relativ locker nehmen. Es ist, wie es ist. Wir können das nicht ändern. Zum Glück vielleicht können wir das nicht ändern. Wenn man das auch ändern würde, das würde, glaube ich, ziemlich viele Diskussionen geben, in welche Richtung man das mit dem Wind ändern sollte. Und entsprechend, ja, glaube ich, ist das Richtige. Wir warten halt einfach, wenn es keinen Wind hat. So ist das Leben. Man kann ja jetzt wieder zurückfahren, ein bisschen plaudern, hat wieder ein bisschen Gesprächsstoff gesammelt und kann sich wieder ein bisschen mit anderen wichtigen Sachen wie dem Social Life oder mit Ernährung beschäftigen. Ja, so ist es halt. Aber im Moment absolut aussichtslos hier zu starten. Ich glaube, der Wettfahrtleiter hat hier das Beste gemacht aus der Situation und hat immerhin ein Rennen durchgebracht und ja, sieht jetzt ein, dass das längere Warten draußen wahrscheinlich nicht zum Erfolg führt. Wir bleiben in Kontakt und werden je nachdem wieder melden, wenn es weitergeht und wir weitere Wettfahrten in Planung haben.
Ja, wir sind am Zurückfahren in den Hafen, beziehungsweise die Seglerinnen sind am Zurückfahren in den Hafen, während wir hier sehen, wie die Roboterbojen ebenfalls bereit gemacht werden fürs Zurückfahren. Die können kurzfristig selbstständig fahren, werden aber für längere Distanzen jeweils geschleppt. Diese Roboterbojen, das ist eine sehr gute Sache. Die haben das Segeln in diesem Format wirklich auch viel speditiver gemacht, und wir machen eine kleine Einspielung mit einem Interview mit Chris Rast, der genau diese Bojen entwickelt hat und diese für die Swiss Sailing League betreibt. Yeah, good evening. Hello, we are here in the studio of the Women's Sailing Champions League in Lausanne. We have a guest here who is for the Swiss Sailing League Association and the club sailing in Switzerland, very important. It's Chris Rast. Hello. Thank you for having me. Good evening, Chris. So we are very glad that you made the way to Lausanne. I think your wife is sailing, so you came and you're here to supporting her. That's correct. I'm shore support this weekend together with my 2 children, Connor and Desiree, and my wife's parents are here also supporting Danny and her team, Yacht Club Arbonne. Oh, so you make promotion now for a team. Okay. Exactly. So why do we speak about today about robotic marks? The Swiss Sailing League started in 2019 with first embryonal robotic marks because we feel in Switzerland with the deep lakes it is a necessity to have rapid race course settings, and so for this the robotic marks are very important. And we made then in 2021 a grand evaluation, and for the Swiss Sailing League we came to the conclusion that we used the product of Chris Rast. So Chris, the question is, you're a sailor, you're a coach, you are all over the world. Why did you develop robotic marks? Why did I develop robotic marks? To be honest, it came out of a sense of frustration primarily. If I look back at my personal sailing career and a lot of other sailors, the amount of time that we have spent on the water waiting for race courses to be set, or racing with badly set race courses, it's quite frustrating. So therefore, when I saw one of the initial products out there, I was like, oh my God, that is such a smart idea. We need to develop robotic marks. So a couple of friends of mine, not just myself, a couple of friends and myself, we put ourselves together. We came up with a plan and came out with a couple of prototypes. And our first real product was the RoboMark C1, which is being used now by the Swiss Sailing League successfully. I think the amount of races that you held this year in difficult conditions has been quite astonishing. Yeah, we had 15 events, so a couple of hundreds of races, and yes, we are very happy, of course. Yeah, so I mean, it's been a learning experience as well. I'd have to add, this is a completely new kind of way of setting race courses. So it's not only a question of the technology, but also people getting used to using these robotic marks and using them efficiently and effectively as a tool. And it's obviously very different to what people are used to with anchor and chain and lots of line and marks. So there's also a question of changing habits of people and making them understand how to use this product in the most efficient way.
Okay, thank you very much, Chris. We wish you and your further development good luck. I mean, we are happy. We cannot imagine the Swiss Sailing League running without robotic marks. What maybe is important, we use the robotic marks. We don't have specialists using the marks at every event. We assign the tasks to a local club responsible, and we made some amazing experiences. For instance, there was a doctor, chirurgical. He was so keen to manage the robotic marks, and he did it without any introduction. He learned everything himself, and he feels now he's in the future responsible for robotic marks. The second issue, of course, is, as you know, here is Women's Sailing Champions League. The name women needs to be underlined. The Swiss Sailing League is very active in women's sailing, and of course this Women's Sailing Champions League is a long-term planned highlight of this year, but in general for the women's sailing in Switzerland. And we are very happy to have many foreign teams here in Lausanne. I would like to introduce you quickly, Natalie Bird. Natalie Bird, hello, that you're also here in the studio. Thank you very much for having me. Natalie Bird is, for me, a prototype of a women sailor. And she participated, she's from Yachting Club CERN from Geneva. She participated at the Women's Sailing Camp, which we organized this year in the southern part of Italy. And amazing, she also participated as an assistant coach for Chris Rust. So these two will now talk a little bit about their experience with the women sailing, our camps that we made this year. And not to forget, we had in total 96 women participating at our women camps. Natalie? Yes, well, for me, as someone who participated in the first camp, it was an amazing opportunity. There was firstly to be surrounded by so many other women, and there was this energy and enthusiasm and hunger to learn. And the coaching that we had was fantastic. The level and the quality of the coaching, the whole program. It not only provided on-water coaching, but we also had sessions on the rules, on tactics. So it was a whole experience, and then sharing that with and being immersed in that for 5 days was an incredible experience. And as Marcus said, I participated with my other team members from the Yacht Club of CERN. And so it was great for us to train together for that whole week. And there were other teams that also came together, and there were individuals from different clubs who came. So it was really an opportunity for all these people from all over Switzerland to enjoy that. From that, I was so enthusiastic and got so much energy. I asked Marcus if there's any way that I could help or participate in future camps. And I'm very grateful because the opportunity then arose to support Chris, who was the head coach in the camp in Davos. And there again, it was a real opportunity to learn from others, and in particular from Chris. The program that I'm going to make him blush, but the program that he ran was fantastic. So thank you to Swiss Sailing for promoting women and supporting us in this way, giving us the opportunity. I understand next year the focus will be one for men as well to join and to balance that out based on the success of these camps. And thanks very much to Chris. Yeah, absolutely. It was a great opportunity for me to help raise the level of women sailing here in Switzerland.
it's a lot of it's work in progress. I think it's great that the Swiss Sailing League is using its platform that it has with the boats and the robotic marks and the organization in order to provide this opportunity for women. But not only for women, we're thinking ahead for the future. We're talking about organizing camps for youth sailors. There is also a youth league that is happening and that we want to promote. We want to get more youth sailors involved. It's a great opportunity to keep young sailors involved in the sport. What we see right now is what happens is as the sailors go through their progression of racing, they get to a certain age, 16, 17, where they come out of school and have other ideas of what to do and maybe stop the small boat sailing. And this is a great opportunity for them to continue and go straight onto a keel boat and have a team together and go sailing with their friends. And we can therefore keep more people, more young people involved in sailing, involved in their clubs. So I think that is a net plus for everybody. And again, the Swiss Sailing League has the logistics, has the boats, and being able to use them as such is great. We have a lot of work still to do. We need to organize these camps. We need to get these young people excited about this possibility. And but you know, we are hoping that in 2023 we'll have at least 2 or 3 camps set and welcome as many young sailors as we can. Yeah, maybe what Chris is saying, we think we are a platform. Swiss Sailing League is a platform for sailors and for clubs. We have about 36 members to our link to our association, and for those, but also for other clubs, we are here to be used. We want to make use of our infrastructure also in the future. We want to make everything enjoyable, and the service, of course, is grand. I mean, you come to a camp or you come to a lesson, a 2-3 days lasting lesson. The boats are there, the ribs are there, everything is there ready to be used. And so we help the coach also to perform much better their lessons. And what we also have as a plan is to provide these boats, our boats of Swiss Sailing League, to be part of, for instance, the Swiss Sailing J70 Cup. You know, the class has a J70 cup system. Also, they have about 4 or 5 events. So the youngsters will go with the coaches to participate on big fleet racing. It's not then the traditional Swiss Sailing League races, but fleet racing at its best, right? Yeah, absolutely. It's just a great opportunity for young people to stay involved in sailing instead of, you know, often taking a break and pursuing only a professional career and then maybe get back into sailing at the age of 30 or 35. But instead, we want to keep these young people in sailing. We want to keep them excited about sailing. And there are, as you said, there's also the opportunity to sail within the national league, the national regattas that the J70 has. So that's great. And if we can do that together with coaches and help them get organized, it's not just about the sailing, but there's a lot of camaraderie. Yeah, camaraderie, yes. That you can promote, a lot of teamwork that you can promote, so many great lessons that you can take out of these kind of events and help these young sailors progress as not only as sailors, but also as people. I need to break a few things for the older sailors. We speak about youth, we speak about women. As you know, the Swiss Sailing League has started last year with the so-called Master Cup. That means every sailor needs to be older or equal 50 years. And so we also noticed that
also this kind of people need urgently some upgrades, some actualization of the rules, of the tactics, of the management of the boat to race. So next year the Swiss Sailing League will start with a camp for masters. So it's a 3 days camp, and then on the weekend we have the Swiss Sailing League Master Cup. So then you see what you learned, whether it is awesome for you or you get into depression. That we don't know yet. No, I mean these masters, as you talk of which you talk about. I'm a master as well, by the way. I'm over 50. These are all great sailors, but some of them maybe are not quite familiar with the Sailing League format. So it's kind of keeping them from entering in some events or being involved. Some of them don't know the J70 or asymmetrical boats as well, because they maybe are more used to sailing with symmetrical boats, the spinnakers. So we would just like to help them raise their level a little bit so that they feel competitive and they enjoy the racing. Yeah, that's very good. So I think with these words also for the more elderly people, Natalie, do you have more questions to Chris? Otherwise, we're gonna stop this interview with you. We thank you very much that you made the move into our studio, and we wish you good luck with all your projects. And of course, from the Swiss Sailing League, we hope that you can perform many lessons for our dear sailors. Thank you, and just make sure that my wife's team does well this weekend, okay? Oh, okay. Happy wife, happy life. Exactly. So keep everybody happy. Thank you for having me. Okay, so thank you very much. Thank you very much. Ja, das wäre der Chris Rast gewesen, der über seine neu entwickelten Robotic Marks geredet hat. Und wir sind da in der Pause. Einmal mehr haben wir keinen Wind leider auf dem See und darum sind alle Athletinnen und Boote wieder zurück im Hafen und wir nutzen die Zeit, um unsere Teams, die wir da haben, ein bisschen besser kennenzulernen und gehen raus zu ein paar Interviews direkt aus dem Hafen. And welcome back. It's a great pleasure to be here with the team from Serres at the Women's Sailing Champions League in Lausanne. I've been very excited watching you racing so far. I have to admit, I know these ladies already because we race against each other. And it's very exciting to see you here and competing at this event. So I'd like just to take a moment for you to introduce yourselves and maybe tell us what your role is on the boat. Because one of the things we found very interesting is some teams are sailing with 4 crew and some teams are sailing with 5, and just to see the difference between the roles and the coordination. So I'll pass the microphone over. So hello, my name is Camille and I'm the trim on the boat. Hello, my name is Farah and I'm the skipper. Hello, my name is Morgan and I'm the number 1. Hello, my name is Lisa and I am tactician. Hello, my name is Alexandra and I'm number 2. Welcome, Team Serres. So you're obviously very familiar with the J70 boat. How long have you sailed together as a team? So we started sailing last year together in the Women's League, in the Swiss Sailing Women's League in Bienne. And this is our fourth race together. And yes, and we changed a bit the roles on board.
due to one of the girls couldn't come. So Lisa came with us. And yeah, so we had a few changes, but yeah, we get along. And so what about this type of format? What do you particularly like about the league format with the one design, the short legs? I think the way the league we like it's short race. We all the time need to see everything, like wind, change, and they're just 6 boats, so it's not meaning we just make our race and like big race. No, here we need to look where is the other boat, check what we can do with them. Tactics, yes. For the lake, yes, we need to know which side, but it's more looking the boat, be fast, all the time looking. And yes, I think so. That's all. And so in a Swiss Sailing League, we usually have 6 boats on the start line. In the event this weekend, we have 8. Does that make a big difference for you, or do you find that quite similar? I think it's changed a little bit, but we make one regatta in Denmark was the same like here, so 8 boats. And I make a lot of other league with 6, and I think it depends how much boat teams there is. When there are just 12 teams, it's okay to have just 6. But when we are more, like 24, yes, it's really best to be with 8 boats. So this morning and some of yesterday, the teams had to spend a lot of time relaxing, or should I say, with their mental preparation. How do you relax or in the times where we're sort of waiting for the wind gods to deliver some goods? Is there a way that your team likes to relax? And also, after having relaxed, how do you get fired up when it's time to go? So usually what we do where there's no school work to do, because we are all in school, so we use this time to work a bit. But I remember last year we have done some fitness exercise. Like on YouTube, we watch videos of ladies doing I don't know how you said it, but yeah, exercise. And it was very funny to do that together, and also yoga and things like this. So yeah. It's fun moments. And when we get back on water, we just, I don't know, entertain ourselves and do let's go work as much as possible to make the boat go faster. I think when we go in the water, the first thing is to wake up a little bit, is make a little upwind. Like this, we can first check the spinnaker, and we make some tacks or jibe. Like this, it's making us remember how we make everything. Yes. That's great. And for the rest of this regatta, what are your aspirations or what are your goals? And then looking forward to next season as well, what aspirations do you have and plans for then? For the end of the regatta, first of all, I think there is a very high level of sailing here. We are very lucky to be invited to participate, and so it's very motivating to see all of the feminine level. So it's very nice, and for the future, I think we'll try to do as much as we can and try to improve our maneuvers and try to also get inspired by all those ladies. Want to add something? No, okay. Great. One thing that's really wonderful, and we've seen it in amongst the teams that we have today and over this regatta, is obviously people from lots of different countries, 10 different countries, 106 sailors, and 24 clubs, as you said. But we also have a real age group, and you're saying you're still studying, and so
if it's not indiscreet, could I ask, are you're in your 20s? You're okay. Everyone's in their 20s, early 20s. 18. Yes. Oh my gosh! So I could be your grandmother. Well, it's wonderful to see you here. Thank you very much for sharing some time with us. We wish you all the best in this regatta. We wish you some more wind as well, and that you have a lot of fun. Yeah, that's Team Serre. Thank you very much. And now, hello, welcome to the Women's Sailing Champions League in Lausanne. It's a real pleasure to have you, some international guests. It's very exciting. Would you like to just introduce yourselves and what your role is on the boat? Yeah. Hi, my name is Mari. I'm the main sail trimmer and also the gennaker trimmer. My name is Maren and I'm trimming the jib. Yeah. And this is Annette, she's helming. And Tina is in the front of the boat. And yeah, making sure the sails go up and down. Wonderful. And so back home, tell me about your club and what the sailing conditions are like there. Are they similar to what you've experienced so far here? Well, we actually come from different clubs and compete together here. We've competed 2 races this fall to be ready for this race. So we're used to both really windy conditions and also light conditions, but usually more waves that we have here. And so when there are more waves, I'm going to try and get some secrets here. When there are more waves, how do you adjust your sail trim? Well, with more waves, you need more power to go through, and you can also use the waves to, with the movement of the boat, to get extra speed, and how you rudder and steer in the waves has a lot to say. In comparison to here, where it's all flat and you need to steer as little as possible. Yeah. You'll never believe it, but this time last week on this lake we had waves. Oh, you did. I know, you'd never believe it, but it's one of the things, the conditions can change very quickly on the lake in Geneva and the Lac Léman, and so yes, we're hoping they will change a little bit later as well. And so tell me about your experience with this type of format, with the short races, with the one design. Is that something that you're very familiar with, or is this a bit newer for you guys? Well, we all sail the Norwegian Sailing League back home in Oslo or in Norway, and really love the format where you can just show up with your bag and everything is prepped and ready. And with the tight races, you have to be on when you're on, and then you can also looking at the other races and see what they did wrong or what they did right, and analyze other races for when you're racing yourself, which is a really cool thing, and the social thing on land as well is also very, very good. Yeah. And so about, I think that's one of the challenges with this type of format. You know, you're waiting on the crew exchange boats, and then you get onto your boat when it's your race, and you have 3 minutes to check the boats, check everything. Do you have a routine, or is there something that you go through ahead of the starting sequence for your race as soon as you get on the boat? We do have a routine where Tina always go check the gennaker. We and Maren always check the jib, and then and Annette and I are starting to have a look at the starting line and where the boys are, and and see where the wind is. So we have a I lost the word. A routine. Yeah. Every time. Yeah. So you kind of get on the boat and get into the groove, get into the mindset, and that sets you up well for the race. Yeah.
Super. And what about? So I'm looking ahead. So what are your aspirations for the rest of this regatta? And also for maybe next year, would you continue with women's sailing or mixed sailing? What are your dreams and goals for the coming future? Well, for this race, it's to have a good start in every race because we figured that's where you have the foundation for every race. Do as good as possible in this one race. We haven't really talked so much about the future for the upcoming season, but I know everyone is keen on doing more sailing league sailing, whether it's women's format or mixed. We haven't discussed that, but I'm sure all of us will continue sailing as much as possible. Yeah. Well, thank you very much for your time. Again, I extend a very warm welcome to you all. I hope you enjoy the rest of this event, and I wish you the best of luck. Thank you. Thank you. Ja, thank you, Natalie, for this interview. Merci. Wir bedanken uns für dieses Interview mit dem norwegischen Team. Schön zu sehen, dass die Mädels hier aus fernen Ländern angereist sind und auch schön zu sehen, dass die Stimmung immer noch hervorragend ist, auch wenn sonst alles stillsteht, insbesondere die Boote und die Luft. Da bewegt sich nämlich im Moment gar nichts. Wir nutzen die Zeit, um noch ein Interview einzuspielen und werden anschließend eine Pause machen für etwa 3/4 Stunden. Und ich gebe jetzt das Interview frei mit Kata Tesic von Sebastus. Wir haben heute hier auf dem Event einen ganz besonderen Gast, über den ich mich sehr, sehr freue. Und zwar ist es Katharina Tesic. Sie ist eine Unternehmerin, die im Segelbusiness was Großes bewegt hat. Sie hat eine Unternehmung aufgebaut, die sich die Yachtcharter macht. Sie verschartert also Träume, die wir so als Segler haben, verwirklicht sie mit ihrem Team in den verschiedenen Gebieten, in verschiedenen Revieren, die wunderschön sind. Sie hat eine ganz bewegende Geschichte, die sie mir schon erzählt hat, eine persönliche Geschichte, die wir heute mit euch teilen werden. Ich werde sie kurz vorstellen. Also die Kati, ich darf Kati zu dir sagen, ist genau. Richtig, gell? Genau. Ist also die Mutter von einem Sohn gewesen und vielleicht erzählst du einfach mal die Geschichte, wie es zu Sebastus gekommen ist. Also die Firma heißt Sebastus Yachtcharter. Und ja, was steckt hinter dem Namen Sebastus, Kati? Also Sebastus ist entstanden aus den Träumen von meinem Sohn und er hatte Leukämie und dann ist er gestorben, aber seinen Wunsch hat er gehabt, dass sich irgendetwas bewegen für Kinder, die an Leukämie leiden. Und ich wusste lange nicht, was ich soll das machen. Und irgendwann habe ich das geträumt. Und genau Sebastus ist das so entstanden. Und jetzt ist das so weit, dass man mit dem Sebastus könnte Kinder ein wenig Wünsche erfüllen, bevor sie das sterben. Soll ich noch weiter? Ja, also Sebastus kommt von Sebastian, dein Sohn. Und du hast mir erzählt, dass Sebastian gerne auch auf dem Meer war. Ihr habt immer Boote gechartert mit einem Glasboden, ist das richtig? Viel, ja. Also Sebastian von Anfang an, schon als kleines Baby, fast mit einem Jahr, waren wir das erste Mal am Meer. Und dann wollte er schon auf das Schiff und das ist weiter so gegangen und dann jedes Mal, wenn wir am Meer waren, dann musste ich immer das Schiff vermieten und dann der Skipper musste ich ihm immer alles zeigen, wie das Schiff aufgebaut ist, also wirklich und dann auch Glasboot, dann wollte er immer Fische sehen und dann wollte er immer wissen, wie die Fische heißen. Und dann ging das auch später so und am Schluss wollte er nur am Meer sein. Und immer wenn wir frei gehabt haben oder Geld gehabt haben, dann sind wir schon am Meer gegangen und dann habe ich immer Schiff gemietet und so waren wir viel auf das Schiff. Du hast ja gerade schon gesagt, dass dich inspiriert hast, auch den Kindern zu helfen, wenn sie einen letzten Wunsch haben. Ja. Weil bei Sebastian ist es ja so gewesen, er hatte einen großen letzten Wunsch. Und den konnte man nicht erfüllen, weil es so lange gedauert hat. Magst du von diesem Wunsch erzählen? Ja, gern. Also Sebastian hat vor der Sternenschnuppen
der Wunsch, wie sagt man das jetzt? Sorry, jetzt müsstest du schneiden. Also Sternenschnuppen haben das Sebastian wollten das Sebastian Wunsch erfüllen und er hat gewünscht, Ronaldo zu sehen oder ein Wochenende mit dem Ronaldo zu verbringen und das war in Madrid und Sternenschnuppen haben das gesagt, 8 Monate muss er warten, bis man diesen Wunsch ihm erfüllen kann. Durch das, dass der Sebastian am Ende Januar durfte sterben, dann dieser irdische Wunsch ist nicht in Erfüllung gegangen und auf diesem Grund habe ich jetzt Sebastus gegründet und ich versuche und ich hoffe mit eurer Hilfe, dass Sebastus kann jedem Kind Wunsch erfüllen, bevor sie sterben und dass sie müssen nicht lange warten, so 8 Monate, sondern Ziel von Sebastus ist, dass man für Kinder diese Wunschketten in 48 Stunden bis 72 Stunden erfüllen. Das heißt, du verwirklichst auf der einen Seite die Träume von Erwachsenen, indem du mit deinem Team diese wunderbaren Segelturns und Events also auch organisierst, mit und ohne Cruise. Auf der anderen Seite aber dann die Gewinne nehmen möchtest, um den Kindern die Träume zu erfüllen, indem du eine Stiftung gründest und das so fanden möchtest. Ja, das ist mein großer Wunsch jetzt, dass jetzt von jedem Booking 15% geben wir ab. Und in 2 Jahren, ich hoffe, dass ich diese Stiftung gründen kann. Und das wird auch wahrscheinlich Sebastus heißen. Und dass man dort kann wirklich offiziell Kliniken informieren und dass sie uns einfach immer bekannt geben, welche Kinder muss leiden oder darf leiden, dass man die Wünsche erfüllen kann durch Sebastus. Das freue ich mich riesig und ich lebe für diesen Tag, dass ich das darf gründen. Das ist eine sehr bewegende Geschichte, finde ich. Aber auf der anderen Seite bewegst du ja mit deinem Team auch eine ganze Menge an Booten und ihr seid in verschiedenen Revieren. Vielleicht möchtest du auch mal davon erzählen, weil wir haben ja viele Segler auch und Segelinteressierte als unsere Zuschauer, dass du einfach sagst, hey, was gibt es überhaupt? Was bietet ihr an als Unternehmen? Was ist euer Service und wie kann man das buchen? Was gibt es noch für Möglichkeiten? Du hast ja auch verschiedene Sonderservices für Weinkenner und Leckerschmecker und da habe ich verschiedene Sachen auf der Internetseite gesehen. Vielleicht magst du ein bisschen davon erzählen, dass die Menschen auch inspiriert sind zu buchen und somit auch eben der Stiftung etwas zukommen zu lassen. Ja, also Sebastus Sailing ist eine Kompanie, wo vielleicht auch ähnlich ist wie alle anderen Kompanien, wie zum Beispiel Click and Boat oder Sisu. Aber Sebastus hat Geschichte und Sebastus widmet sich auf das spezielle Angebot. Zum Beispiel, das sind Weintouren, aber im Moment haben wir nur in Kroatien. Da haben wir jetzt auch viele romantische Touren. Das heißt, dass so wenn Hochzeiten sind und Flitterwoche, dass die Paar könnten auch über Sebastus sich Booking machen. Und Booking heißt, dass sie könnten mit Agenten sprechen und dann Agenten könnten alles organisieren. Oder wenn jemand will oder möchte einfach nur online selber Booking machen, das darf das auch. Das ermöglicht das Sebastus. Dann haben wir jetzt auch Luxeriejacht. Wenn jemand sagt, ich will jetzt ein wenig Luxus haben, mit Koch, mit Skipper, mit dem Stewardess oder Kapitän, Sebastus kann das auch organisieren. Und Sebastus hat 2 Sitze. Hauptsitz ist in Jona, das ist Kanton St. Gallen in der Schweiz, und die Tochtergesellschaft ist in Zagreb. Und die Charterkompanie, mit welcher wir zusammenarbeiten, das sind überall in ganz Europa. Dann Amerika, vor allem Nordamerika und Mittelamerika, Australien, Neuseeland und etc. Das sehen Sie schon. Wenn Sie jetzt unter sebastus.com die Webseite anschauen, dann sehen Sie das alles. Und ich glaube, muss ich nicht so viel erzählen über Sebastus. Es wird wird das wirklich langen, wenn Sie nur noch Sebastus der Webseite anschauen. Dann werden Sie das alles sehen, was das dahinter steckt. Okay, danke dir.
Aber du hast gesagt, dass du selber ganz inspiriert bist, immer auch in Bezug auf Sebastian. Wenn du in einem ganz bestimmten Gebiet warst, hast du gesagt, da hast du ganz viel Erinnerungen an ihn, da bist du sehr inspiriert. Überhaupt bist du immer sehr verbunden, wenn du auf die Boote gehst mit deinem Sohn. Ja. Weil du durch das Meer, durch die Schiffe eine tiefe Verbindung zu ihm spürst. Du hast mir vorhin vom Indischen Ozean erzählt und vom Roten Meer. Was hat es damit auf sich? Also ich reise recht viel und verschiedene Inspirationen bekomme ich auch, wenn ich reise, vor allem auf Indische Ozean und Rote Meer in Aqaba, das ist Jordanien, zwischen Aqaba und Israel. Dort habe ich jedes Mal das Gefühl, dass ich wie zu Hause bin. Und dann bekomme ich verschiedene Inspirationen und auch Träume. Und ein Teil bei Sebastus, was Sie auf der Webseite sehen, das sind auch Träume, wo ich dort geträumt habe. Ja. Also ich finde es ganz toll, dass du deine Träume mit den Träumen deines Sohnes und den Träumen von ganz vielen Menschen verbinden kannst. Ich wünsche dir und deinem Unternehmen viel, viel Erfolg. Und dass es gut wächst, dass diese Stiftung sich wirklich etablieren kann und auch so vielen Kindern helfen kann, ihre Träume zu erfüllen, auch wenn es dann leider die letzten Wünsche sind. Aber ich finde es toll, wenn du das möglich machst, weil du hast gesagt, du möchtest es dann so, dass es ganz schnell erfüllt wird. Die Träume sollen schnell erfüllt werden, dass es nicht so passiert wie bei deinem Sohn, der lange warten musste und wo es dann einfach zu spät war. Ja. Genau. Ja, ich hoffe schon, dass jetzt ziemlich schnell wird gehen und ich bedanke mich auch auf jedem, wo Sie sich wird entscheiden, über Sebastus Booking zu machen. Ja, und danke vielmals für dieses Interview, danke Maya für alles, danke für das ganze Team, dass ihr mir das ermöglicht habt. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du merci. gekommen bist. Danke. Sebastus ist mehr als nur eine Segelagentur. Wir sind Experten mit 15 Jahren nautischer Erfahrung und bieten einzigartige, unvergessliche und lebensverändernde Segelabenteuer. Unser Team bringt Veränderungen nicht nur in der Segelbranche, sondern auch mit unserer Stiftung, die Kindern im Endstadium der Leukämie helfen soll. Sebastus, die Segelagentur mit Herz.
We have an international round here. We have guests from Denmark. On my left side is Peter Wolsing. Hello, Peter. Nice that you came to Lausanne from Denmark. Thank you very much. Yeah. Then we have Jenar. He's from Denmark as well. He's the organizer for next year's Women's Sailing Champions League in Sundby, Copenhagen. And I'm very happy to have my dear friend next to me. That's Philipp Koch. He's the president of the Swiss Sailing League Association. So what the intention of this spontaneous meeting is that we talk a little bit about sailing, about sailing, also sailing league sailing, let's say it this way. What do the Danish sailing league, what do they do, how they feel, what do they think, where do they go in the future? And also Philipp and we will talk a little bit about the Swiss. So thank you very much that you came. Peter, what was the motivation to come here to Switzerland? I mean, we always go for making things better. So why not come here and see and have some inspiration from you? I mean, we have worked together some years. Yeah. So, and Jesper from Sundby, we have made 4 WOW events before this year, and next year we have to arrange this Sailing Champions League for the women. I mean, the journey for us is we started in 2014, the league in 1 division, buying some J17. We didn't know where to go, what will end, and we have the first Sailing Champions League actually in Copenhagen as an invitation event. And there was 23 teams from all over Europe in a hell of raining, but it was a success, and it started actually the Sailing Champions League event, you can say. And for us, in 2015, we have the first Danish pure women's team into Porto, and actually it's the girls out here from KDY. And that started wondering how can we do more to increase the number of women, and we started this Women on Water concept in 2018, and afterwards has just been like this. I mean, and now in the Danish Sailing League, I think 1/3 is women, and it's increasing. It's so great. That is wonderful to hear. So I will pass the words to Philipp. Philipp, when you hear this, we are on a similar way, but I think maybe the Danish have more money than we have. So what do you think when you hear this? So I'm really happy to hear this, because I think we started also with women's a couple of years ago, but not as strong as we did it then at the beginning of this year. So this year we did really a lot for women's sailing. And but we had, I think, exactly the same experience this year as you told us what you have. So we found a lot of good sailing women's, but they only sailing. They don't want to really go to racing. So and our experience was that if you go to train them and if you give them the security and show them all the rules and how it works at the end of one of our 3 camp or of any of our 3 camp, we realized that they now secure. They said, oh, now I want to go racing. So this is, I think, quite a similar experience we did as you all also did. Yeah. So I'm also happy you were here. So that means it's good to see people, they follow the same goal, the same direction. And I think also it needs a move. We have two less women's sailing, or especially racing, and it's a good move. So I'm very happy to have you here and to can invite you here to this event here. Yeah. Thank you. So, you know, as you know, we will start next year with Women's Swiss Sailing League Women's League, so only female only. Jasper, we will, of course, the winner of this Swiss Sailing Women's League, there will be qualified for your event in Sundby. What are you doing at the moment? How do you see? Will it be a mega women event?
we support if you make the biggest women event ever. So, because there is a demand, there is a huge demand. How do you think to cover it, also financially and logistically? I mean, as Peter says, we are here for making things better. So we are, of course, looking to see how we can make this the next year event even better than the fourth events we have been having before. And as you could see this year, in September this year, we had 8 foreign teams for our WOW event, and we had 24 teams. So that should be the minimum of teams coming for the event, and of course we are looking forward to welcome the Swiss team as well. Okay, let's assume you will have 32 or 36 women teams. How do you manage the? Do you have enough boats? We know that Denmark is richer in these regards than Switzerland? I don't think Denmark is richer in this event. I always hear that Switzerland is a very rich country, but we have Peter is very good for financing boats in the. So and we have a lot of boats in the clubs in Denmark. So if Peter cannot give us 10 boats for the event, we will ask some of the clubs around us. But it's very important. This is a thing we are doing together. So I'm representing the club, having the event, and Peter is a good. Is a good man working together with, so it's very what you say, it feels good to work. Yeah, and we have I think we have some sponsors, and so I think the economy for having all these people coming is okay. Okay, I mean when we think, we know we have 24 teams here. We have 8 boats, we have flights with 3 races. Personally, we always think it would be better to have more boats and to have less races for a flight. That means 2 races gives a flight. And so if you have 36 teams, you would have you require 18 boats. But I think we will go for 3 races for 1 flight. That's okay. That's so yeah. Okay. That's I think it's okay for us, also for the sailors. They can just go to the shore and just have a little break and then go out again. That's yeah. That's okay for you. Yeah, okay. okay. Yeah. Okay. Good. Philip, the Danish Sailing League, they are supported by the National Federation. You told me, Peter, they even give you some. They give us a little money. A little money. I mean, a little is relatively. This is what we are missing in Switzerland. What can we do? Oh, this is a very good question, Markus. I'm working hard on this issue. So unfortunately, we do not have financial support from our National Sailing Federation. I think main reason is right now they still have less members each year, less sailors. Even the Liga is growing, so that means we have every year more members. But the number of sailors in Switzerland, members of a club, they are definitely not growing. They are going back, these numbers. The other problem is in Switzerland is that the main focus in Swiss sailing is, this is my personal view, is in Olympic sports. Okay. So they have some resources from the government, the Swiss Sailing Federation, and they can get money. They can get money from the Swiss country, and use the most of this money, but really the most. Okay. For Olympic sailing. That means the 470 crew, the 49er crew. So they need a lot of money for training and so on. And in Switzerland, I see that the main focus, but not only in sailing, also on other sports,
The main focus in Switzerland sport is, from my point of view, unfortunately, the high-level sports and not the public sports. And this is the big problem we have. Then you also know in Switzerland, the whole country is divided in different cantons. And the cantons, they also support sports. Yeah. So if you're on a local sailing club, you get some financial support from your canton. Okay. Unfortunately, we also cannot get this support because we are not working only in one region. We are working national-wide. So we sail on a lot of lakes in the whole Switzerland. Yeah. So every canton says, oh no, sorry but we cannot support you because you are a national-wide organization. So you see, we fall through every hole now. So maybe also because it's still a little bit young, the Liga format. I think it takes so much time that they realize how important it is. And that they realize they are not only fun sailors, because we have a lot of very good also laser sailors here or Olympic sailors here. So it's extremely hard. The same on the sponsor side. They say, we will sponsor Formula One because we see it in television, or then the high-level sports and not the public sports. This is a little bit our problem we have in Switzerland. Okay, Peter, how is this kind of situation in your country? I mean, we're only one country and have not these different regions in that terms. I mean, I'm lucky because I met a guy 9 years ago who was on my ideas to making innovation for sailing, and he is still our big supporter. And without him, I mean, I know how hard it is. So I mean, and that's why we are still working very hard to innovate all the time. I mean, he will not be satisfied with just. I mean, we have to grow, and it could be youngsters. We are also working with a lot of youngsters, with the sailing clubs, women, whatever what can innovate sailing. So yeah, find a good guy. That could be good. But this guy, is he working for the federation, or is he member of the federation? No, he's just. I mean, he's just a. He's a good donator. He's a good donator who have been sailor all his life and so on. And I mean, he loves what we do, and we just go for it. It's thrill for us. That's fantastic to hear this. Of course, we are a little bit jealous, but we support this, and it's great for your country. Really, we appreciate this, and we know that you also made a lot of projects, as you said, also the WOW Pro initiative. Others will follow, I'm sure. What are the next steps? You know, we do the same. We cannot stop. From one hand, we offer, because we are a platform. Our customers are the sailors, so we offer products for them. And you know how it is. If people purchase the product, they put you under pressure to do more. So that's why I think we do quite a lot of initiatives. For instance, next year we have 3 not yet published initiatives. One is we want to have a regatta, a Swiss Sailing League regatta, of course, with international participation, and a camp in Croatia. It's because we have no sea, we have only this lake. So we want to give the sailors the chance to go on the sea. Yeah, and we can enlarge our season. And on the sea in Croatia, can start sailing in March. So that's lakes here are still frozen. So. Yes, and then in the summer we are doing together with the Austrian Sailing Federation, also Sailing League Federation. We're doing a so-called Alpen Cup, also Cup of the Alps. That doesn't restrict a Danish team to come. It's just an open regatta. Of course, we need to give some slots to Swiss and Austrian. And it is followed what we are doing
usually you do a camp before an event. And in Austria, we try to do something else. We say, come at the event, and then after we make practice. So all what the coaches see, what was not good, you can practice afterwards. So that's, and then we again for the women. I'm sorry, we have a so-called Swiss Sailing League Heidi Cup. I don't know whether you know the story of Heidi. This is a little, yeah. So, and this is a female-only event on the Lake of Thun at the beginning of October. So. We will eat a lot of fondue in the evening, you know. So this is what we're pushing, but we get also pushed. Yeah. That's the same for us. I mean, we have now a conference next month with all the Danish clubs, and we working with a team called Make the Best Danish Clubs for Youngers. Okay. That's, I mean, not even less of that. And that's why, because we have seen that the J70, you can use it down to youngsters at 10 years if there is some instructor on the boat. So we are, I mean, the young ones, the students, the league sailors, the women's, the business, I mean, in one... Yeah. In one, and it makes energy into the club, so they can... There is different angles for the clubs to go into this. Some will go Sailing Champions League, some will go with the youngsters, and it gets, I mean, also money and revenue to the clubs for new members. We have one story for a club in Denmark who have had 200 new members on the J70 project in 5 years. And they have now bought actually 7 of our boats now. So I mean, and the money is all right in this kind of calculation. So, Philip, we should make with Peter a Tour de Suisse. That means we go from club to club and we present that they augment so many the membership. Yeah, I mean, it's get more members. And this is exactly, you said Swiss Sailing suffers to have members, so maybe we can give a contribution to our National Sailing Federation. Yeah, probably. I think what I can hear from Peter's words is that they have quite a good work between the class, the J70 class, and the league, and also the federation. So this is what was probably one of my questions also. I mean, we started with J70 in the league here, so a lot of clubs, they buy some J70s. So, and 2 years ago, where 2 other countries, they started to move away from J70 to another boat. Okay. So they all ask us, what is Swiss Sailing League doing? So we know to have the J70s also, you need to have the money to buy the boats. But I also think that now we have a quite good work together with the clubs and also with the class sailors. Yeah. Because for sure also you will have some overlaps on the calendar, on the race calendar. Maybe sometimes it's a class regatta on the same weekend is a Liga act. Yeah, I think, in Denmark the league will be first priority actually. Oh, really? Yeah, we do it a little better. Okay. Yes, we do. We can learn. No, I mean, our events is very good and the sailors have very much fun, and we make some kind of family feeling with them, and they love to come with us. Then we are quite equal. We also have a very hard community, a good community. It's still a lot of fun during the events, and that's it. One small question I have: after event, what are you doing with the boats? Stay in the water, or who is taking them out? Because this is still a big thing here. Yes, we have 10 events during the year, and we have these 10 boats. What we do actually is 7 or 8 of them are going into the events, and then we have 3 boats that clubs actually can try. So the clubs can call us and say to our boatsman, we want to try this J70. We haven't any in our clubs. Then he goes from A to B. They have the boats in 1 month. He instructs them, and then afterwards they come and say, hey, we want to have some of the boats. And then therefore the J70 fleet are increasing. So, but they are on trailers, and That sounds good.
And the sailors themselves then taking the boat out and put them in, or yes, so they help us. sailors Yes, start good to see that. Good to know. Yeah. And then they have to drive one club that participates in the league have to buy or to drive one boat from A to B during the season. Yeah, it's like here. Yeah, I mean, so we help each other actually. Yeah. Yeah, that's great. Sounds we have quite a similar league groove inside or culture. Yes, yeah. Maybe the last question. Maybe 2024 or 2025, we could do a Nordic. There is some sailing Champions League Nordic, but I think this is always a little bit over-engineered from my point of view. We could maybe share once a Danish-Swiss event or so in Sundby. Yeah. We have the organizer, we have the financier and the organizer and the head. I think that would be a challenge to go to the... Please include some skiing. I mean... Okay. We will bring you have this... We will bring the chocolate for sure. Okay. With Heidi. Yeah. Okay, so I thank you very much, Peter. Then Jesper, whatever. Sorry. That was right. Oh, okay. Thank you, Philip, so much to spend some time here. Also, Philip is here also the whole time. So we will now say that, of course, there is no... the wind is not there yet. So we need to continue the interruption. So we stop now for a while with the live streaming. The program will be published. And as soon as there is a slight wind outside, we will come back to you and show you the sailing on the Swiss lakes. Thank you very much for your attention. Welcome back to the Women's Sailing Champions League 2022 in Lausanne. I am delighted to welcome our international team. I'm going to do my best to pronounce this, and then afterwards they're going to pronounce it properly. But we have here WSV Giesbeck. Yes, I've been practicing so hard. Well, it's a very warm welcome. We're delighted to have you here. So would you like to introduce yourselves? Yes. Okay, great. And then also tell us what your role is on the boat as well. Wonderful.
I am Meike, and my position on the boat is the foredeck. My name is Jannica, and my position on the boat is sailing the Janoker. I'm Shu, and I sail the jib. And I am Merel, and I'm the helm of the boat. Thank you very much. Now, how long have you been sailing together? We've been sailing together for 2 years. 2 years ago, we started sailing in the J70. But we know each other before because we sailed cadets, and we did that also with each other. You sound like veterans, but I know that you're actually very, very young for, you know, one of the youngest teams. In fact, I think the youngest team. If it's not remiss, 2 17-year-olds and 2 19-year-olds. So, I mean, if you add that all up, that's about how old I am. But it's wonderful to see you coming through and doing so well so far. So, how familiar are you with this type of events, this type of format of one design and the short courses? Is that something that you do a lot of? Well, 2 years ago we started training in the J70, and actually fast after that we started also in the youth Bundesliga in Germany. So we're did a lot of events in this format. And this year we also, a couple of us went to the Sailing Champions League as well in Travemünde. So we did a lot of events in this kind of format and this type of sailing. It sounds to me like you're hooked. So what is it about this type of format that you particularly enjoy then? Well, I like it because there are a lot of people, and sailing with you is really fun, and we also have a lot of fun on the boat. So yeah, I think I like that. Yeah. Are we going to, I'm going to ask the $1 million question. How much wind will we get later this afternoon? No, there'll be more. It's coming. It's okay. It's okay. Back home, where you're sailing, is it on a lake, or what sort of sailing conditions are you most used to? Yeah, it's a very small lake. Very small. Yeah, very shifty winds. So you definitely have the skills then for this kind of sailing. Wonderful. And with regards to this particular event, do you have any particular goals or aspirations or things in mind that you'd like to achieve, apart from winning? Well, we came here with not really an expectation. We just wanted to have fun and learn a lot because we're young, so we can do that. And now it's the opportunity, so that was our goal. My last question for you, because there's been a lot of relaxation in between the racing, so a lot of downtime and chilling, and how do you then get fired up again for your next race when it's time to be back on? And lucky dance. We have our lucky dance and lucky song, and so we always. We have to see this. No, that's embarrassing. But you can see it maybe when we're on the water. On the water, or maybe later tonight after a couple of beers. Well, listen, it's been lovely to speak to you all. A very warm welcome from Lausanne. Wish you all the best for the rest of the regatta, and see you on the water. Thank you very much.
A very warm welcome to the Women's Sailing Champions League 2022 in Lausanne. A very warm welcome to another international team. We're delighted to have you here. So we have with us the Royal Netherlands Yacht Club. Welcome. I'm not sure how to say welcome in... Welcome. Welcome. Okay, I can get this. Okay, cool. So with us here today, the skipper and helm, I believe, is Rix. Yes. Hi. And then Marike and Fetje. I didn't pronounce that right, did I? Okay, great. And Rinke. Yes. Wonderful. So would you like to just tell us a little bit about your roles on the boat and how you coordinate the activity? So who does what? So you want it in Dutch or what do you want? Oh, could you do it in English? Because otherwise I'm not sure when you finished. Want to do who's doing what? Yeah. Is that okay? Great. Yeah. We can do it. You go. Okay. Well, for me, Rinke, I'm doing the trim of the jib. And normally I'm at the helm. Also Marieke and Rix are normally at the helm. So we flipped a coin and Rix is on the helm. Well, I'm Fetje and I'm trimming the Jenniker on board. And I'm Rix and I'm the helmsman. And I'm Marika. I'm at the bow and strategy. Wonderful. I remember you telling me actually that on your boat you had 3 helms, and I was imagining, this big tug of war. Yeah, exactly. And how do you decide that? But it was the Toinkos that decided. No, we just said let Rix be on the helm. Okay, that's nice. Good. That's very nice. And tell us a little bit about your yacht club. It sounds very grand. What's the history there? Well, that Marika can do that. Are you royal? He's the oldest member of the club. I'm not a royal, but our club was founded in 1847, and the royal family is an honorary member of the club. So it's an official status which has been granted by the royal family close after it was founded. So we're very old, the oldest yacht club in the Netherlands. That's a long history. So you're part of this tradition, and I understand also that you're part of a new tradition, hopefully, with an increase and enthusiasm for women's sailing. So your team, She Sails. So you've been the seashell. She Sails. Tongue twister. For the last 3 years, you've been sort of gaining momentum, no? No, for 10 years already. 10 years already. My gosh, time has flown by so fast. No, that's wonderful. And so you sail together a lot. You're very familiar with this format of event. Tell us, what is it about it that's got you hooked? What makes you passionate about this type of event with the one design and short legs? Well, as a team we decided to go either one design or match racing at the beginning while we were having a long beat of 2 miles at the English coast. Then we said, okay, not of this anymore. So then we decided to move into match racing because of the short races and the all or nothing game actually, and that's the exciting part of this thing. And then we all got different things to do and decided to go into one design and the J70 class. And then the league sailing came up, and that's the perfect mix of those one design races and those short all or nothing games. And that's when we said, okay, this is what we want. And it's really convenient that you don't have to bring a boat to all those places. So we just, normally hop on to a plane and go to the event. Well, the flight got cancelled, but no. We came by car. So we came by car, but it's just no boat involved by our own. That's really, it saves a lot of time. Yeah, and I have one addition to this, that in the Netherlands with the league sailing, all the good sailors came with each other at one event. Normally all the good sailors were how do you call that? Different classes, divided, and now they all came together. So that was really nice to have. And what are your aspirations for this regatta, apart from a little bit more wind? What are your goals and aspirations for this event in particular?
Well, basically to have a lot of fun, and for us it's a little bit of a holiday away from all the kids and everything. Some me time basically. We only sailed together once, so it wasn't realistic. Yes, so in boat handling we're losing too much, but we knew on front, so we just wanted to be part of this event because we love the format, and then we see how it goes and have some fun along the way. It sounds great. So you're really building momentum, and you want to build on this, and we very much hope that you'll come next year and take part again. So it'll be wonderful. We would love to. Wonderful. Well, listen, thank you very much for your time. It's been lovely to speak to you all. Again, a warm welcome to Lausanne, and I wish you all the very best for the rest of the racing. Thank you. Hopefully, yeah, some races. Yeah, we will. Thank you, ladies. Yes. Ja, und wir müssen jetzt gerade ein Team, we have to interrupt a team from far away. Welcome on the Women's Championships here in Lausanne. Here's a team from Finland. Yes. So we have 5 ladies from Finland and 1 guest from? From Switzerland. So, and they are playing Uno, but today on the water it was a little bit slow. I'm sorry for that. We hope we have more wind. And who's the helm lady? It's Hector. You're on the helm. Yes. So, can you tell me something about how you found the team? How long do you sail together? Maybe a little bit. Well, this is the first time we've sailed together, but we've all been sailing J70s. Some a bit longer and some not so long. But this was a collaboration of clubs from Finland that we decided to come here and sail together and see how the level of sailing is here in the sailing league in Switzerland. And how is the level in Switzerland? The lake sailing is a bit new for us, so it's a bit different. So you can see we follow the top teams and what they are doing over there on the lake. But it's been really nice. So the next I have on my list is the main and the tactician. It's Heather. So Heather, maybe you can tell a little bit. It's been really difficult to find the winds, but it has been really nice so far. But we hope for some more wind. Yeah. Yes, we hope everybody hopes that so. And Helena is doing the trim as well. Oh, it's been difficult to find in the trim, but we have had good speed, and yeah, I think we made good height also.
So I think, but the trimming is really difficult. Yes. Yep. But it's maybe difficult for all. It's difficult for all. Yes, it is. Yes, yes. Okay, thank you. And Lisa, it's one of the bow girls. Yes. Yes. Maybe you can tell a little bit about yourself and your job in front of you are in front of me. The front girl. Yeah, I'm in the bow, and I would ask everyone like more wind, but it's fun. You can practice your Pink Panther moves and moving around slowly on the boats. And what else? It's lovely. It's not rain anymore. Anything else? And I'm really losing at the moment, so send help. Okay, Elena. So, and then we have Ellen. Yes, you are trimming and doing the bow as well. So, and you look, you're I think one of the youngest in the team, isn't it like that? Yes. So, how long do you sail with the team? Well, as we said, this is the first time like as this team. I've been doing like J70 with the youth team in the Finnish league for maybe 3 years. Yeah. Okay. Yeah. What do you want me? Okay. So, and you also you have found friends from Switzerland. Yes. Okay. So. How do you find the format of the league? Is it fun for you to sail in this format? Yeah, I think so. It's really nice to. It's usually quick and intensive, and you have time a bit to forget if you didn't do so well in the next, so you can pick up your game again. And yeah, I think it's really nice because we come from slow keel boats. It's our history, so this is really totally different world. It's been really nice. So thank you for that, and I hope, for all of us that we have more wind, maybe in the evening now or in the afternoon, and bonne chance, as we said here in Lausanne, and thank you very much for the interview, and have fun. And tomorrow there's another day, and yes, welcome again to Switzerland. Thank you that you're here.
Yeah, hello everybody. We're back with the race officer. We have a small interview. When I look to the lake, I can see there is not a lot of wind. So, Anna, what's the intention for the rest of the day? So the intention I discussed with Hubert, who is my local race officer, and he knows very well the place. So it's a question of taking a team decision, and we consider that at the moment maybe it won't be suitable to go racing, but we will make a last check around some few minutes, and the last call possible will be at 5:30, because if you consider the sun going down around 7, and after you have 30 minutes after AP, blah blah, all technical matters. So if you make a count, it will be last call at 5:30 anyway. Okay, so that means we have 20 minutes to wait again till the end of the day, and then we get ready for the sailors' dinner, right? Yes, correct. Yes. Okay, thank you very much, and we go straight to the interview with another team. Und wir wechseln auch gerade die Sprache. Wir können nämlich das Interview auf Zürichdeutsch führen, weil das ist ja auch das Team, das vom Zürichsee kommt. Und es ist immer noch Leader von dieser Regatta. Solange das der dritte Lauf vom 4. Flight nicht gesegelt worden ist, werden die Girls da von der Segelvereinigung Talwil in Führung bleiben. Ja, ich möchte gerne, dass ihr euch gerade selber vorstellen könnt und vielleicht ganz kurz Namen und eure Position auf dem Boot vorstellen. Ich fange mit der Mara an, weil ich weiss, sie ist Steuerfrau. Ich bin Mara, ich steuere. Und ja, wichtig ist eigentlich für mich, den Start sauber zu fahren, dass wir dort gut wegkommen, und ich konzentriere mich dann auf den Speed vom Boot. Ich bin Simona, ich mache es gross, gerade vor der Mara. Und ja, also bei Mittelwind mache ich vor allem das Gross, und sonst schaue ich auch viel um und mache ein bisschen Taktik. Ich bin Julia, ich bin auf Position 2, also ich bin am Genacker und an der Fock. Und ja, darf so ein bisschen am Anwindkurs das Segel einstellen und auf dem Vorwindkurs gerade auch noch. Ich bin Moira und ich bin am Wind zuständig, dass das Gewicht sicher weit rausgeht. Also ich schwinge meine Beine über die Reling, und bei Vorwind bin ich zuständig, dass der Geni raufgeht und nachher am Ende von Vorwind auch wieder runterkommt. Ja, wir haben es gehört, ihr seid gestern schon sehr gut in die Regatta gestartet. Böse Zungen sagen, das sei ja klar, bei solchem Wind müssen ja die vom Zürichsee gut sein. Wie ist denn das bei euch? Habt ihr eigentlich effektiv die ganze Woche darauf gehofft, dass der Wind wirklich so leicht bleibt, weil er dort mehr Chancen ausrechnet? Chuchu? Nein, auf so wenig Wind haben wir definitiv nicht gehofft, weil ich glaube, auch für uns macht es viel mehr Spass, wenn es ein bisschen mehr Wind hat. Und zudem, ja, wirklich Vorteil haben wir vielleicht höchstens einfach, dass wir wissen, dass man einfach die Nerven behalten muss und nicht nervös werden, und dass wir uns halt einfach gewöhnt sind, dass wir bei diesem Wind segeln. Aber mehr, ja, sonst mehr Vorteile haben wir ja nicht wirklich durch das. Aber ja, wir hätten uns schon ein bisschen das Wochenende mit mehr Wind erhofft. Was auch auffällig ist, ihr segelt zu vierten. Ist das eine bewusste Entscheidung, oder habt ihr einfach nicht mehr Personal zur Verfügung gehabt? Und die zweite Frage in diesem Zusammenhang, sind ihr nicht sogar fast zu leicht, bei so leichtem Wind das Schiff richtig abzulegen für eine rechte Rollwende? Also wir sind uns gewöhnt zum vierten Segeln. Wir segeln auch sonst in der Swiss Sailing League, in der Challenge League mit, wo wir nur zu vierten segeln dürfen. Darum wäre es für uns eigentlich eine Umstellung, wenn wir jetzt da wieder auf 5 wechseln. Ja, jetzt an diesem Wochenende ist es meiner Meinung nach eher ein Vorteil, wenn wir nur zu vierten sind, weil wir eben leichter sind. Ausser eben bei den Manövern, wo wir zu 5. vielleicht noch ein bisschen schöner das Boot rollen können, aber wir müssen halt einfach ein bisschen mehr Einsatz geben, ein bisschen mehr raushängen, dass wir das gleich anbringen wie die zu 5. sind.
Mich würde es wundern, wie so die taktischen Entscheidungen gefällt werden. Wer ist die Person, die wirklich die Entscheidungen fällt? Wie viel wird diskutiert? Gerade bei dem leichten Wind hat man ja relativ viel Zeit, um miteinander studieren und diskutieren. Man hat es heute auch auf dem Livestream ein bisschen gehört, wie diskutiert worden ist. Wer ist am Schluss verantwortlich für die Entscheidungen? Also ich würde sagen, alle geben eigentlich sozusagen ihren Senf ein bisschen dazu. Also jeder sagt so ein bisschen, was sie denkt. Und dann am Schluss würde ich sagen, doch, die Mara muss die Entscheidung dann machen, weil sie jetzt Steuer in der Hand. Und vielleicht gleich noch mal ein Wort zu den Verhältnissen, die wir hier haben. Es ist sehr leichtwindig. Was sind so die wichtigsten Skills, die man mitbringen muss, dass man bei dem Wind kann erfolgreich segeln kann? Oder was sind auch die grössten Schwierigkeiten bei dem Wind? Ja, bei diesem Wind ist sicher wichtig, die Mara hat es schon angetönt, dass man das Gewicht gut am richtigen Ort, am richtigen Zeitpunkt hat und auch alle gleichzeitig auf einer Seite sind oder wie man das Boot halt haben will. Und was sicher auch noch wichtig ist einfach auch sich langsam zu bewegen und nicht wie ein Elefant rumzustampfen. Nach dem guten Start, wie haben das mit der Nervosität? Ist das jetzt schon ein Kribbeln aufgekommen oder sind ihr immer noch relativ relaxed und findet, ja, irgendwie wird das schon gehen, Mara? Ja, es war natürlich schon gestern lockerer gewesen. So, ja, jetzt steigt der Druck, kommen alle gratulieren, es können alle ein bisschen mitfiebern, darum, ja, der Druck steigt schon, aber wir geben uns Mühe, zum locker bleiben, zum ruhig bleiben. Schlussendlich es ist es erst fertig, wenn es wirklich fertig ist. Mit jedem Lauf kann es einen riesen Wechsel geben im Klassement, darum, ja, wir nehmen Lauf für Lauf und schauen, wie es rauskommt am Schluss. Und mit welchem Ziel sind ihr angereist, bevor es losgegangen ist? Und was haben ihr mittlerweile für ein Ziel? Ehrlich gesagt, wir hatten kein Ziel als Team, wo wir uns so in den Kopf gesetzt haben, das zu erreichen. Ich glaube aber mittlerweile haben wir sicher das Ziel, irgendwie vorne dabei zu bleiben und aus meiner Sicht jetzt irgendwie in der Top 5 zu bleiben und das so heimzubringen. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Auskunft. Ich bin natürlich als Kommentator absolut neutral, aber ich werde dann, wenn die Kamera nicht auf mich gerichtet ist, für euch die Daumen drücken. Ich fände es noch schön, ein Siegerteam vom Zürichsee zu haben. Und das wäre es gewesen. Herzlichen Dank an die Segelvereinigung Talwil. Gut, danke schön.
change to. Yes, because this morning it was. I don't understand why. No, I think it's important because I think if you. We need to make. Okay, so you can. Hubert. Wait. Stop. We should say. Change of schedule, so we need. I do it. Yes, I speak the news. Yeah, Anna, we are back again here 20 minutes later. I guess this is the sign for the opening of the bar, isn't it? Yes, unfortunately, it's good for social party for the club, for the teams, but unfortunately for racing, it's done for the day with Uber. We check what is the local situation, and we don't believe that it will change in the hour that is coming. So AP/A will be displayed soon. It means that is the end of the day. And Yeah, and I just wanted to ask, what's the plan for tomorrow? Are we going to change anything? Do you say anything about that? Yes, tomorrow we will produce an amendment of the sailing instruction saying that we will start at 9 in the morning instead of 9:30. So this is the sign for the end of the day. So we are going to change our clothes for the bar, and we meet us at the sailors' dinner in a few minutes, I guess. Thank you. Sebastus ist mehr als nur eine Segelagentur.
Wir sind Experten mit 15 Jahren nautischer Erfahrung und bieten einzigartige, unvergessliche und lebensverändernde Segelabenteuer. Unser Team bringt Veränderungen nicht nur in der Segelbranche, sondern auch mit unserer Stiftung, die Kindern im Endstadium der Leukämie helfen soll. Sebastus, die Segelagentur mit Herz.